bazı ihtisas yapıları geliştirilmesi yararlı olur. Türkiye tecrübesiyle ilgili bazı hususları arz etmek isterim. Bankacılık sektörümüz iş süreçlerini teknolojik gelişmelere sürekli uyumlu hale getirmenin yarışı, gayreti içinde. Şube sayısında ve çalışan sayısında artış birkaç yıldan beri durdu. Ve yavaş yavaş da azalma başladı. Ödeme sistemleri başta olmak üzere işlemlerin büyük ölçüde operasyon merkezleri tarafından sürdürülmeye başlandığını görüyoruz. Bankalar Birliği olarak biz dijital bankacılık uygulamalarına ilişkin bir veri seti oluşturduk. 2006 yılında başladık bu veri setini oluşturmaya. Burada müşterilerimizin hem müşteri bölümleri itibariyle hem de işlem sayıları ve yaptıkları farklı ürün ve hizmetlerle ilgili işlemleri kayda başladık. Geometrik bir artış var. Bugün ülkemizde tekil olarak 20 milyonun üzerinde aktif dijital bankacılık müşterisi var. Düzenleyici ve uygulayıcılar açısından açık, tanımlanmış bir strateji üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bankalar Birliği'nin koordinasyonunda yaptığımız işlemler ise şunlar. Mesafeli işlemlerde müşteri edinimi, uzaktan kimlik tespiti, sözleşmelerin uzaktan imzalanması gibi konular üzerinde düzenlemeleri çalıştık. Gerekli değişiklikler adım adım yapılıyor. Dijital biyometrik imza kanunu taslağı hazırlandı ve ilgili kurumlara iletildi. Artık kağıt ortamından, fiziki ortamdan tamamen elektronik tabletler üzerinden müşterilerin sözleşmeleri görmesi, imzalaması ve uygulamaya geçmesine çalışıyoruz. Çek ve senet uygulamalarında elektronik çek tasarısını hazırladık. Bununla ilgili Adalet Bakanlığımız çalışıyor. Açık bankacılıkla ilgili düzenlemeler yapıldı. Bankacılık işlemleriyle ilgili gerekli çalışmalar bitirildi ve yeni fintech kuruluşları ödeme sistemlerinde yerini almaya başladı. Müşterilerin ya da müşteriler adına hareket eden taraflar web servis, API, dosya transfer protokolü gibi yöntemlerle sunulan servislere uzaktan erişerek işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bankalarımız ve ilgili kurumlarımızla yaptığımız bu çalışmalar yanında müşterilerimize yönelik de çalışmalar yapıyoruz. Finansal okuryazarlık, dijital uygulamalar, dolandırıcılık eylemleri ve korunma yöntemleri konularında platformlar oluşturuyoruz. Bankaların bireysel müşterilerine ve ticari müşterilerine sundukları hizmetlerden, ürünlerden aldıkları ücret ve komisyonları bir standart içerisinde karşılaştırılmasına imkan veren bir platform oluşturdu. Her bir banka günlük olarak kendince belirlenmiş veya düzenlemelere uygun fiyatları bu platforma giriyor ve müşterilerimiz anlık olarak bu karşılaştırmaları yapabiliyorlar. ATM, internet ve telefon bankacılığı işlemlerinde güvenli işlem yapmak üzere onlara tavsiyeler hazırladık. Bilgilendirmeler yaptık, videolar hazırladık. Bilgi sistemlerinin alt konularına yetişen iş gücünün finansal sektöre çekilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Eğitim programları hazırlıyoruz. Çok yakın bir zamanda sistem analistliği konusunda üniversitelerden yeni mezun olmuş gençlerimize özel sertifika programları hazırladık. İnşallah bir sonrakinde Azerbaycan üniversitelerinden mezun olmuş arkadaşlarımızın da bu programa davet ederiz. Onlar da katılırlar ve sertifikalarını alırlar. Hatta Türkiye'de de istihdam ederiz veya Türkiye'deki arkadaşlarımızı Azerbaycan'da istihdam ederiz. Sayın Başkanım, dijitalleşme bankaların iş yapma biçimini değiştirse de temel karakterini değiştirmiyor.
temel karakter bankaların hala güven ve itibar kurumları olmaya devam etmesidir. Teknolojinin sağladığı imkanları ve fırsatları kullanırken aynı zamanda tehditleri de, riskleri de dikkatle değerlendirmeleri ve kayıpları en aza indirmeliyiz. Dijital teknolojiler yeni bir risk alanını önümüze getirdi. Siber ataklar. Ataklar sınır tanımıyor. Zengin, fakir, birey, şirket ayırmıyor. Finansal sektör ve bankacılık öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Siber ataklar bireylere, kurumlara, bankacılık sektörüne, finansal sektörüne zarar veriyor. Eğer ataklar bir bankanın ödeme sistemine zarar veriyor, transfer edilen paralar yerlerine ulaşmıyor ise sonuç sektörümüz açısından her zaman olumsuz olacaktır. Dijital bankacılığın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması için gösterdiğimiz çabaya eş anlı olarak bu nedenle siber saldırılarla mücadeleyi de sürdürmeli. Siber saldırıları sadece sektör bazlı değil, sadece ülkemiz bazlı değil, ülkeler arası işbirliğine taşımalıyız. Bu toplantının yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi edinmeye, tecrübelerimizi paylaşmaya, ülkelerimiz ve kuruluşlarımız arasındaki işbirliğinin artırılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum ve vesile olmasını diliyorum. Bu işbirliklerinin müşterilerimize, finansal kuruluşlarımıza, paydaşlarımıza, ülkemize, ekonomimize katkı sağlayacağına inanıyorum. Ürünler, hizmetler, faaliyetler dijital olsun ama bizim muhabbetimiz ve kucaklaşmamız dijital olmasın. Hasreten Bakü'yü ve sizleri çok özledim. En kısa sürede yanınızda olmayı, kucaklaşmayı, sohbetinizi dinlemeyi çok arzu ediyorum. Sayın Başkanım, Merkez Bankamızın değerli başkan vekili, değerli bankacılarımız, meslektaşlarımız, Azerbaycanlı kardeşlerimizi hepsini en samimi duygularımla kucaklıyorum, saygılar sunuyorum, hayırlı bir toplantı diliyorum. Ekrem Bey, size derin teşekkürümü bildiriyorum. Hem çok güzel çıkışınız için, hem de çok isti sıcak sözleriniz için biz de size kucaklarımızı açırıq ve her zaman sizi Bakı'da bekliyoruz. Derin teşekkürler. Sağ ol Ekrem Bey, teşekkür ederiz. Thank you so much, Mr. Keskin, and thank you so much for sharing the perspective of Turkey financial system, because we all know, of course, that Turkey is very advanced in terms of digital payments and a setting example for so many markets around. So thank you very much again for sharing your valuable perspective on that. Our next guest, which I'm really excited and honored to present, is Mr. Vüsal Gasımlı, Executive Director of the Center for Analysis of Economic Reforms and Communications. Mr. Gasımlı, very welcome to the FinTech Summit Online. Salam, sabahınız xeyir, hörmətli forum iştirakçıları, hörmətli Alim Bey, hörmətli Zakir müəllim, hörmətli Ekrem Bey, Kristina xanım, hər birinizi, bütün forum iştirakçılarını bir daha İqtisadi İslahatların Təhlil Kommunikasiya Mərkəzindən salamlayıram və bizim hamımız üçün xoşdur ki, Azərbaycan Bank Forumu ilk dəfə Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpasından sonra həyata keçirilir və bu Ali Başkomandan Cənab Prezident başda olmaqla Azərbaycan ordusunun müzəffər qələbəsi nəticəsində baş vermiş bir hadisədir. Bugünkü forum fintechlər sahəsində Azərbaycanda inkişafı və qlobal megatrendlərin Azərbaycana gətirilməsi, lokalizasiya edilməsi sahəsində düşünürəm ki, mühüm bir əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Nağdsız cəmiyyətin qurulması istiqamətində Azərbaycanda kompleks xarakter daşıyan dövlət siyasəti həyata keçirilir. Bu baxımdan ötən dövrdə həyata keçirilmiş 2018-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə dövlət proqramının nağdsız cəmiyyətin gələcək inkişafı üçün möhkəm bazis yaratdığını deyə bilərik. Dövlət proqramında institusional mühit, bank sektoru, rəqəmsal ekosistem, maarifləndirmə istiqamətləri olmaqla 4 əsas blok üzrə
tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Bu tədbirlər biznes mühitinin inkişaf etdirilməsi, vergi sisteminin optimallaşdırılması, bank sektorunun sağlamlaşdırılması, rəqəmsal ticarətin inkişafı da daxil olmaqla çox vektorlu tədbirləri əhatə edir. Ötən müddətdə nağdsız ödənişlərin ekosisteminin təkmilləşməsi istiqamətində institusional islahatlar həyata keçirilmişdir və bu proqramın monitoring və qiymətləndirməsini həyata keçirdən qurumun nümayəndəsi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, 2020-ci ildə bank sistemində rəqəmsal identifikasiya sistemi real istismara verilmişdir. Qeyd edilən layihə çərçivəsində ölkədə ilk dəfə xüsusi blockchain platforması tətbiq edilib, məlumatların paylanmış reestr texnologiyasına əsaslanan verilənlər bazasında tam məxfiliyi qorunmaqla saxlanılması təmin edilmişdir. Layihənin inkişafı bank sistemində məlumatların tamlığının, əlçatanlığının və məxfiliyinin qorunması ilə bərabər sektorda inam mühitinin formalaşmasına çox mühüm rol oynayacaqdır. Yeri gəlmişkən, istər bank sektorunda, istərsə də ki, yeni maliyyə texnologiyalarında ən vacib məsələlərdən biri inam məsələsidir. Və bu təkcə bank sektoru üçün yox, bütövlükdə iqtisadiyyat üçün vacib bir məsələdir. Mən Fransız alimləri Pierre Cayuk və Jean Alganın iqtisadi artımın insanların bir-birinə və cəmiyyətə olan inamından asıllığını hesablayan bir araşdırmasına toxunmaq istəyirəm ki, aydın olub ki, İsveç dünyada inam səviyyəsinə görə ilk yerdədir və əgər bu səviyyədə inam olsaydı, adam başına düşən gəlir İngiltərədə 7%, Almaniyada 9%, Rusiyada 69% arta bilər. Və Azərbaycanla bağlı hesablamalar yoxdur, amma biz də başa düşürük ki, inam səviyyəsinin artması kifayət qədər vacib olan bir məsələdir. Təkcə bank sektoru üçün yox, bütövlükdə iqtisadiyyat üçün. Çünki Coase teoreminə görə cəmiyyətdə həm də inamsızlıq transaksiya xərclərini artırır və iqtisadiyyatı geri çəkir. Etimad və inam bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da inkişaf üçün resursdur. Və Qarabağ qələbəsindən sonra islahatlarla yanaşı Azərbaycanda da biznesi təşviq edən və sərmayələri cəlb edə biləcək etimada və inama əsaslanan tezislərin yaradılması məqsədə uyğundur. Mən rəqəmsal identifikasiya sistemini dedim və eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, cənab prezidentin tapşırığı əsasında Azərbaycanda bulud deməli, həllərinlə bağlı xüsusi işlər gedir və bu günləri belə deyək ki, G-Government deməli, bulud, hökumət buludu deyilən bir deməli, sistem formalaşdırılır ki, hökumət resursları da artıq buludda yerləşdiriləcəkdir və bütövlükdə bax, bu inamın belə deyək ki, rəqəmsal həllər üzərindən belə deyək ki, yüksəldilməsi bütövlükdə Azərbaycanda iqtisadi artıma özünün töhfəsini verəcəkdir. Dövlət proqramının icraat çərçivəsində nail olmuş digər mühüm bir yenilik isə ölkədə ilk dəfə ani ödənişlər sisteminin istismara verilməsidir. Bununla bağlı alim müəllim qeyd elədi. Bunun nəticəsində QR kod funksionallığı tətbiqi və internet və mobil bankçılıq xidmətləri vasitəsilə əhali üçün qeydiyyat, hesablar arası köçürmə və ödəniş funksionallıqlarının istifadə edilməsi təmin olunub. Ani ödənişlər sistemi üzrə yaradılan imkanlar iqtisadi subyektlər arasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsinə, ölkədə nağd iqtisadiyyatın həcminin əhəmiyyətli azalmasına və yekunda nağdsız cəmiyyətin formalaşdırmasına çox mühüm təsir göstərəcəkdir. Və yeri gəlmişkən, bu nağd cəmiyyətin qurulması istiqamətində görülən bütün bu işlər bank sektorunda biz indi müzakirə edirik və yəqin ki, panellərdə də bu daha geniş şəkildə müzakirə olunacaqdır. Amma Azərbaycan iqtisadiyyatının makro yanaşmasında həm də fiskal iqtisadiyyatda, daha doğrusu fiskal siyasətdə və digər siyasətlərdə də öz əksini tapır. Xüsusən də ki, ölkədə vergi və gömrük inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi, eyni zamanda kölgə iqtisadiyyatı ilə mübarizə, korrupsiya ilə mübarizə, ölkədə iqtisadiyyatın legallaşması istiqamətində əldə olunmuş nailiyyətlər bütövlükdə bank sektorunda bu cür tətbiqlər vasitəsilə nağdsız dövriyyənin artması ilə bir tamlıq təşkil edir və bu şəkildə yanaşma ölkənin iqtisadiyyatının daha çox belə deyək ki, legal əsaslar üzərində inkişafını təmin edir. Nağdsız cəmiyyətin qurulması istiqamətində görülmüş müfəssəl tədbirlərin müsbət nəticələri bugün özünü göstərir.
örnək olaraq nağdsız ödəniş davranışının artırılması istiqamətində atılmış addımların nəticəsidir ki, ölkə daxilində debet və kredit kartları vasitəsilə aparılan əməliyyatların həcmində nağdsız əməliyyatların payı 2017-ci illə müqayisədə 9% artaraq 21% çatıb. Bu cür əməliyyatların say xarakteristikası isə deməli 21% olmaqla 52% olmuşdur. Yəni bu 21% artmaqla 52% çatmışdır. Qeyd edək ki, hər iki indikator üzrə qeydə alınmış göstəricilər ölkə bank sisteminin tarixində ən yüksək göstəricilərdir. Onu da qeyd etməliyik ki, ölkəmizin sürətli və innovativ inkişafa meyilliyinin yüksək olması yeni texnoloji dəyişikliklərin daha rahat absorpsiyası və geniş tətbiq olunmasını təmin edir. Bu da Azərbaycanın fintech sahəsinin inkişafı baxımından çox böyük potensiala sahib olduğunu deməyə əsas verir. Xüsusilə də ən yeni qlobal megatrendlərdən sayılan sığorta və daşınmaz əmlak fintechləri, eyni zamanda regtech və subtech texnologiyaların tətbiqi üçün əlverişli imkanlar yaranır. Mən bu yaxınlarda fintechlərin inkişafının iqtisadi artıma təsiri ilə bağlı Beynəlxalq Valyuta Fondunun bir araşdırması ilə tanış oldum və bu araşdırma bir daha onu göstərir ki, fintechlərin inkişafı bütövlükdə iqtisadi artımı sürətləndirir. Çünki bu əlavə imkanlar yaradır. Təkcə bir faktı mən Azərbaycanın potensialı ilə bağlı demək istəyirəm ki, bugün Azərbaycanda bank sektoru tərəfindən özəl sektora verilən kreditlərin belə deyək ki, göstəricisi Dünya Bankının hesablamalarına görə orta dünya göstəricisine çatmaq üçün böyük potensiala malikdir. Digər tərəfdən biz bilirik ki, Azərbaycanda bankların bu günləri likvidliyi təxminən 9 milyard manatın üzərindədir. Ani likvidlik normasını 2 dəfə üstələyir. Kapital adekvatlığı kifayət qədər yaxşı vəziyyətdədir və bu onu göstərir ki, kifayət qədər ölkədə yığım var və yeri gəlmişən Azərbaycanda yığım indi ümumdaxili məhsulun təxminən 30%-nə yaxınlaşır ki, bu orta dünya göstəricisini əhəmiyyətli şəkildə üstələyir. Bizim regionda olan ölkələrin göstəricisini əhəmiyyətli şəkildə üstələyir. İndi bizə Solo modeli əsasında bax bu yığımın belə deyək ki, investisiya şəklində iqtisadiyyata yatırılmasını təmin etməkdən gedir söhbət ki, biz bunu təmin etməliyik və bu nöqteyi nəzərdən fintechlər yaxşı bir imkandır. Çünki bu həm yığımı sərmayə çevirməkdə öz rolunu oynayacaqdır. Digər tərəfdən rəqəmsal maliyyə inklüzivliyini təmin edəcəkdir və elə indiki göstəricilər və Ali müəllim də bayaq qeyd elədi, xüsusən də ki, elektron ticarətin artması və digər bu göstəricilər də onu göstərir ki, Azərbaycanda bu rəqəmsal maliyyə inklüzivliyi ilə bağlı belə deyək ki, irəliləyişlər var, artım var və heç bir halda mən düşünmürəm ki, bu fintechlər hansısa şəkildə ənənəvi bankçılığa hansısa bir rəqabət, yəni belə deyək ki, daha doğrusu təhdid yaradır. Mən düşünürəm ki, müəyyən rəqabət var, amma təhdid yaratmır. Əksinə, bu günləri Azərbaycan banklarında da artıq biz maliyyə texnologiyalarının uğurla tətbiqini görürük ki, bu da bütövlükdə bank sektorunda effektivliyin, səmərəliyin artırılması və pul multiplikatorunun böyüməsi, yəni bankın pul yaradıcılıq imkanlarının artırılmasına töhfə verir. Və tədbirin sonunda mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, maliyyə texnologiyalarının tətbiqi təkcə iqtisadi artımı yox, artıq qeyd edildiyimiz kimi rəqəmsal maliyyə inklüzivliyi və bütövlükdə ölkədə yoxsulluğun azaldılması istiqamətində, sosial rifahın yaxşılaşdırılması istiqamətində böyük imkanlara malikdir və xüsusən də ki, COVID-19 pandemiyası dövründə biz maliyyə texnologiyalarının, kontaktsız texnologiyaların nə qədər əhəmiyyətli olduğunun bir daha şahidi olduq. Və post-COVID dövründə, post-pandemiya dövründə əlbəttə böyük imkanlar var ki, maliyyə texnologiyaları daha sürətlə inkişaf etsin və bu baxımdan Azərbaycan beynəlxalq trendləri, beynəlxalq təcrübələri daha yaxından öyrənməli, tətbiq etməlidir. Xüsusən də ki, bu sahədə mən düşünürəm ki, bizim müxtəlif bu tədbirdə qonaqlarımız var. Türkiyə ilə əməkdaşlıq çox böyük əhəmiyyət kəsb edə bilər. Bir daha hər birinizə təşəkkür etmək istəyirəm və forumun
bundan sonraki müzakirələrine də uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Güzel antikli çıkışınıza göre. Teşekkür ederim Salman, çok sağ olun. Thank you so very much, Mr. Gasumli, and I'm so kind of touched that you've mentioned this matter of trust, which we also see being so very important these days when governments, businesses, companies, regardless of their kind of role in society, really need to work on building trust for their consumers. And we will be speaking more about that during our presentations later on. Thank you so much, Mr. Gasumli. It was very exciting to listen to your perspective. Thank you very much. And now let me most heartfeltly welcome our dear host, actually the key organizer of this event, which we will all benefit from. I am excited and honored to welcome Mr. Zakir Nuriev, who is president of Azerbaijani Bank Association, our welcoming and warm host today. Welcome, Mr. Nuriev, to your opening speech. Thanks, Kristina. Hörmətli summit iştirakçıları, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. Sizi Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, Azərbaycan Banklar və dəyərli dövlət qurumlarının dəstəyi ilə keçirilən ölkəmizdə ilk dəfə təşkil edilən FintexSummit onlayn tədbirində salamlayıram. Dəvətimizi qəbul etdiyinizə və bugünkü sammitə göstərdiyiniz böyük marağa görə sizin hər birinizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ölkədə maliyyə sektorunun əsas iştirakçılarından olan bankları öz çətiri altında birləşdirən Azərbaycan Banklar Assosiasiyası tərəfindən son illərdə bildiyiniz kimi bank sektorunun aktual məsələlərinə həsr olunmuş konferans və forumların təşkili mütəmadi xarakter almışdır. Bugünkü sammitdə belə silsilə tədbirlərin davamı olmaqla yanaşı, rəqəmsal ekosistemin yeni çağırışlarına uyğun təşkil edilmişdir. Yaşadığımız pandemiya dövründə həyatımızda məsafədən bankçılıq xidmətlərinin, rəqəmsal ödəniş həllərin və texnologiyanın tətbiqinin genişlənməsinin mühüm əhəmiyyətinin bir daha şahidi oldu. Son dövrlərdə bank sistemində rəqəmsal transformasiyanın dərənləşməsi, bu sahədə katalizator rolunu oynayan Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən bankçılıqla qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən uğurlu islahatlar rəqəmsal ödənişlərin inkişafına müsbət təsir göstərir və bu islahatların nəticələri növbəti illərdə də parlaq formada üzə çıxacaqdır. Ani ödənişlər sisteminin blockchain texnologiyası əsasında rəqəmsal identifikasiya sisteminin istismara verilməsi, rəqəmsal ödənişlər üzrə normativ hüquqi bazanın mütəmadi əsasda təkmilləşdirilməsi üzrə atılan addımlar, bank sektorunda elektron bankçılıq, xüsusən də mobil bankçılıq xidmətlərinin inkişafı, Visa Beynəlxalq Kart Təşkilatı tərəfindən tokenizasiya xidmətinin tətbiqi nəticəsində ödəniş kartı olmadan mobil telefonlarla rəqəmsal ödənişlərin aparılması, ictimai nəqliyyatda rəqəmsal ödənişlərin tətbiqinə başlanması bu sahədə aparan islahatların nümunə ola bilər. Bayaqları hörmətli alim müəllim və Vüsal müəllim də qeyd etdiyi kimi, 2020-ci ildə ödəniş kartları ilə həyata keçirilən nəğsiz ödəniş əməliyyatlarının sayı təqribən 118 milyona çatdı. Ümumi saydakı payı isə illik 10% artdı, 58,3%-ə yüksəldi. Bununla da ödəniş kartları ilə aparılan nəğsiz əməliyyatların sayı ilk dəfə nəqdlaşdırma əməliyyatlarını üstələmiş oldu, say etibarilə. Həmçinin hesabat dövründə nağdsız əməliyyatlarının həcminin ümumi məbləğdəki payı 2019 ilə müqayisədə alim mənim də qeyd etdiyi kimi 1,5 bənd artaraq artıq 22%-ə yüksəlmiş oldu. Və ümid edirik ki, 2021-ci və qarşıdakı dövrdə nəinki say, eyni zamanda məbləğ etibarilə də bizim nəğsiz əməliyyatlarımızın həcmi nəqd əməliyyatlarımızı üstələmiş olacaqdır. Bu, həm 2018-2020-ci ildə dövlət proqramının həyata keçirilməsi üzrə, uğurlu həyata keçirilməsinin bir bariz burada Mərkəz Bankı və bankların həyata keçirdiyi birgə fəaliyyətin nəticəsi kimi qeyd edə bilərik. Sammitin həftəsi ərzində ənənəvi olaraq biz bir sıra tədbirlər planlaşdırdıq və həyata keçirdik. Bunlar daha güclü müxbir əlaqələri qurmaq, maliyyə cinayətləri və risklərdən azad olma ilə mübarizə aparan ən yaxşı texnoloji trendlər,
Azərbaycan banklarının kiber təhlükəsizlik icmalı, mövzusu üzrə vebinarların təşkili, banklarda fırıldaqçılıq mövzusunda onlayn dəyərli masanın keçirilməsi və digər tədbirlərdən ibarət oldu. Bugünkü sammitin təşkilində əsas məqsəd rəqəmsal ekosistemdə tətbiq edilən son texnologiyanın açıqlanması, ödəniş ekosistemində hörümçək toru prinsipi əsasında qarşılıqlı əlaqələrin daha da şaxələnməsi istiqamətlə atılan addımların birgə təhlili, dövlət qurumlarının nümayəndələri, müstəqil yerli və beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə aktual məsələlərin müzakirə ediləcəyi rəqəmsal platformanın formalaşdırılması, habelə risklər və kiber təhlükəsizlik məsələləri üzrə strategiyaların müəyyənləşdirilməsi üzrə qabaqcıl və beynəlxalq təcrübəyə nəzər salaraq rəqəmsal bankçılıq, rəqəmsal ödənişlər, innovativ texnologiyalar sahəsində gələcək fəaliyyət strategiyalarının əsas istiqamətlərini müəyyən edilməsidir. Hesab edirik ki, bu sahədə Vüsal müəllim qeyd etdiyi kimi qardaş qonşu Türkiyənin təcrübəsinin öyrənilməsi və təcrübə mübadilələrinin həyata keçirilməsi və xüsusilə də qanunvericilik bazasının inkişaf etdirilməsi üzrə əlaqələrimizin gücləndirilməsi və yeni qabaqcıl qanunvericilik bazasının ölkəmizdə tətbiq edilməsinin sürətləndirilməsi bu işlərin daha da sürətli aparılmasında bizə köməklik edə bilər. Ümidvaram ki, bu 2 gün ərzində aparılacaq səmərəli müzakirə və qarşılıqlı fikir mübadiləsi maliyyə bazarında innovativ texnologiyaların tətbiqinin daha da sürətlənməsi, yeni iştirakçılar olan fintexlər üçün əlverişli mühitin formalaşdırılması baxımından əhəmiyyətli töhfə olacaqdır. Fintexlərin bazara daxil olmasını alim müəllim qeyd etdiyi kimi biz sağlam rəqabət mühitinin formalaşması, sağlam rəqabət mühitində inkişafımıza dəstək elementi kimi baxırıq. Yəni, həm fintexlərin gəlişi ilə eyni zamanda banklar özləri də aktiv şəkildə öz texnologiyalarını daha da sürətli inkişaf edir və tətbiqini gücləndirir. Düşünürük ki, bu sağlam rəqabət bütövlükdə ölkəmizdə maliyyə sektorunun, iqtisadiyyatın inkişafına təkan vermiş olacaq. Hər birinizə dəvətinizi qəbul edib tədbirdə iştirak etdiyiniz üçün bir daha təşəkkür edirəm və sammitin işində uğurlar arzularım. Sağ olun Zakir hanım. Təşəkkürlər. Sağ olun Zakir hanım. Thank you so much, Mr. Nuriyev. And dear colleagues, dear speakers, thank you very much for opening this event, for setting the tone, for sharing your experience and your perspective on such an important topic we're discussing today, development of digital payments in banking and payment ecosystem. Thank you very much again. We really appreciate you taking the time and your participation at our event. Thank you. Thank you, Christina. Thank you, Christina. Thank you, Christina. Thank you very much. Thank you very much. With that, we will be moving to our next panel or first panel, which is called FinTech, the Age of Partnership and Collaboration. I'm sure it will be exciting content for all of us to listen. So we will be waiting for the panel to start. Thank you very much. Thanks.
Azərikart Processing Mərkəzi NFC Pay texnologiyasını Azərbaycanda ilk dəfə təqdim edir. Siz də ödənişlərinizi ani və rahat etmək istəyirsinizsə, Azərikart rəqəmli məkanına keçin. Kartınızın mobil bankda rəqəmli sürətini yaradın və fiziki daşıyıcı olmadan kartdan istifadə etməklə ani və təhlükəsiz ödənişlərdən zövq alın. Azərikart, bir toxunuş qədər yaxın.
Good morning, everyone. I believe we are good to start, but let's wait for another 2 minutes so everyone could join us because it's aligned with the agenda. I think we are expected to start at 11 a.m. Let's give it another 2 minutes. Almost there, almost there. That's another 30 seconds and we're getting started. Let's start. Günaydın from Istanbul and Bakü, sabahınız hayır. Good morning, everyone. Hope we are all enjoying our time here at this landmark event of fintech in Azerbaijan. And Fintech Summit, I think, thanks to the leadership of Abba and Yunus Bey himself, I really, enjoy, having being a participant here at this quite interesting and exciting event. And it's getting even better every year. And even though this time it is virtual, I guess they're doing a fantastic job. And look at the terrific line of speakers, as well as the participating entities. And big congrats to the organizing team. So speaking of fintech, I guess we all experienced a very interesting and exciting year last year in 2020. And despite all this, isolation, being locked down at homes and being have to work at home. So I guess this did nothing but accelerating the whole digital transformation programs in the financial services industry. So it was partly a catalyst for the banks as well as other traditional players like insurers as well. But also it was a good opportunity for the startups, for the technology companies. I guess we all, saw a bit of a momentum in terms of the increased competition locally, regionally, globally. And so there's, such eras when it comes to the fintech revolution or evolution, we can say. So I guess it all started back in the mid-90s. And when we had this, first ATM in London by Barclays Bank. So afterwards, Swift and NASDAQ. But after all these years, what we see today is we are accessing to the financial services at our fingertips, right? That's revolution, regardless of who provides such services.
And but in terms of the service providers, I guess we also see a lot of changes and mind shifts, and even with the conventional players. And banks are today more involved in the digital transformation itself, and they are also open to work with the external parties, which was quite out of reach, almost 10 years, 20 years back. Now today we are sort of discussing of unbundling the whole banking services rather than focusing truly on the core banking systems that would require a lot of in-house services and sources, right? Now we are discussing about open innovation today. And the panel today, I guess this is the first panel of the two-day event. So it is all about that, right? Having this, partnerships. So this is the age of partnerships in a way and collaboration. I guess it's not only the technology itself that is, paving the way, but also the regulations, the governments. So they're also making a lot of, headway in terms of, opening up this, space for the new entrants. And what we see basically today is, for example, open banking or also open innovation that could be API services. Also, some technologies in addition to such regulatory, approaches like PSD2 and everything. For example, blockchain is definitely, or distributed ledger technologies, they are open source technologies. So what we see today is basically an entrance of an emergence of many new players in the market. So there is this playground which in which we would see a lot of, collaborations and partnerships. It is the focus of this panel, and besides, there are a lot of panels today and tomorrow, so they are all fantastic. So I guess they are all in a sequence. But I think it makes a lot of sense to start with this, motto to focus our attention to how we can work with each other, right? Regardless of the age of each player, basically, it could be a conventional player, it could be a new player. Let's focus our attention to it right now. So. As I said before, and we have a terrific line of speakers for this panel too. Let me introduce my panelists, and starting with myself, basically. So my name is Mustafa Baltacı, and I'm a co-founder with Co-op, which is a fintech ecosystem enabler based in Istanbul, Turkey. And so I'm not quite new in Azerbaijan, in Baku, because I think it's been my fourth time with the ABBA Summit. So again, it's a pleasure. And for those who we have met, for the first time today, so that's who I am. So hopefully I will be able to, have this, smooth moderation of the panel. And well, I think I should shush right now and give the turn to my dear panel. So speaking of my panelists, so Mr. Ferit Guliev, he's from Azericard, and he will be the first speaker. And the second one is Yevgen Linsyak from Visa, and Murat Kastan from UPT, Stefan Ulsakar from Ernst & Young, EY, Alice Yuhater from Mox Bank, and Masuma Talibova from Digital Trade Hub of Azerbaijan. Finally, Gergely Basko from McKinsey. So we have, I think, fair amount of time, and as we look forward to almost 1 hour and 15 minutes of this, discussion, including the questions and answers. So I'm kindly asking my panelists as well as the audience, if in case there is any comment, any note, please use the Q&A link here. So you can just click on it, this button right in the bottom side, and you can share your comments anytime. And we are planning to dedicate the last part of the panel for the Q&As, but sometimes, and you might have, forgotten about your questions and comments. Feel free to, share it anytime. In the meantime, we can basically, just, give maybe 1 minute at the end of each presentation. So we can basically make the best use of every presentation in terms of, sharing our comments and questions again. So Ferit Bey, so it's your turn. Why don't you start, and perhaps hopefully you can wrap it up in 10 minutes. So that's the planned time. It's yours. Mustafa Bey, təşəkkür edirəm mən söz verdiyiniz üçün. Və mən düşünürəm ki, siz Azərbaycan dilində kifayət qədər yaxşı anlayırsınız. Ona görə də icazənizlə mən çıxışımı Azərbaycan dilində davam edeyim və həmçinin qeyd edeyim ki,
giriş nitqinizdə çox dəyərli fikirlər söylədiniz. Ona görə də sizə ayrıca təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli forum iştirakçıları. If you allow me, so since you're going to be speaking in Turkish, Azerbaijan Turkish, so for the audience, there is this language, option. Basically, they can switch back to Azerbaijan, or they can basically switch back to English. So there is such option just for the perusal of the audience. Sorry for interruption. Go ahead, please. Okay. Hörmətli forum iştirakçıları, hər kəsi bugün bu forumda salamlayıram və inanıram ki, bu növ forumların keçirilməsi bütün iştirakçılar üçün olduqca faydalıdır. Formatın dəyişilməsinə baxmayaraq, yəni canlı ünsiyyətə nə qədər də üstünlük versək, biz düşünürük ki, bu təcrübənin də dünya əhalsinə əslində çox böyük bir faydası var. Son bir il ərzində bütün dünya əhalisi çox əhəmiyyətli çağırışlarla qarşılaşır və pandemiya dövrünün artıq bir illiyinə yaxınlaşdıqca müəyyən nəticələr çıxara bilirik. Biz son bir il ərzində istehlakçıların davranışlarında, vərdişlərində əhəmiyyətli dəyişikliklərlə üzləşirik və təbii ki, mən hal-hazırda ödəniş sektorunun prizmasından yanaşıram məsələyə və bu sektorda çox ciddi və sektor üçün olduqca perspektivli dəyişikliklər göz qabağındadır. Digər tərəfdən isə bəzi dəyişikliklər o qədər də gözə çarpan olmaya bilər, çünki mütləq kəmiyyət o qədər də əhəmiyyətli deyil. Lakin digər tərəfdən diqqət etsək, görərik ki, faiz nisbətində çox müsbət dəyişikliklər sürətlə getməkdədir. Yəni, bildiyiniz kimi, rəqəmsallaşma və nağdsız ödənişlərin dövriyyəsinin artırılması bank sektorunda son illərin ən çox müzakirə edilən və əhəmiyyəti vurğulanan mövzularından idi. Lakin pandemiya dönəmində bu istiqamət təbii qaydada daha da sürətlə inkişaf etməyə və artmağa başladı. Mən əminəm ki, bugün forum iştirakçılarının nəinki peşəkar fəaliyyətlərində, həmçinin məişət həyatında da bu trendi müşahidə edirlər. Yəni, misal üçün, mən düşünürəm ki, hər birimiz bu günləri dəyişən dövrdə, dəyişən konjunkturada öz məişət həyatımızda belə bir hallarla rastlaşırıq ki, harada muzlu işçilər bizim evimizdə, yəni məişət həyatımızda müəyyən bir təmin işləri aparan bir muzlu işçilərin filan ödənişlərini artıq kart-to-kart vasitəsilə etmək çox real bir həyati кейsə çevrilir. Bu özü-özlüyündə əslində çox böyük bir dəyərdir bank sektoru üçün. Hansının üzərində çox böyük bir perspektivlər qurula bilər. Yəni, bu bizim üçün bir siqnaldır və bununla da yanaşı bir çağırışdır. Və mən düşünürəm ki, bir müddət sonra yəqin ki, bu kart-to-kart termini ümumiyyətlə bir mükəmməl bir terminə çevriləcək. Harada ki, ən azından ölkə əhalisi, Azərbaycan çapından baxsaq, yəni ölkə əhalisi böyük bir əksəriyyəti artıq kart-to-kart terminini əzbərdən biləcək və gündəlik həyatlarında çox sərbəst və səlis bundan istifadə edəcəklər. Bu, çox maraqlı bir perspektivlər yaradır bank sektoru üçün əslində. Yəni, o qədər də ola bilər ki, sadə səslənsə belə, amma çox böyük bir perspektivlər yaradır. Biz belə düşünürük. Və bu sadalığım təbii ki, yəni çox pozitiv trendlərdir. Lakin bununla da yanaşı, bu bazar iştirakçıları üçün çox böyük bir çağırışdır. Bugün tələb olunur ki, davamlı olaraq yeni məhsullar, yeni xidmətlər ən rahat şəkildə və qısa bir zaman kesiyində istehlakçılara çatdırılsın. Və bu fəaliyyətdə ödəniş sektorunun ən vacib amillərindən biri olan təhlükəsizlik və digər vacib amillər ikinci plana qalmamalıdır. Bu, çox böyük bir çağırışdır. Həmçinin digər tərəfdən də sevindirici haldır ki, sektorun böyük əksəriyyəti bu çağırışlara cavab verməyə hazırdır. Bizim bugünkü həyatımız artıq bunu göstərir. Yəni, bankların bu dövrdə, bu dəyişən konjunkturda davranışı bizə bu haqda deyir. Biz Azərkart olaraq isə bugün ölkənin 15 bankına xidmət göstəririk və hər bir bank ilə yaxın təmasda olduğumuz üçün bu prosesləri çox yaxından izləyirik və həmçinin partnyor banklarımızın üzləşdiyi çağırışları
tam qarşılamaq üçün çox əsaslı, yəni bəzən çox əsaslı dəyişikliklər etmək məcburiyyətində qalırıq və bunları da edirik. Bugün bazar bizi daha çevik olmağa əslində o qədər də yəni rahat şəkildə çağırmır. Artıq bu günləri o dövrdür ki, tələb edir. Və biz bugün fəaliyyət göstərdiyimiz sektorda Azərkart olaraq əhəmiyyətli paya malikik və bir çox göstəricilərdə lider mövqeyindəyik. 24 il əvvəl qurulduğu gündən bu günə qədər şirkətimiz tərəfdaş bankların ehtiyaclarını və bazarın çağırışlarını nəzərə alaraq geniş çeşidli innovativ ödəniş məhsullarını tətbiq etməkdədir. Və tərəfdaşlarımızla fəaliyyətimiz nəticəsində biz bir çox innovativ layihələri bu günə qədər yerinə yetirmişik. Buna görə düşünürük ki, Azərkart olaraq bu çağırışlara cavab verə bilirik və bu fəaliyyəti daha da çevik davam etdirəcəyik. Nağdsız ödənişlər bazarının perspektivlərini nəzərə alaraq bizim Azərkart olaraq prioritet istiqamətlərindən digəri də fintech alətlərinin daha çox əlçatanlığını təmin etmək və ən uğurlu həllərin ölkəmizdə tətbiq edilməsinə nail olmaqdır ki, bu da öz növbəsində təbii ki, maliyyə inklüzivliyinin artırılmasına və nağdsız ödənişlərin artırılmasına öz töhfəsini verə biləcəkdir. Bununla əlaqədar mən burada ilk dəfə elan etmək istəyirəm ki, çox qısa bir zaman ərzində Visa şirkətinin dəstəyi ilə bazara kifayət qədər maraqlı bir həll təqdim edəcəyik Azərkart olaraq. Bu mobil tətbiqdir. Hal-hazırda həmin mobil tətbiq üzərində son sazlama işləri aparılır və həmin həll vasitəsilə istehlakçılar bank xidmətlərindən daha da rahat şəkildə istifadə edə biləcəklər. Və inanırıq ki, bu həll də ölkə üzrə nağdsız əməliyyatların sayının artırılmasına öz əhəmiyyətli töhfəsini verə biləcəkdir. İlkin versiyanı təqdim etdikdən sonra ilk növbədə Azərkart şəbəkəsində olan banklar həmin mobil tətbiq vasitəsilə öz xidmətlərini son istifadəçilərə çatdıra biləcəklər. Və burada təbii ki, biz Azərkart şəbəkəsində olan ilk növbədə Azərkart şəbəkəsində olan banklardan danışırıq və onların da içində ilk növbədə o banklar olacaq ki, hansılar open banking üzrə daha çox öz ev tapşırıqlarını etmiş olacaqlar, yəni daha çox hazırlıqlı olanlar bu opsiyadan, bu imkandan yararlana biləcəklər. Və bu məsələ ilə əlaqədar mən ayrıca Visa komandasına öz təşəkkürümü bildirmək istəyərdim, çünki dəstəkləri bu layihəmizdə danılmazdır. Azərkart hər zaman bazarda innovator olub və biz çalışacağıq ki, təşkilatımız bu kimi lider mövqeləri gələcəkdə də qoruyub saxlasın. Yəni, sürətlə dəyişən texnologiyalar sektorunda biz daim bütün yeniliklərdən xəbərdarıq və ən uğurlularının tətbiqində israrlıyıq və çalışırıq ki, hər bir məhsulu zamanında bazara çatdıra bilək, bazarın tələbinə uyğun olaraq. Və artıq qeyd etdiyim kimi, biz hal-hazırda 15 lokal banka və xaricdə 2 banka xidmət göstəririk və bank tərəfdaşlarımızın sayını artırmaqdayıq. Hər zaman yeni əməkdaşlıq üçün də hazırıq və bütün yeni əməkdaşlıqları nəzərdən keçiririk. Mənim qısa spiçim bu qədər. Təşəkkür edirəm Mustafa bəy. Süpersiniz Ferit Bey. Çok vaktinde bitirdiğiniz görüşünüzde. Ben bir sual vereyim. Şimdi dünyada da baktığımızda bu ödeniş hizmetleri sektöründeki büyümenin, buradaki inkişafın daha çok e-ticaret fırsatlarında, buradaki sektördeki aslında hani externality'lerden de geldiğini görürüz. Siz bunu Azerbaycan pazarına da baktığınızda nece görürsünüz? Burada bir şey var mı, yani karşılıklı bir cross support var mı? Bəli, təbii. Yəni bayaqları mənim bu nitqimdə də orada qeyd elədim ki, bəzi məsələlər o qədər də əhəmiyyətli kimi qəbul olunmaya bilər. Çünki rəqəmlər o qədər böyük olmaya bilər. Amma e-com üzrə biz baxanda, yəni elektron kommersiya üzrə biz baxanda son bir il ərzində çox böyük bir faiz nisbətində çox böyük bir sıçrayış gördük. Çox böyük bir inkişaf gördük və bu özü də bizim üçün çox maraqlı perspektivlər açır.
Harda ki bundan həm bank sektoru faydalanına bilər, həm də bank sektorunun ətrafındakı digər ekosistem də bundan çox maraqlı faydalanır və bunun üzərində çox maraqlı bizneslər qurula bilər. Nergis Hanım audience'dan bir sual verip der ki Azeri Kart'ın üzerinde çalıştığı mobil tetbik bank tetbiklerinden ne ile farklanacak? Bu əslində bank tətbiqlərindən nə ilə fərqlənəcək məsələsi burada, yəni bu bank tətbiqləri ilə rəqib bir tətbiq deyil. Bu sadəcə bir marketplace olacaq. Hardakı digər banklar, əsasən bizim şəbəkəyə daxil olan banklar öz xidmətlərini son istifadəçi, yəni bu əlavə bir tətbiq olacaq ki, harda biz öz banklarımıza şərait yaradacağıq ki, son istifadəçilərinə öz xidmətlərini daha da rahat çatdıra bilsinlər. Çünki bildiyiniz kimi Azərkart bu dövr ərzində xidmət etdiyi banklar vasitəsilə bir çox sayda əhalinin bir çox hissəsinə xidmət göstərir və Azərkart bu əhalinin yəni bu kart davranışını, kart məsələlərinin əlaqədar Azərkarta çox böyük bağlılıqları var və bizim 24/7 işləyən call center'ımız var, hansının ki artan zənglər də bizə bu haqda məlumat verir. Yəni Azərkarta müəyyən bir etibar var əhali tərəfindən və buna görə də bizim bu son istifadəçilərə çıxışımız kifayət qədər yaxın və rahat çıxışımız olduğumuz üçün biz öz banklarımız üçün daha da bir əlavə bir add value yaradacağıq ki, hansı vasitəsilə öz xidmətlərini də əlavə olaraq göstərə biləcəklər. Və banklar öz istəklərinə əsasən istənilən, təbii ki, öz tərəflərində də hazır olmaları çox gərəkdir. İstənilən məhsullarını bu platforma vasitəsilə həmin xidmətlərini son istifadəçilərə çatdıra biləcəklər. Çok teşekkürler Ferit Bey. Çok sağ olun cevabınız için de, buradaki katkınız için de. Ben kenardan izleyen bir nefer olarak derim ki çok uğurlu layihələr siz burada yürütürsünüz, işlersiniz. Ben uğurlar arzulayıram Azerikart'da da. İnşallah hem Azerbaycan'da hem de bölgede, region'da en büyük PSP'lerden, bu ödeniş hizmetleri providerlarından birisi olacak yakın zamanda inşallah. Uğurlar arzulayıram. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. So thank you very much, Ferit Bey. So next speaker in line is Yevgen Linsyak. He is the head of strategic partnerships, fintech and ventures for CIS and Southeast Europe, and also a senior director at Visa. So his main topic will be on how Visa as a payment network can support challenger players, which is quite an interesting, basically, area when it comes to fintech, at least for the last several years. Yevgen, please, it's your turn. Hi there. Hi, Mustafa. Hi, dear participants. Very glad to see you here. Actually, I do not know what language to choose for my speech, and perhaps because I do not know Azerbaijani, unfortunately. So I will use perhaps English since I didn't have here even Russian translation. That's why I believe that it's easier to translate from English to Azerbaijani. So actually, from my end, I will concentrate not on promotion Visa. Visa is not that company that needs to be promoted, but actually focusing on interesting figures, interesting trends, what we are seeing, and how do we react on it. So actually, it will clearly show that we try to act proactively, and also it will share some insights with audience. So first of all, it's obvious, and everybody talking about this, that now we see rise of e-commerce, rise of contactless, rise of cashless, definitely. So, but what is hidden beyond these figures, and what is actually what we are talking about? Actually, an example of Azerbaijan. In Azerbaijan, we see that now the growth rates are incredibly high. For instance, in terms of contactless penetration in Azerbaijan, we see that approximately, one second, please.
let me switch to e-commerce. We see that now 20% of e-commerce of transactions goes in e-commerce, and we see that in terms of volumes, it's a growth approximately 200%. So Azerbaijan demonstrates absolutely great growth in e-commerce. From other end, we see that approximately 60% of transactions from total number of transactions in Azerbaijan, so 6 out of 10 transactions now are contactless. This is our data. We see that this number of contactless transactions grew 4 times from March. So this is the impact of, there are 2 actually key factors that influenced on this. First of all, yes, we see this pandemic situation, but from other hand, how do we react? How do we partner? With our respectful partner, for instance, Azericard, we actually enabled on the market tokenization. And for Azerbaijan, this technology was so necessary and so highly adapted that we see that even global players now, like Apple Pay, for instance, they are looking much more attentively on the market. So actually this demonstrated that this technology really necessary for the market. From other end, if we are talking about e-commerce, what we are doing there, we are partnering. We see that we need to bring new solutions on the market, and actually Visa considers e-commerce like experience in e-commerce, like the same you have on a POS terminal. So far, we will bring on the market new technologies like card-on-file tokenization, for instance, that will enable on the market the same level of security. It's already very secured, but the same level of security as you have with the usual tokens on mobile phones. So actually we try to substitute card data with the token data in e-commerce tool to make the e-commerce payments absolutely secure. So in parallel, we see that average ticket in Azerbaijan is decreasing. It means that people started to use cards in daily life more actively, not for the big purchases, but also for just usual visit of grocery or whatever. And for us, it's also very clear sign that cashless economy is growing in Azerbaijan. And it won't be possible without our partnering with the banks, with the enablers like Azericard, so on and so far. And Azerbaijan demonstrates it's very clear. So switching from contactless and e-commerce, let's go to some trends, what we are seeing. Of course, first of all, and every government, every bank, from every corner we hear that we need to support SME, small and medium business enterprises. It's a key drivers of economy, and we need to pay dedicated attention and special attention to support of these companies and of this type of business. I'm talking not only about, and here's, like gathering of fintechs, of payment providers, of payment system, of banks, in order to provide some actually useful tools for business, to support business. So what we have done, and again on examples, actually in Azerbaijan, we are acting not only with a technical partnership, yes, but we are acting with the communication partnership, with the marketing partnership. And for instance, we launched in Azerbaijan really great initiative, Where Shop Matters. So this was done to promote actually local purchases, support of local producers,
and local small and medium business. This was really impactful campaign that we did appreciate, and we are not going to stop on this. Actually, in parallel, we have launched a business offer platform. This is some kind of place where you can find, where business card holders are able to find special offers from small and medium business. And I hear in my ears Azerbaijani translation in parallel. Okay. Also, what is important to support is to access this this cashless payments. We have launched in Azerbaijan digital issuance program, and this is also really a great opportunity that supports banks in their efforts of setting up remote banking services. And we are smoothly switching on third topic that is really important. This is remote banking services. We see growth of digital banking around the world, and Azerbaijan is not an exception. We see that several banks are already started this digital experience. We know we became strategic partners with Azericard again in order to test this approach of digital issuance in the Republic of Azerbaijan. And I believe that we will clearly indicate that the market needed this. So remote banking services is really is really actual and in time trend. What else? It also includes remote KYC, so on and so far. I will not stop in details because I have a lot to say. What else we see? We see that opening of closed systems is also a trend. So through partnerships, through ecosystems, it's not enough to build some closed system now and to live in it like it was in the past. Now you need to become wider than just, for instance, e-wallet provider, than just a mobile number operator who provides mobile financial services. You must be open. You must partner with marketplaces, you must partner with loyalty platforms, you must partner with the payment system, with the banks, in order to enable your customers as seamless, as wide service as you can. And now, for instance, indeed great example in Azerbaijan, what we see, it's a rise of Yumiko. It's a loyalty platform initially, yes, that I'm not promoting anybody, it's just a beautiful example. And they are Visa partners, actually. So the company rose from loyalty platform. Recently, they have announced marketplace launched. They have launched in partnership with the Capital Bank. They have launched digital co-brand card that is integrated with their loyalty platform, so on and so forth. So they provide really, wide service, and it's some kind of lifestyle banking, lifestyle financing, and this is also very good trend that is supported in Azerbaijan. In terms of and reflected in terms of actually other digital channels, what we see of serving of people, it's for instance with VTB in Azerbaijan, we have launched chatbot banking. Yes, this is absolutely new type of service. This is absolutely disruptive technology that perhaps it's overcoming, time, and we will see how it will be adopted on the market. But yet we are open to make experiments, and it's great to have such partners in the Republic. So I see that Azerbaijan is really, really open to new technologies, to actually to risk, to try, and in these conditions of uncertainty, and in these conditions of when you never forecast more than 2-3 months
future, you actually shall make this thrice. The worst thing what you may do now, it's just stop and wait. So, and actually what we see, the other try, yes, and the other experiments in Azerbaijan, it's new channels of payments like QR payments. And we see this rise, and we have also partnered with the local company Paysis that works on brand ePool to launch QR payments on gas stations. And we see that this technology was accepted by audience, by customers, and we see very positive feedbacks on it. So from my end, I believe that we need to be in time, strictly in time, and I'm finishing. I will wrap up with just a small conclusion. Yes, so every disruptor, every bank or enabler or technology company or payment service provider or mobile number operator, loyalty platform, whoever, now actually is very welcome to, they were always very welcome, but now especially are very welcome to Visa with new ideas that actually helps to improve payment experience and financial service experience for the customers. And we see that without any complementary words, but this just a clear fact that in Azerbaijan, I do not know actually, and I cannot say why, but in Azerbaijan, it's indeed absolutely unique situation when we have so many projects that covers absolutely all global trends. So it's like, you know, Azerbaijan, it's like a small projection of the world. What's happening in the world, everything happens in Azerbaijan. It's great to see. Thank you very much, Evgen, and thank you very much for also being prompt with your time. And I see a question, but let's go through the questions. I have one, and there's I see another one from the audience. So let's have these two questions very quickly, and move on to the next panelist. My question, I believe that Visa has grown exponentially, for the last 10 years, and I don't have the numbers, but I think it was around $20 billion, 10 years back. Now it's around $200 billion. It's a New York Stock Exchange listed company. So 10 times bigger today in 10 years. So Visa, I mean, many years back, it was a plastic card, right? Credit card or whatever it is. So also the infrastructure behind that, which is integrated, across the world. But today it has a diversified set of services, as you have, duly properly presented, in your presentation. Even in Azerbaijan, you have such project, that project, you are also integrating with different parties. So speaking of the collaborations, partnerships, so Visa has also expanded its spectrum and also stepped into new territories, right? So this is also a disruption itself, but also stepping into someone else's, territory. But in the meantime, you also work with. So how do you strike the balance here? Yes, what helps us to structure the balance, actually our systematic approach. I forgot to say, I missed to say the key words. Actually, we have a FinTech Fast Track program, for instance. We have launched it globally. And this FinTech Fast Track program defines the rules. How do we act actually with these disruptive players? Visa, yes, Visa has a core business, but more and more we are concentrated on expanding our activity and bringing new values to our partners and actually new clients. From our end, we fully understand that our core activities, our safety, security, reliability, so on and so far. And the core of Visa is VisaNet, our network of networks, how we are saying, is able to actually, is a platform that, and we actually promote our platform approach
We are not payment system. We are technology company who is able to provide new experience and enable new products for our partners for the world. So we have structured this in several programs. So I'm leading exactly FinTech Fast Track program that actually aimed for actually onboard new partners and to act with them. So I have clear vision how to interact with them. So this is systematic approach. That's why it helps us to work consistently. That's great. I like the emphasis on that that we are a technology company rather than that's the, I guess, tagline. So the other question is, very quickly, please, what type of projects you plan for Azerbaijan? What innovation should we expect? I guess you already delineated on them, but very quickly, please. Yeah, we are not going to stop with the chatbot banking. We are not going to stop with the. We will proceed with the tokenization expansion. We expect that tokens will penetrate to daily life of people. We will promote contactless. We are not going to stop on it. Actually, we definitely will push for a rollout of Apple Pay. We definitely will expand our benefits for cardholders. So not only on technologies. So please expect new features for cards, new advantages where you can use your card, so on and so far. We will support and expand cross-regional initiatives. For instance, this corridor Azerbaijan-Turkey is very, very actual, yes, in time, and we would like to support it and to bring some cross-border solutions like remittances, for instance, and we will push for it. New technologies like tap to phone. So we are going to roll out further, and this is very important technology, yes, that can transform your usual mobile phone into POS terminal. We have some ideas on Face ID, when you can pay with your face. We have ideas, we have technology alias that we will roll out in Azerbaijan that helps you to transfer funds just using your mobile number, but not card number, so on and so forth. So cashback at POS, so when you can get cash just at the POS terminal. So this is our core technologies, what we are going to roll out and to develop in Azerbaijan, and please expect it appearance. Well, thank you very much for your commitment to the Azerbaijani market, as well as being the sponsor for this wonderful event. Really appreciate it. And thank you very much, Evgen. If there would be additional questions, perhaps we can deal with them at the end. Let's move on to the next panelist right now, Mr. Murat Kastan. He is the Executive Vice President of UPT. And Murat Bey, it's good to see you again. And I guess your focus will be on how you cooperate with the banks and how you work with them, right? Yes, correct. So, thank you very much, Mustafa Bey. So I will have English later. Ben Bakü'de hep beraberdik. Bu yıl Zoom üzerinden yapıyoruz. Umarım önümüzdeki sene de Bakü'de tekrar bir araya gelir. Bu kıymetli konuşmacılarla beraber ben ekranımı paylaşmak istiyorum öncelikle. Murat Bey, connection'ınızda bir problem olabilir. Sesiniz kesik kesik geliyor, kırılarak geliyor. Bilginiz olsun. Yani ola ki eğer iyileştirebilirse connection'ınızı süper olur. Şu an nasıl peki? Şu anda iyi siz devam edin isterseniz. Eğer bir problem olursa yaparız, düzeltiriz. Şu an nasıl? İyi şu anda. Siz devam edin lütfen. Ekranı görüyoruz şu anda. Sanırım. Sesim geliyor mu Murat Bey? Tamam, ben devam ediyorum. Siz işte banka, fintech işbirliklerinin uygulama alanları, bunların sağladığı faydalar ve biz UPT olarak bu işbirliklerini nasıl yürütüyoruz? Hani bizim UPT olarak dünyada 100'den fazla global işbirliği yaptığımız partnerimiz var. Bunların önemli bir kısmı da Azerbaycan'da. Artık bu yıl UPT'nin Azerbaycan'daki 10. senesi yaptığımız işbirliklerinde. Bundan çok da mutluyuz.
Bunlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi aslında McKinsey'in yayınladığı rapora göre dünyada bankaların fintechlerde işbirliği yaptığı yaklaşık 30 tane alan var ve bunları 6 farklı kategoride, ana kategoride sıralayabiliriz. Bunların en önemlileri perakende, varlık yönetimi, sigorta, yatırım ürünleri, küçük orta boy işletmelere sunulan ürünler ve ödemeler. Biz de UPT olarak da ödemeler içindeki işte Azerbaycan'daki tabiriyle pul köçürmeleri, remittance yani para transferi alanında partnerlerimizle beraber müşterilerimize yenilikçi çözümler sunuyoruz. Dünyada birçok uygulaması olmakla beraber bizim bağlı olduğumuz Aktif Bank grubunda bunun aslında çok güzel bir örneği var. Çok farklı bir örneği var. Biraz Aktif Bank'ın iştirakleriyle olan yarattığı finansal ekosistemden ve bunun yarattığı katma değerden bahsetmek istiyorum. Aktif Bank aslında 1999'da kurulmuş bir yatırım bankası. Türkiye'de yatırım bankası lisansı olan bir banka. Fakat kendi iştirakleriyle bir ekosistem yaratarak işbirliklerini bu sayede geliştirilmiş durumda. Bunlar hangi alanda? Dijital bankacılık, para transferi, fatura ödemesi, spor eğlence biletleri, varlık yönetimi, sigorta, kartlı ödemeler, akıllı şehir, güvenlik yönetimi gibi birçok alanda inovatif alanda iştirakler sağladığı müşteriye hizmet. Bu aslında bir banka için ya da bir finansal kurum için işbirlikleri ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sadece 12 tane şubeyle 5 milyon müşteriye ulaşmak çok gurur verici bir şey. Bunu yaparken sadece bir ürün değil, bu ekosistem sayesinde birçok ürünü müşterileri de sunuyor, hem de katma değer yaratıyor. Şimdi biz UPT olarak işbirliklerine çok inanan bir kurumuz. Azerbaycan'da 12 tane banka ve Azerpost'la beraber, Özbekistan'da 3 tane bankayla, Kazakistan, Kosova, Arnavutluk'ta birer tane banka, Kuzey Kıbrıs'ta 2 banka, Ürdün'de de 8 tane ödeme kuruluşuyla işbirliği içinde müşterilerimize ürünler sunuyoruz. Ben şundan bahsetmek istiyorum. Yani bu işbirliklerinin Azerbaycan ve Rusya CIS bölgesinde para transferi alanındaki olan işbirliğinden sistem olarak bahsediyor. Biz bunu biraz farklı olarak görüyoruz. Sistemin dışında çıkıp işbirliği modeline geçtiğimizde de bunun yarattığı 8 tane temel faydadan bahsedebiliriz aslında. İşbirliği sayesinde bizim çalıştığımız bankalar kendi core business'larına daha fazla odaklanıyorlar ve o işleri daha hızlı bir şekilde ilerletiyorlar. Ve biz para transferi ürününü sadece kendimiz değil, işbirliği yaptığımız bankayla ya da mesela en son işbirliği anlaşması yaptığımız Azerpost'la beraber ortak yöneterek ilerliyoruz. Ve bunun sonucunda da karşılıklı fayda oluşuyor. Yani sadece müşterinin ya da sadece sistem yöneticisinin değil, hem bizim hem işbirliği yaptığımız bankanın hem de müşterilerin ortak faydası olan bir sistem ortaya çıkıyor. Ve tüm teknoloji yatırımı da aslında bizim tarafından yani işbirliği yapılan kurum tarafından için bir teknoloji yatırımı yapmasına gerek kalmıyor. Ve bu sayede işbirliği yaptığımız bankalar yeni müşteriler ediniyorlar. Çünkü sunduğumuz ürünlerin geliştiği sayesinde içeriye yeni müşteriler gelmiş oluyor. Ve biz müşterilere katma değerli servisler sunuyoruz. Onlar ne? Sadece isme nakit para transferi değil, para transferi yaptırabiliyoruz. İşte kartlara, banka kartlarına para transferi yaptırabiliyoruz. Ya da dünyadaki hemen hemen her ülkede faturaları da ödeyebiliyor müşterilerimiz. Ve bu sayede bir de inovasyon yaratıyoruz. Yurt dışında çalışan ya da yaşayan ülkelerindeki faturalarını ödeyebiliyor. Ülkelerindeki banka hesaplarına para transferi yapabiliyor. Ve bunun sonucunda, bu yenilikçi ürünler sonucunda da müşteri davranışında meydana gelen değişimleri de aslında hızlıca karşılamış oluyoruz. Yani sonuç olarak işbirliklerinin en temel avantajları olarak ben bunlardan bahsetmek istedim.
Ve bunun dışına çıkartarak biz UPT olarak yeni bir platform oluşturduk. Bir platformdan bahsetmek istiyorum. Platformumuzun adı FairRemit platformu. FairRemit platformunun fikri aslında çok uzun yıllara dayanıyor. WCA kurulmuş World Savings Bank Institute isimli bir bankalar birliği diyebiliriz aslında. Perakende bankaların üyesi olduğu. Dünya genelinde 6.000'den fazla üyesi olan ve bu banka ile beraber 170.000 kadar da şubesi olan bir banka ağından bahsedebiliriz. WSBA'nin temel aslında fikri dünya genelindeki göçmenlerin en büyük yaşadığı sorun ülkelerine para transferi yaparken karşılaştıkları zorluklar. Bunlar erişime ulaşmakta zorluk ya da komisyonların yüksekliği ya da komisyonlar düşük ama yüksek FX marjları olduğu için sonuç olarak ailelerine gönderdikleri tutarın %10'unun %15'inin kesilmesi ve ailelerinin daha az fona ulaşmasıydı. WSBA'nin FairRemit platformunun oluşturulması konusunda ise WSBA üyesi ya da bu fikri açık olan finansal kuruluşların bir platforma dahil olarak bu platformda müşterilerine para transferlerini daha ucuza, daha hızlı, daha şeffaf bir şekilde daha fazla ürünle sunması fikriydi. UPT olarak biz bu platformu işletmeye hak kazandık. Daha doğrusu seçildik 3 sene önce. Ve geçtiğimiz yıl içinde de API yani platformun işlerini bitirerek artık çalışır hale getirdik. Dolayısıyla mevcutta platformu kullanan bankalar platforma bağlanarak tek bir API bağlantısı yaparak, tek bir sözleşme imzalayarak, tek bir settlement yaparak müşterilerine ister isme, ister banka hesabına, ister banka kartlarına ya da o ülkede varsa e-wallet'lara para transferi gönderme imkanı sunuyor. Onun dışında platformdaki bütün süreçler standartize edilmiş ve herkes için şeffaf. Hem katılımcı bankalar için şeffaf, hem de müşteriler için şeffaf. Biz bunun faydasını çok görüyoruz. Partnerlerimiz için de bağlanmak çok kolay. Çünkü tek bir API bağlantısı yaparak platformda hali hazırda bankalara gelişmiş anlık olarak çalışıyor. En büyük avantajlardan bir tanesi ve bazı bankalar da bunu sadece şubelerinde değil, mobil bankacılıklarında, internet bankacılıklarında, yeni nesil bankacılıklarında aslında bir diğer fayda müşterilere ve bankaların kendisine. Dediğim gibi biz UPT olarak işbirliklerine çok inanıyoruz ve bu konudaki tecrübemiz de her sene ilerleyerek devam ediyor. İşte Azerbaycan'da 10. yılımızda olduğunu bahsetmiştim. Yani 10 yıldır biz Azerbaycan'daki müşterilerimize iki ülkedeki para transferlerini doğrudan gerçekleştirme olanağı sunuyoruz. Bunu yaparken de sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Önce bu sistem sadece isimden isme, cash to cash olurken şu an banka hesabından banka hesabına, banka hesabından kartları olabiliyor. Ve bunu Azerpost ve PTT'yi bir araya getirerek daha da ileri bir boyuta götürdük. Geçen ay Bakü'de imza törenini yaptık. Bundan dolayı da ayrıca çok heyecanlıyız ve mutluyuz. Azerpost ve PTT'nin arasında yapılacak olan pul köçürmelerini, yani para transferlerini UPT olarak biz proses edeceğiz. Operasyonunu gerçekleştireceğiz. IT altyapısını sağlıyoruz aslında. Bu sayede her iki ülkedeki müşterilerimizin, her iki ülke vatandaşlarının yapacakları para transferleri daha yaygın bir şube ağında, daha hızlı ve daha çok ürüne hitap eder şekilde gerçekleşecek. Dolayısıyla hani en baştan bir özet yapmam gerekirse dünyada fintech ve bankaların işbirliği yaptığı birçok model var. Biz bu modellerin aslında uyguluyoruz. Türkiye'de de uyguluyoruz, Azerbaycan'da da uyguluyoruz. Ve bunun birçok faydasını da görüyoruz. Hani siz de konuşmanızda bahsettiniz aslında. Viza'daki arkadaşımız da bahsetti. Ve benim tecrübem şu, yani müşterilerimize, ki bunların çoğu zaten ülkelerinin dışında başka ülkelerde çalışan ve geri ülkelerine para gönderen, dolayısıyla ülkelerin ekonomisine fayda sağlayan, bunun sonucunda
eğitim düzeyi de artıyor, sağlığa erişim de artıyor, gıda kalitesi de artıyor aslında. Biraz kutsal tarafı da var bu işin. Müşterilere ne kadar fazla ürünü ne kadar daha hızlı, yenilikçi ve daha uygun fiyata sunarsanız aslında buna katkı sağlıyorsunuz. Yani o ülkedeki eğitimin yükselmesine katkı sağlıyorsunuz. Daha sağlıklı bir ortam olmasına katkı sağlıyorsunuz. Dolayısıyla biz bunu yapmaktan çok mutluyuz. Çok teşekkürler Murat Bey. Çok küçük de olsa kırılmalar, kesintiler oldu ama bence geneline umumiyetle anlamış olduk. Çok sağ olun. Hemen hızlıca sorulara geçelim. Zakir Bey yine sualı şu, Murat Kastan Bey'e. Azerpost dışında başka partnerler düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız nasıl bir partnerlik olabilir? Beklentileriniz, talepleriniz nedir? Evet, tabii ki düşünüyoruz. Yani bir partner sayısında hiçbir zaman kısıtlamamız yok. Dediğim gibi hizmete erişim çok önemli bir şey. Müşterilerin hizmete erişebilmesi için de partnership'lerin sayısı artması lazım. Farklı partnership'likler düşünüyoruz. Yani şu an sadece para transfer alanında ama biz UPT olarak çok yeni Türkiye'de uluslararası para transferine imkan veren ilk mobil aplikasyonunu da çıkardık. Şu an beta versiyonunda Option. Dolayısıyla Option'la mobilden mobile ya da mobilden banka hesabına olacak işbirlikleri düşünüyoruz. Bunu sadece Azerbaycan'da sınırlı tutmuyoruz. Bütün bölgede, Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da da yaymayı planlıyoruz. Dolayısıyla öncelikli amacımız, hani sürekli vurguluyorum, müşterilere daha iyi hizmet vermek, daha çok üründe hizmet vermek. Bunu da partnerlerimizle karşılıklı olarak işbirliği yaparak ve iki tarafa da katma değer yaratarak yapmak. Dolayısıyla hani partnership'likleri her zaman açığız ve buna devam da edeceğiz. Murat Bey size de çok teşekkür ediyoruz. Tabii 10 yıldır Azerbaycan'da olmak, Azerbaycan pazarına yine komit etmiş olmak bence de tebrik edilmesi gereken bir şey. En son işbirliğiniz için de, emektaşlığınız için de sizi tebrik ediyorum Azerpost ve PTT arasındaki. İnşallah önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda, çünkü biliyoruz ki Aktif Bank hem bir yatırım bankası, investment bank, ama aynı zamanda inovatif girişimlerin de, çok sayıda inovatif girişimin de altına imza atmış bir banka. Öyle olduğu için önümüzdeki dönemde sizin özellikle teknolojiye, dijitalleşmeye yatırımlarınız da devam edecek. Planlarınızı da eminim ki buna göre yapıyorsunuzdur. Çünkü zemin çok kaygan ve çok hızlı değişiyor. Tabii dijitalleşmenin getirdiği etkiler de var, yeni girişimler de var, özellikle pul köçürmelerle bağlı olarak. Şimdi böyle de bakınca eminim ki siz de yatırımlarınızı yapıyorsunuzdur ve buna göre hazırlık yapıyorsunuzdur. Umarım gelecek yıl bir araya geldiğimizde fiziki olarak face to face, yüz be yüz diyelim, bunları daha da yakinen tartışmış, tanışmış olur. Çok teşekkürler, evet. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Mutlaka konuşacağız. Teşekkürler. Çok sağ olun. Thank you very much, Murat Bey. Let's move on to our next panelist, and Mr. Stefan Ulsakar. He's an associate partner at EY, Ernst & Young. So his focus is going to be mostly on the fintech ecosystems, or how to develop a strategy, for a smooth fintech ecosystem from the standpoint of EY. Stefan, it's yours. Thank you very much for this warm introduction. Let me actually, as I speak, show you a short presentation about the development of a fintech ecosystem. What do we mean by fintech ecosystem? Actually, fintech ecosystem is a wording which is used in order to designate basically a combination of different actors who are, I would say, serving the industry of fintech, but also enabling it. So it means that we are talking basically about, of course, the government and the regulator. We are talking about the fintechs themselves. We are talking about the bank, and we are talking about a different type of actors like infrastructure provider, payment system, and so on. When we actually look at those different categories of player on the right that I just mentioned, the challenge that comes to mind is obvious there, is that they all have relatively different definition of success regarding, I would say, what a fintech ecosystem should bring. Fintech are essentially small company and startup, and what they expect is, I would say,
a fast growth, the access to customers, the access to funding. But obviously, I would say banks or infrastructure providers or even investors have expectations that might or might not basically coincide with the one of fintech. So in order to achieve, I would say, a balanced fintech ecosystem and to make... Please go on. Please go on. Yeah. Yeah, to make everybody... Can you please mute yourself so there would be no interruption? Thank you. Yeah, to have everybody on the same page here, you need to align on the dimensions that are the most important for fintech. Namely, I would say the one of talent, which is obviously a critical factor, the one of demand, the one of regulation, the one of capital, but also the governance of the system. If you look at the fintech ecosystem, and I'm not even talking about the fintechs themselves, all the other players are basically actors who are relatively numerous. I mean, when we actually did work on, I would say, fintech in Africa, in the Middle East, and also in Russia, we ended up onboarding, I would say, 10, 20, or 30 different actors into the process, plus the fintechs themselves, of course. So it goes without saying that such a complicated, I would say, construct cannot work without a governance, which is done, I would say, at the central level. So obviously there is a debate, and I think this debate is perfectly legitimate, whether it should be exerted by the central bank, whether it should be done by a separate association, what is the level of participation and the level, I would say, of control and directiveness on the different participants. This is pretty obvious, and each country has to find, I would say, the right balance to this ecosystem. However, I think it is an illusion to think that this can work without basically a governance. So now, if you actually basically look at the foundation for this governance and this organization of the ecosystem, you found out basically that, of course, it depends on the very situation of the ecosystem itself, on the situation of the country, and on the ambition. As a matter of fact, any good ecosystem should be the combination of the expectation of the individual participant, but also of the ambition of the nation. So although this might vary very highly, basically across country to country, these are some examples of what we saw as main driver, I would say, for ecosystem being built in an efficient manner. I think the first one is a demand driver. The more there is a need for fintech is usually linked basically to specific needs that are not addressed. So these needs might be, I would say, linked to some segments about people who are unbanked, underbanked, like the SMEs, for instance. They might also be linked to some services that actually are not provided by classical financial institutions, like everything linked to cryptocurrency or cybersecurity. That's actually one very important driver. Another driver that has to be taken into account when thinking about the fintech ecosystem creation is that in addition to standalone fintech, banks are also keen, depending on the situation and on the country, to change their business model. They want to outsource because the cost position will be better, they will be more reactive, they will get a kind of no or competitive advantage. So that actually are very important aspects. And I would say all the ones that you find under are actually related to that. I mean, obviously, there is a question about how much you are counting on public funding versus foreign direct investment versus simply investment of the different player on the market. There is also an obvious item, which is about how to do a risk-based approach distinct from the one that you were doing for legacy banks.
here the question is not really about this statement, which is relatively vague and obvious for everyone, but it is rather about to say, how do I have a system of regulation that historically is relatively slow? How do I adapt it so that basically companies who are much smaller, who are testing things with a much faster go-to-market process, can actually do it and test it, not only for themselves, but also for basically the other player on the market. And that touches a very important aspect, which is at, I would say, the core of fintech, which is a question of open banking and open API. Of course, we mostly hear about it through the European example when it's become a kind of trademark with a focus on payments. But for all of us, and I'm speaking about the CIS because that's a very important question there, we really understand that if we want some players like fintechs who are by definition small, with limited, I would say, financial possibilities, if we want them to succeed, they need to be able to connect to existing infrastructure or data that is carried by much larger player and to bring some value on the back of it. And this goes with a lot of question, of course, about government and standardization. I mean, last point, which is basically about the talent. There is, I would say here, obviously two questions for the talent. There is one which is positive, which is about how to create people who will have, as a matter of fact, a combination of tech and business curricula in their expertise. And this is very positive because having such people into an economy is very good, I would say, thing for the future, even beyond the fintech. But there is also another one, which is obvious. And, you know, when doing fintech strategies in Qatar or in Egypt, we always have the same question is basically, if you have a brilliant young professional, why this person would actually drop a well-established and a well-paid career in basically a state bank or a very large bank in order to risk everything to go on a fintech. I think it's obvious that there is some unique value proposition of working into the fintech, and there will be always some people who are more entrepreneur and will be attracted by that. However, we should not underestimate all the enablers that are needed for those people basically to be able to continue normally their career, whatever the outcome, and to have still a positive impact, I would say, in terms of financial revenue one way or the other. So that's basically a lot of situation. I'm flipping quickly through the pages because I know that we're operating on time constraints. So please basically stop me if you think that I'm going to slow into the process. Basically, what I would like to do is to quickly show how in practice this work, and this is based on different projects that we have done at EY to do strategy of fintech up. I mentioned the one I was related to, but obviously most of the experience we have on the top of it is related to the UK and actually to Singapore, where we actually did similar things and try to bring some experience. So, I mean, when you think about your fintech strategy, you have to think about the key choices that you're going to make, about basically where the demand is coming from, the funding is going to be from, the talent are going to be there, and what is going to be the governance. That's the point I was detailing on the previous page, but obviously for each of them, you have to understand what is going to be basically the key engine of growth and success. For instance, if you look basically like a country like Qatar, and if you look at basically the people who are going to make the fintech work, of course, you're going to have some local Qatari, but also in all evidence, it will not be enough because the population is very small. So you will actually bring some
fintech who are not Qatari in essence, but you will incubate in your environment. And that's what we are doing very successfully, by the way. On the opposite, if you think about countries like Egypt, it's rather the opposite issue, I would say. There is not that much of funding available. However, you've got a very skilled pool of local talent, but you also have a lot of people who have been spending 10, 15 years abroad in Great Britain or in other, I would say, very mature geography for fintech, and who come back actually into the country and who are restarting. And I can tell you at the moment that probably 1/3 of the scene of fintech is actually motivated by these repats who are coming back. Why do I mention that? Because at the end of the day, all the governance process, all the talent incentive process, and so on and so forth, have to reflect this. And they are extremely different from one country to another. Now, if we actually look at the map on fintech at the more, I would say, detailed level, you have a question. Just a kind reminder, can you, please slowly wrap it up so we can, have at least one question at the end in order to be time-wise. Thank you. Yes, absolutely. So look, let me not comment this slide, but just say that part of the game is to understand where you think fintech are needed in the country and when they are not. And obviously, in order to have this map, this is a sanitized example for a specific country, you need to have an understanding, I would say, at two levels. One, asking the participant what they need. And when I say the participant, it is not only the company, but also the end users. And B, looking at the pain point that exists in the financial system today. It's a relatively detailed analytic study. I will not go into it, but it's really essential to get this map right and then to, I would say, incentive the right type of fintech to come in. I don't come into basically the governance scheme, but as you can understand, there is no one size fits all because it's a very complex aspect. It is obviously common for the central bank or for the association of banks to get involved into these schemes. But again, the idea is to serve the strategies that was defined before. And I'm basically conclude basically on the last page is that in reality, a fintech strategy, as opposed to the strategies of a bank or a corporate and so on and so forth, I would say it's very much about implementation. It's much more about implementation than it is about the initial choices themselves. Of course, the choices are important, but whatever your choice is, you will need to put in place a certain number of enablers. I don't go in the detail of them. I'm sure everyone is very familiar with them here in the audience, but all those enablers, implementation, are actually the bulk, I would say, of the work. And in our experience, the strategy is a few months, the implementation might be 1, 2, 3 years, because you do have to implement quite a lot of things to make it work. Mustafa, I will basically stop here. I hope I somehow respected your time limits and listen to any further questions. Really appreciate it. Thank you very much, Stefan. I have one question. I think you said it quite right, that there is no one size fits all approach. And I think it's a famous saying of Einstein that, I mean, different circumstances require different strategies. I think it's the same valid, assumption for the fintech industry, because different countries, different markets, they have different dynamics, right? Sometimes it spurs up from in a very decentralized manner, for example, in Silicon Valley or in Israel, even though there's a level of government involvement. Sometimes the governments need to push it. Sometimes it is basically a combined approach of the active participation of the industry as well as the regulators. So as an external as an observer to the Azerbaijan market, I can tell that the institutions, the financial services in the financial service industry, they are pushing very hard for digitalization, for mobile services, online services. In the meantime, Central Bank of Azerbaijan, they're having this strong leadership in order to shape the market towards new technologies and the new policies. So what is your basically opinion on that in terms of, again, striking a balance? I think
You know, I mean, it's interesting, Mustafa, because what you describe is something that we observe, I would say, into many countries, having you know, several drivers who try to develop the fintech industry. Sometimes it is a fintech themselves, sometimes it is a bank, sometimes it is a central bank, sometimes it is even the telco, by the way, in the case there is some mobile finance involved. So I think all the configurations are possible. Here, I think there is nothing wrong or right about it. What is, however, I would say probably quite important, is to create a framework where all the type of player actually can develop. I mean, I will not comment on the policy of the central bank, but if I put it differently, if you have a situation where all the development of fintech is going towards fintech, that would provide some service only to the banks, but not to the rest of the economy, you might have some gaps in terms of needs who are left at the end. You know, and on the other end, if you actually try to develop everything at the same time, the bank might get actually a bit frustrated because this is becoming slow and they would like to move faster on their own topic. And then you end up with situations which are, I would say, you know, kind of tension we can have in Russia between a certain bank and the central bank that I will not mention. Here, I mean, the question is, because this is by essence something completely new for everybody, the only solution is to have the proper governance and the proper alignment, I would say, of the different players into that. I think the main skill of whoever is managing it, and I know in Egypt we had a payment council that was done by the president of the country directly to start with and so on. The main skill here is much more a managerial and a negotiation skill than the technical one. Because at the end of the day, most of the problems that can emerge there are questions of ego more than questions of real technological choice. So I think really for a country, preserving this diversity of appetite for doing fintech is critical. That's quite right. Thank you very much, Stefan, for making time for this, you know, quite interesting panel. I really appreciate it, and look forward to seeing you in person, hopefully one day in Baku, Azerbaijan. That would be my pleasure. Thank you, Mustafa. Much appreciated. Thank you very much. Please remain with us in case there would be additional questions at the end, if we might have to deal with them right at the end. Thank you very much. So let's carry on, and the next in line speaker is Alexander Ozerov from Colbert Software Solutions, and he's the head of AI and ML department. And his subject is basically artificial intelligence and machine learning technologies in bank processes. And Dennis, I guess, from the Colbert team, he's going to join us, and he has a few things to say. And from moving from the policy level discussion, as you know, Stefan presented, to a very technical level of discussion. Of course, this is technical, but it has a lot to do with the business, because you know, banks and other financial entities, they have enormous amount of data, and well, they need to make the best use out of them, given the restrictions by the data regulations. But of course, there is this data. So in order to improve the customer journey, but as also improve the services that are offered, I think it is quite an interesting topic. So Alexander, Dennis, it's your turn. Please go ahead. Yeah, thanks a lot, Mustafa. Hi, everybody. And before giving the floor to Alexandra, I would like to say a couple of greeting words from myself and our company. And I would like to switch to Russian. We decided we will have slides in English, but we will decided to speak Russian. In this case, I hope everyone, also especially with translation in English and Azerbaijan, will understand what we want to say. So I'm switching to Russian. Всем добрый день. И еще раз перед выступлением Александра Озерова хотел бы буквально пару слов сказать. Меня зовут Денис Юдин, я представитель компании Colbert Software Solutions, которая уже более 20 лет занимается автоматизацией банковской деятельности по всему миру. Прошлый год был полон всяких ограничений, и, к сожалению, не удалось нам встретиться столько, сколько хотелось бы. Я безумно влюблен в Баку, безумно влюблен в Азербайджан.
Безумно скучаю по всем вам и очень хочется, чтобы поскорее все это закончилось, и мы смогли бы встречаться. Большое спасибо господам Закиру Нуриеву, Юнусу Абдулову, всей Ассоциации банков Азербайджана за организацию этого мероприятия, всем спонсорам и всем участникам. Я включаю слайд, и мы потихоньку переходим уже к теме нашего сегодняшней встречи. Перед этим хотелось бы рассказать пару слов про компанию. Компания более 20 лет занимается автоматизацией банков, финансовых институтов, государственных учреждений по всему миру. Более 600 реализованных проектов, и в линейке наших продуктов ключевым является Core Banking, автоматизированная банковская система, но при этом есть большой список продуктов, которые построены на той же финансовой платформе. Это и решения для казначейства, административно-хозяйственной деятельности, аналитической платформы, сервисные шины и так далее. Сегодня мы будем говорить в целом про решения, построенные на искусственном интеллекте, на технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения и их применении в банковском секторе, и будем рассказывать о том, как мы видим будущее этих технологий, в том числе и сквозь призму нашей системы. Я передаю слово Александру. Уважаемые коллеги, добрый день. К сожалению, мое выступление не будет таким красноречивым, как у Стефана. Я постараюсь быть более коротко выступить. Мой доклад посвящен очень многообещающей технологии в банкинге и финансовой сфере. Это машинное обучение и искусственный интеллект. Сразу хочу дать небольшие пояснения для уважаемых коллег, что современной терминологией под искусственным интеллектом и машинным обучением понимаются прикладные алгоритмы, которые решают какую-то узкоспециализированную задачу. То есть то, что обычно нами вкладывается в понятие искусственный интеллект, в современной научной сфере называется General AI. Вот. Значит, если обратим внимание на слайд, то здесь мы показываем основные направления, которые сейчас в приоритете в финансовой сфере, и технологии используются от машинного обучения до распознавания образов. Прикладными примерами использования этих технологий являются клиентское обслуживание, продажи и маркетинг, противодействие мошенничеству, AML, финансовое консультирование и KYC. Сейчас, на самом деле, на протяжении последних пары лет очень активно внедряются интеллектуальные системы, которые ведут напрямую диалоги с клиентами. Это появляются также видеосервисы, чаты, которые уже практически ведут себя как человек. Да, и очень сложно определить, с машиной ли мы разговариваем или нет. Начиная с середины 2000-х годов в области машинного обучения искусственного интеллекта происходит достаточно серьезная технологическая революция, которая позволяет, и благодаря ей в первую очередь, вводятся стандартные основные этапы обработки данных, да, и предобработки данных. Вот, собственно говоря, на этом слайде показан базовый набор технологий, да, и программных платформ, которые используются у нас. То есть сейчас, в отличие от тех же самых 10 лет назад, набор технологий существенно увеличился. И набор компетенций, которые требуются для того, чтобы компания начала заниматься и внедрять у себя в промышленной эксплуатации такие алгоритмы, набор компетенций этих существенно увеличился. Теперь я хочу немножко рассказать о направлениях нашей деятельности, тех продуктов, которые у нас развиваются, да, и разрабатываются в компании.
Сразу хочу отметить, что изначальный выбор технологий для этих продуктов не случайен. Мы развиваем наиболее перспективные направления в искусственном интеллекте и машинном обучении. Именно такой подход позволяет получить выдающиеся результаты. Значит, по продуктам. Среди наших продуктов есть интеллектуальная система, которая позволяет упростить взаимодействие с клиентом. Это пользовательские каналы, чат-боты. Да. Это и продукт, который позволяет определить потребности клиента. Это и инструментарий, который связан с банковской инфраструктурой. Это предсказание отказов этой инфраструктуры банковской. Это и предсказание увольнения сотрудников. Тоже процесс, который очень близок, да, к банковскому процессу. И классические продукты, которые, наверное, у всех на слуху, да, это и борьба с отмыванием денег, и прогнозирование денежных потоков, и распределение поручений задач. Сейчас более детально хотелось бы поговорить вот о нескольких продуктах, которые слева показаны. И начнем мы с инструмента, который позволяет построить высокоэффективную пользовательскую поддержку. Значит, эта технология позволяет банку снизить расходы на клиентскую поддержку, а также повысить качество и скорость предоставляемых услуг. Эта технология, в которой лежит наш разработанный движок, позволяет точно определять контекст вопроса в рамках истории переписки с клиентом. Эта автоматическая система позволяет предложить решение проблемы клиентов, запросив необходимые данные. И благодаря интеграции с первой, второй линии и третьей линии поддержки направить вопрос специалистам. Следующий вопрос. Вот так выглядит интеграция этого движка в первую и вторую линию поддержки. То есть для того, чтобы эта система заработала, необходимо на существующую IT-поддержку внедрить вот наш движок. Следующим продуктом является Colder AI Profile, который помогает подбирать оптимальный продукт, именно банковский продукт. Мы прекрасно понимаем, и как Мустафа сказал, что данных у компаний и банков обычно много, вот, и правильное их структурирование, как мы здесь показываем, может привести к очень положительным и многообещающим результатам. Следующий вопрос. Лучше на схему тогда. Значит, в основе работы этого алгоритма является механизм, по которому выстраивается профиль клиента. В основе технологии подход, который позволяет определить потребность клиента на основе обезличенных данных других клиентов. Таким образом, после работы первоначальной обработки обезличенных данных формируются кластеры пользователей, клиентов банка, да, и, собственно говоря, наиболее близкое векторное расстояние между клиентом текущим и каким-то кластером может нам сказать о том, какой продукт клиенту предложить, и он будет наиболее оптимален. Более того, можно по движению, опять же, клиента банка внутри какого-то кластера тоже сказать и получить очень много дополнительной полезной информации. Например, о том, что те продукты, которые у него сейчас есть, они не очень для него интересны. Дальше.
Еще одно решение, которое позволяет существенно упростить жизнь HR, является решение, которое называется Employee Attrition. Это сервис, в основе которого используют технологии машинного обучения, искусственного интеллекта, который позволит снижать операционные риски и сокращать расходы на поиск, адаптацию и обучение новых сотрудников. В основе этой технологии лежит так называемая технология иерархической темпоральной памяти, которая определяет и выявляет аномалии в поведении сотрудников. Естественно, самая главная и основная и самая сложная задача – это определить влияние тех или иных данных на модель. Вот, собственно говоря, как показывает наша практика, что практически в каждой компании набор этих данных уникален, и принимать решения, какие данные использовать, приходится ситуационно. Можно только сказать, что максимальный результат, которого мы добились, это вероятность предсказания ухода сотрудника из компании, будь то центральный аппарат, либо операционный офис, это 85%. Это достаточно серьезный результат. То есть, грубо говоря, у нас за месяц мы практически со 100% вероятностью, 85%, точно знаем, что эти сотрудники попадают в зону риска, и мы можем произвести превентивные действия, чтобы их удержать. Например. Отчеты в этой системе предоставляются в виде 3 градаций риска. При попадении в 2 и 3, то есть оранжевый и красный сегмент риска, происходит уведомление руководителя. Соответственно, он может действовать. Очень важно то, что технология применима не только к одному сотруднику, но и группе, например, отделу. Следующая технология, которую мы считаем очень перспективной, это является технология определения и предсказания ошибок в инфраструктуре. Как мы знаем, что инфраструктура банка достаточно серьезная и очень сложная вещь, которая состоит из многих компонентов, и ошибки по этим компонентам возникают несинхронно. Для конечного пользователя очень важно, чтобы в его сервисе, в конечном сервисе, ошибок не было. Вот на этом графике показывается суммирование ошибок от разных сервисов банка. И если доступность этих сервисов на уровне банка 99,5%, то до конечного пользователя доходит лишь 75%. То есть это говорит о том, что на каждом уровне необходимо бороться и предсказывать инциденты массовые. В основе этой технологии лежит поиск аномалий на нашей технологии темпоральной памяти. Система доустанавливается на стандартные механизмы мониторинга инфраструктуры Nagios и Zabbix, и мы имеем возможность заранее предсказать аномалии в работе сервиса. Наверное, я немножко скажу про качество данных. Качество данных является, вообще, наверное, важнейшим вопросом, который является энабlerом для создания инфраструктуры машинного обучения искусственного интеллекта. Это значит, что все информационные системы банка должны быть интегрированы с инфраструктурой машинного обучения искусственного интеллекта.
именно эти требования являются основным блокирующим фактором использования этой технологии. Наверное, в заключение хочется сказать, что я являюсь сторонником правила 10 тысяч часов, которое утверждает, что человек становится специалистом той или иной области, если уделил ей 10 тысяч часов. Поэтому, если вы будете инвестировать в своих специалистов, то у вас появятся инженеры, которые впоследствии дадут преимущество вашей компании и отрасли в целом. Денис, я передаю тебе слово. Да, и в завершении, спасибо, Александр, в завершении пару слов о том, что сейчас то, что рассказывал Александр, это одни из применений технологий искусственного интеллекта, машинного обучения в банковском секторе. Наверняка их гораздо больше. Мы стараемся эти технологии интегрировать в свое решение автоматизированной банковской системы, на которой сейчас работают более 35 банков по всему миру и 2 банка, точнее банк и почта в Азербайджане. Мы будем рады ответить на все остальные вопросы, касающиеся и технологий, и нашей компании в течение всех 2 дней конференции на нашем виртуальном стенде. И спасибо большое за время и за ваше внимание. Mustafa, we finished. Thanks a lot. Very much for this detailed presentation. Yeah, I mean, it is always great to see you again. So, but every year, I mean, I remember from our chat from last year that you have this diversity of, wonderful tools and services, that are available for the banks, but you improve again, yeah, and you have improved significantly. And then congratulations for that. And I have this one, question. So, and then I need to carry on with the other, panelists because we are running behind the schedule a little bit. Zakir Ahmedov's question is, based on what data does Colver determine the customer's need? I mean, only on the basis of data from a specific bank, or are there still alternative resources? Very quickly, please. Спасибо, я отвечу на русском. Как я уже сказал, что у каждого банка собственная инфраструктура, и достаточно сложно придумать какой-то универсальный подход. Соответственно, мы пропагандируем сначала изучение того слоя данных, которые есть в банке, и можем дообогащать данные и проводить ETL-операции по улучшению качества данных. Поэтому ответ следующий. Для каждого банка ситуация уникальная, и ее рассматривать необходимо независимо от других решений. Спасибо. Thank you very much. Really appreciate again your time and your presentation. And let's move on with the next panelist. So if there would be any additional questions, so we can handle them at the end. All right. Thank you very much. Next in line is Ali Suhater, and he's the head of enterprise risk management at Mox Bank. Mox Bank is a product of Standard Chartered, and it is led by this banker from Turkey. So we are proud of it in a way. So his presentation will be focusing on digital banks and how to be fostering the ecosystem and how to deal with the challenges. Ali Bey. Thank you very much. Thank you very much. Hello, everyone. So I'm going to continue in Turkish, but let me have a moment in English to welcome everyone. So I live in Hong Kong, and as said, I represent Mox Bank, which is an end-to-end digital bank. So it was sort of a dream in my earlier career in Turkey. We always wanted to have an end-to-end digital bank where no clients had to come face-to-face. This opportunity actually happened in Hong Kong. So I'm going to talk about that.
Umarım sesim iyi geliyor. Gayet iyi. Devam edin lütfen. Teşekkür ederim. Bir de sunumum herhalde yansımadı. Şu anda geliyor. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. So I switched to Turkish, trusting the interpretation and tercüman. So let's move on to the next slide, please. Yes. So we started this journey in Hong Kong in 2018. Hong Kong'da bu iştiraki girişmemiz 2018 yılında başladı. Başından itibaren bizim bankamız, yani Standard Chartered Bankası, Hong Kong'da zaten bir bankacılık lisansına sahipti. Ve bankacılık gerek dijital bankacılık gerek diğer herhangi bir sahasında bu işlemleri yapmaya izni vardı. Biz ayrıca bir dijital bankacılık lisansı aldık. Onu kısaca izah edeceğim ama buna girmemizin sebebi özellikle mevzuat, regülasyon tarafında dijital bankalara farklı bir yaklaşım olabileceği şeklindeydi. Ama haklı olarak biz bu lisansı da aldık. Fakat dijital bankaların alıştığımız bankalara göre çok farklı düzenlenmediğini, yani regülasyonun aynı olduğunu fark ettik. Bu aşamada ek bir lisans almamızın tabii avantajı bizimle birlikte hareket edebilecek ortaklarla buluşmaktı. Ülkenin, yani Hong Kong'un en önemli telekomünikasyon tedarikçisi, yani telco operatörü ile ve en önemli seyahat, Uzak Doğu Asya'nın, Southeast Asya'nın en önemli seyahat, travel şirketiyle de ortaklık kurduk. Şirketimizin ana ortaklığı Standard Chartered Bankası'nındır. Ortaklarımızla işbirlikleri kurabileceğimizi değerlendirerek ve bu iki önemli sahanın, yani seyahat ve iletişimin müşterilerimizle daha kolay buluşmamızı sağlayabileceğini düşünerek bu firmalarda bizim hisse sahibimizdir. Standard Chartered Bankası'na ek olarak. Devam edebiliriz. Bir sonraki slayta geçebilir miyiz? Teşekkür ederim. İlk 3 ay içerisinde, şimdi lisansı almamız Mart 2019 yılını buldu. Lisansı almadan önce tabii otoritenin, regülasyonun, düzenleyicinin bizden beklentisi bir bankanın sorumluluklarının tamamını yüklenmek. Yani bu sorumluluklar etik ilkelere uygun davranmak, bu sorumluluklar yaptığımız kimlik tespitinin, KYC'nin uzaktan olması bir tarafa, tamamen yüz yüze bir kimlik tespitiyle eşit ispat niteliği taşıdığından emin olmak. Müşterilerimiz arasında örneğin insan haklarından gelen ayrımcılık yapmamak. Bunu biraz açacağım birazdan. Çünkü elektronik sistemler kullandığınızda bunların da bu bütün kanunlara uyduğunu değerlendirmeniz lazım. Yani sadece bankacılık işlemlerini gerçekleştirmeniz önemli değil. Her şirketin, her bankanın insan hakları, etik kurallar, kimlik tespitiyle ilgili AML düzenlemeleri, veri koruma kuralları bakımından tabi olduğu mevzuata ek olarak bütün kanunlara da uyması gerekiyor. Ama kanunlarımız elbette ki yüz yüze teması düşünüyor. Bütün kanunlarımız bugüne kadar hemen hemen bu şekilde yazılmış durumda. Şu açıdan söyledim.
bu lisansa başvururken otorite bize hani sakın ha şöyle düşünmeyin dedi. Biz elektronik bankacılık yapıyoruz. O yüzden bazı yükümlülüklerimiz daha eksik olabilir mi? Öyle bir durum yok. Yani dijital bankacılık yaparken yüz yüze bankacılık yapılırken ki bütün kurallara uymamız beklendi. Biz 2018 yılında başvurumuza başladık. 2019 Mart ayında bu konuda Hong Kong'da bir lisans aldık. Bildiğimiz kadarıyla bu konuda dijital bankalara lisans veren ilk ülke Hong Kong oldu. Herhangi bir bankadan farkı nedir? Yükümlülük bakımından hiçbir farkı yoktur. Ek bir yükümlülük vardır, özür dilerim. Yüz yüze olmadan bütün bu hizmetleri vermemiz bekleniyor. Ve bütün kanunlara uyarak vermemiz bekleniyor. Şimdi bu noktada biraz evvelki konuşmacı meslektaşlarımızın, dostlarımızın anlattıkları her şey çok işimize yarıyor. Ama hiçbir zaman bir bankanın yerine getirmesi gereken yükümlülüklerden bir adım geriye atılmıyor. 2019'da lisansımızı aldık. September 2020'de bankayı açtık, hizmete açtık. Kısa bir süre pilot testlerinde gittik ve Aralık 2020'de de 65.000 civarında müşteri edindik. Hong Kong 6,5 milyon yaklaşık nüfusu olan bir yer. Fakat gelir seviyesi oldukça yüksek. Yani bankacılığın karlı bir şekilde yapılabildiği bir pazar. 3 ay içerisinde burada 65.000 müşteri edinmek gerçekten bu yükümlülüklerin de altından kalkabilmek bize gurur verdi. Çok memnun olduk sonuçtan. Şu andaki müşteri sayımız 80.000 civarında. Yani 80.000'e yakın müşteri sayımız var. Bu arada ekranda görebiliyorsunuz sanırım. Apple Store ve Google Play'deki notlarımız fena değil. 5 üzerinden 5 olmasını tercih ederdik. Şimdilik Apple Store'da 4.8, Google'da 4.7 olarak kullanıcılar bizi puanlamış, rate etmişler. Müşteri kabulü soru da gelebilir. Az önce de bahsedildi. Yani KYC. Bizde en kısa 2 dakika 47 saniyede gerçekleşmiş. Aşağı yukarı 4 dakikada, 3,5 dakikada normal bir müşterinin yani normal operasyonda müşterinin kabulü 3,5 dakikada tamamlanıyor. Yani müşteri gerekli formları okurken vesaire gerekli girdileri yaparken biz 3-3,5 dakika içerisinde bir müşteriyi kabul edebiliyoruz. Ama soru da gelirse ya da birazdan vakit kalırsa açarım. Bu müşterilerimizin %100'ü için geçerli değil. Çünkü az önce dediğim gibi tamamen bütün kanun ve yükümlülüklere uymamız gerekiyor. Ve en ufak bir şüphemiz dahi varsa müşterinin kimlik tespitiyle ilgili bu kimlik tespitini yüz yüze gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yüz yüzeden kastım temas etmeden ama bir video bağlantısı üzerinden. Bu müşterilerimizin aşağı yukarı yani bu rakam vermek istemiyorum ama küçük %3-4 nispetinde kısmına bu 2-2,5 dakikada değil ama biraz daha uzun sürebilecek bir randevu da gerektiren bir video ile yüz yüze görüşme şeklinde müşteri kabulünü yani kimlik tespitini, KYC'yi tamamlıyoruz. Bir sonraki slayta geçebilirsek yansıyan. Bir soru gelmiş. Buyurun. Buyurun. 90 yaşındakileri nasıl onboard edebildiniz ve hangi tür hizmetleri verdiniz diye.
Bu sorudan da istifade ederek sizden de biraz daha hızlı rica ediyorum. Çünkü tabii. Çok kalmadı. Tabii. Şimdi tabii biz karşımızdaki kişinin yaşını tespit edebiliyoruz. Yaşına göre, bu çok önemli bir konu. Yani vulnerable segments dediğimiz, tabii ayrımcılık yapmadan ama vulnerable segment, yani yaşlılar veya fiziksel, zihinsel engeli olabilecek kişileri, yaş kolayca tespit edilebiliyor ama diğerleri tespit edilemiyor. Bu kişileri de dikkate alarak yapıyoruz. Yani yaşı büyükse büyük ihtimalle bu kişi bizimle bir video görüşmesi yapmak durumunda olabilir. Bu kişilerin kabiliyetinden ziyade bu kişilerin çevresinde bu kişileri dolandırmaya hazır olan başka kişiler olabileceğini düşünerek bu segmente, yani yaşı büyük olanlara yüz yüze video görüşmesi öneriyoruz. Ama burası insanların cep telefonlarını, videoyu bir WhatsApp ya da başka bir platformdan video kullanmaya alıştıkları, öğrendikleri bir yer. Pazarın olgun olması çok önemli. Yani tabii 90 yaşındaki kişi bizimle şey yapamıyorsa, video görüşmesi yapamıyorsa maalesef teknik buna izin vermiyor. Ve bu kişilerle bu prosedürü tamamlayamıyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bir sonraki yansıya da geçebiliriz. Yani bu açıkçası hedefimizdi. Çok fazla üzerinde durmayacağım. Önce kalbi kazanırsak bir süre sonra pazar payı kazanırız demiştik. Burada biraz anlatacaklarım vardı. Bir parça hızlanalım. Fakat bunu eminim herkes anlıyordur. Yani ben Türkiye'de çalıştığım bankaya kalben bağlıyım. Hala o bankayla çalışıyorum. Yani mevduata düşük faiz, krediye yüksek faiz veriyor ama nedense o bankayla çalışıyorum. Demek ki kalbi kazanırsak parayı da kazanırız gibi bir sonuca varıyoruz. Bir sonraki slayda geçebilir miyiz? Şimdi burası aslında benim son slaydım. Şimdi kabaca 10 maddede toparlamaya çalıştım. Yani dijital bir banka yaparken hangi konular önem arz ediyor? Şimdi tabii ki yeni bir teknoloji stack, yeni teknolojilere ihtiyacınız oluyor. Pek çok firmayla çalışmanız gerekiyor. Şimdi burada önemli konu şu: çalıştığınız firmalar sizin için bu yükümlülükleri yerine getiremez. Banka olarak yükümlülüklerinizi siz yerine getirmelisiniz. Çalıştığınız firmaların bu yükümlülükleri yerine getirirken sizi ne kadar desteklediği, eksik noktaları vesaire şeyden daha zor. Yani yerleşik bir bankanın kendi içindeki bir departmanı denetlemesinden çok daha zor. Çünkü başka bir tüzel kişilikle karşılaşıyorsunuz, bir hizmet yapıyorsunuz ve bu tüzel kişilikle ilişkilerinizi kurmak başlı başına bir iş haline geliyor. Çünkü çok sayıda tedarikçiyle çalışıyoruz. Tedarikçi yönetimi İnsan kaynakları yönetimi kadar önemli bir hale geliyor. Tabii insan kaynakları yönetimi, takdir edersiniz, her işte en önemli konudur. Çünkü ne kadar çalışkanlı, zeki, çevik çalışanınız varsa o kadar iyi iş yaparsınız. Bu tedarikçiler için de geçerli. Teknoloji çoğu zaman tedarikçiyle beraber geliyor. %90-95 teknoloji tedarikçiyle geliyor ve tedarikçi yönetimi o teknolojiden ne kadar verim aldığınızı belirliyor. İkinci en önemli konu müşteri kabulü, yani KYC. Bunun yüz yüze olmadığı durumda hala ispat hukuku bakımından yüz yüze ile eşit kalitede olması gerekiyor. Bunun için bambaşka bir sunum yapılabilir, detaya girilebilir. Fakat çok katmanlı kontroller, yani hem dolandırıcılık kontrolleri, AML kontrolleri, hem de o kimliğin doğruluğunun kontrollerinde, yani isimlerini söylemeyeceğim ama biz bu sahada 6 tane ayrı tedarikçiyle çalışıyoruz. Ve nihayetinde bu tedarikçilerin verdiği sonuçları bizim personelimiz gerek müşteri kabulünden önce hızlı bir şekilde, gerek müşteri kabulünden sonra doğruluyor.
kullandığımız çok yani dünyada da daha önce kullanılmadığını düşündüğümüz güzel kombinasyonlar var. Çok iyi bir noktaya ulaştık. Yani kabaca %99 başarıyla ben bunu 6 farklı ülkede daha önce denedim. Sonuçta burada %99 başarıyla müşterilerimizi kabul edebildiğimiz bir noktadayız. AML, FCC ve fraud. Tabii bu noktalarda AML, kara para aklama ve dolandırıcılık noktalarında hata payımız yok. Bütün kuralları kabul ederek ve üstüne özellikle yapay zeka kullanarak false positive dediğimiz yani tip 2 hataları en aza indirecek modelleri kurmaya çalıştık. Burada da gurur duyduğumuz bir iki inovasyon diyebileceğim gelişme oldu. Fakat detaylarına şu an giremeyeceğim. 2 ve 3 bulut tabii. Sesinizi kaybettik Ali Bey. Bulut derken. Şu an geliyor mu? Şimdi geldi, evet. Tam 4. dakika. Kusura bakmayın. Hatta. Kusura bakmayın. Teşekkürler. Yani bulut konuştuğumuzda hep iyi geliyor. Hızlanacağım da kusura bakmayın. Evet, her yerden her şeye ulaşabiliyoruz ama bulut özellikle availability riski, yani integrity, confidentiality ve availability tarafında çok abartılıyor bulutun mahremiyet, confidentiality tarafı. Ama availability, yani hazırlık mı diyelim, kusura bakmayın, availability tarafında evet, süreklilik bakımında daha fazla problemle karşılaşabiliyorsunuz. Yani buluta girerken gerçekten bu konudaki uzman arkadaşları istihdam etmek gerekiyor. Çok tabii risk yeni düzene göre oluşturulabileceğini, yani oluşturulmasının şart olduğunu takdir edersiniz. Bu risk çerçeve planlarımızı tamamen dijital bir bankaya uygun şekilde yeniden kurguladık. Ama en başında söylediğim gibi bütün yükümlülükler. Ali Bey, sizi yine kaybettik. İsterseniz şöyle yapalım. Son bölümde size tekrar bir söz hakkı verelim. Bunların üstünden hızlıca bir iki cümle kurarsınız ama şu anda sesinizi alamıyoruz maalesef. Öyle yapalım. Ben izninizle zaten sorular da var size gelen. İsterseniz orada Q&A bölümünden o soruları da cevaplayın. En sonunda bir iki cümleyle yine toparlamış olalım. En azından bu connection probleminden kurtulmuş oluruz. Çok teşekkürler. So let's carry on, and our next panelist is Masuma Talibova. She is from the Digital Trade Hub of Azerbaijan. She's the head of it, and she is going to help us with the financial technologies and their role in the development of global cooperation and trade, which is something quite an interesting topic, because we talk about a lot of technologies and solutions. Masuma Hanım. Good afternoon, everyone. Can you hear me? Masuma Hanım, yes, we can hear you, but again, your sound is breaking a little. But go ahead, please. Let's give it a start and see how it goes. Okay. As you know, technological transformation covers all areas of our lives. The development of certain areas necessarily requires the implementation of new technological innovations, and the trading sector is also being updated in line with technological developments. And here, the combination of trade and technology creates a trade tech conception. And what is trade tech?
TradeTech is the set of new technologies that helps to make trade more efficient, convenient, and inclusive. TradeTech develops in two ways. Conversion of internal systems and processes from analog to digital. Another way is to optimize and synchronize the trading process between different parties through new technologies and more communication. Here we can see the most transformative technologies for trade. Internet of Things, digital payments, e-commerce platforms, cloud computing, 5G, artificial intelligence, digital documentation, electronic signature, digital identity, and so on. And I would like to talk about mobile application also. It allows many business processes to be handled on mobile devices. And also we should mention Internet of Things, which has sensors where transportation drivers record their arrival and departure times, take photos of goods, work through checklists and obtain proof of pickup or delivery signatures. Another important technological innovation are artificial intelligence and machine learning. Of course, artificial intelligence and machine learning can be used to optimize trade shipping routes, manage traffic of ports, and translate e-commerce search queries, documents from one language into another language. The importance of artificial intelligence also shown by the cooperation for knowledge sharing of this system. For example, the Australia-Singapore Digital Economy Agreement includes a memorandum of understanding on artificial intelligence to allow the sharing of best practice regulations for this area, and also Chile, New Zealand, Singapore Digital Economy Partnership Agreement contains similar commitments. And let's talk about impacts of TradeTech. TradeTech's urgency shown by the significantly reduced processing time, efficiency gains, the achievement of sustainable outcomes. In other words, it means a lower trade cost, higher speed, trading new products and services, positive environmental outcomes, inclusion of smaller players in trade, increased volume of trade due to reduction in transactional costs, employment effects, also decreased volume of trade in physical goods as a result of migration to digital. Also, do you mind if I interrupt? Yes. So your sound is not quite clear to all of us. Possibly you're speaking through a microphone. Maybe now. Well, I mean, yeah. Please go ahead. I mean, yeah, but we can do quite clear. Yeah, go ahead now, please. Maybe turn off the. Better. Is it good? Yeah, please go ahead. Thank you. Better. Okay. The TradeTech reshaped the finance, trade finance also. If we look at the situation from the side of the financial institutions, we can see that the TradeTech also reshaped trade financing. Trade finance is fastly going digital. Technologies such as blockchain, artificial intelligence, the Internet of Things, and machine learning could solve many banking problems and reshape trade financing. For example, online platform sophistication can help banks address client demands with better monitoring of all trade transactions. This will reduce implementation time and cost, also promote innovation. Other system, e-marketplace, allows buyers and sellers worldwide to list assets for sale, negotiate better pricing, and exchange information between them, and so on. Other innovation is RPA,
which is cognitive RPA. This highly advanced form of robotic process automation, it imitates of human actions while the humans are executing various tasks, for example, learning, reasoning, self-correction, and etc. Also, data analytics, Internet of Things, blockchain, open APIs, and etc. Have the positive impact on trade financing. I mentioned before between the most transformative technologies for trade, digital documentation, electronic signature, digital identity, and now I would like to talk about Azerbaijan case on implementation of these technological innovations. And here we have a digital trade hub of Azerbaijan platform. What is Digital Trade Hub of Azerbaijan? The Digital Trade Hub of Azerbaijan is the electronic public-private partnership platform established with the goal of further developing infrastructural base of e-commerce in the country and strengthening the position of Azerbaijan as a digital trade hub in the region. We have cooperation with both government and public sector. This helps us to give the opportunity to non-residents to get a much more wide amount of services. Also, I would like to mention memorandums of understanding signed with ISESCO, Future Trust, Gazinform Service, ASECO, Microsoft, Eastern Partnership Center, Orient Suisse, which these agreements will contribute to cross-border e-transactions, mutual recognition and validation of electronic signatures, improvement of business relations across countries. So let's talk about our services. And here you can see the list of them. E-residency, M-residency, electronic company, e-banking, e-wallet, e-document, and so on. What is electronic residency and M-residency? It's a digital and mobile identity issued by the government of Azerbaijan to all non-residents with the aim to empower entrepreneurs around the world to set up and run location-independent businesses in Azerbaijan and use cross-border e-services of the Digital Trade Hub of Azerbaijan. It's like a key to all DTH services. Azerbaijan is the first country to offer M-residency and the second country after Estonia to offer e-residency. By getting electronic or mobile residency, non-residents could establish their electronic company in Azerbaijan. And here you can see the steps of this process. They could also get e-wallet and made e-payments within e-wallet. Also, we have electronic documents service. Asandoc and eDoc portals are the document management systems which offers the paperless society experience to its users and enables sharing and digital signing of documents in any format underpinned by strong user authentication. Also, we make possible to open a bank account by DTH. There are two-sided advantages of this integration. In one hand, advantage for non-residents, which could easily manage their actives electronically and could do several financial transactions easily in Azerbaijan. On the other hand, I would like to mention advantages for banks. Here you can see the top countries with the highest deposit interest rates. And Azerbaijan in this list is 9th, which means we can attract investors with this high deposit interest rates. Integration between DTH and banks could make it more user-friendly and give banks some opportunities. For example, attracting new customers, increase liquidity, and it also be a chance to become global bank.
At the end, I would like to mention that today integration and cooperation between systems, making digital systems one big ecosystem, and could help the entire country to improve digital environment. Thank you for your attention. Masum, thank you very much. It is quite interesting because making Azerbaijan a trade hub is and making sure that it is a basically digital trade hub. It's a fantastic idea. And having the integrations all across, I think it is going to help a lot in terms of attracting foreign capital and investors to the country. And big congrats for that one. And I like to speed up, so I have some questions, but perhaps I can save them to a later stage. And if you don't mind, I'd like to carry on with the next panelist. But audience, please, if you have questions to Masum, please share them in the Q&A section. Thank you very much again. Gergely Basko, but least. Sorry about that and keeping you waiting. And he's a partner with McKinsey, and I think you're ready to share your ideas, insights about how McKinsey approaches to the fintech, ecosystems, collaborations, partners, and what is it? How does it look today? Gergely, it's yours. Thank you very much. Thank you very much, Mustafa. Can you hear me well? Yeah, very well. Go ahead, please. Super. Thanks a lot, and thanks a lot, everyone, for sharing these very interesting presentations. I personally got a lot of interesting discussions from the panel already. So basically, what I thought I'd bring today from McKinsey is that we have a global McKinsey FinTech research unit that I co-lead. And we follow all the trends, etc., and what's happening globally. So I thought I'd bring a bit of a post-COVID perspective, since it's been on all our minds of what does it mean for fintech and how does it change the landscape that we've all seen booming quite a bit in the past few years. Most importantly, from a perspective of the participants of today's conference, like what could it mean for you? Is there a bigger opportunity? And the good news is we believe yes, for three reasons that I will illustrate shortly. The first one is funding. So funding is slowing down. Business models in many subsectors are getting challenged. Today we heard about a lot of opportunities, be it trade, be it others, which are very relevant and still growing, but still at the big picture, if you look across the different business segments or topical areas, there are many challenges, which is in the end actually quite a good news for financial institutions, because this might be the time to act. And it's up to you and up to certain situations, whether it's investing in fintechs or it's partnering up on better terms. But also speaking from an emerging market perspective, I mean, like many of the clients that I work with in the region struggled to attract really the big names, because of course everyone's eyes was on Western Europe and Americas and bigger markets, not our, so to say, smaller emerging markets. We see that changing. We see that changing with this pressure on everyone, that all the fintechs are very open to collaborate. But let's go one by one. So let's talk a little bit about funding and deals. And we know very well the famous Warren Buffett quote that actually seems to be happening a little bit in fintech as well, as we see. So this is the picture of the past. As we have seen, investment in fintech has been growing crazily, and unbelievable amounts went into the sector financing. Now, if you look at 2020, it's not that beautiful anymore. So looking at this column, funding for the first time in many years actually dropped, and even more interestingly, the number of deals have dropped significantly. So if you look at it on the market, like previously, all the money was available for whatever you wanted to do, build a new company, grow, expand, etc. This is actually slowing down, especially in early stages. Investors are more cautious. So this goes back to the opportunity that I mentioned, that okay, funding is not that
easy anymore. Now, the second thing is that, as we have all known, and some of the biggest fintech founders also personally expressed, I took this quote from Peter Thiel, is that one of the big challenge for fintechs has been growing the customer numbers and growing profitably. I mean, we heard today about the end-to-end digital banks. All the neobanks that we're talking are quite focused on making sure that the profitability is there. Now, one good news is that that if you look at the biggest players, these players are excelling. Right. So if you look at Monzo, for example, they ventured into corporate business. Kakao Bank from Korea became profitable, which is a very big thing with neobanks. Revolut entered the US. So the leading players are getting better and better, which is the good side of the coin. The tough side of the coin is that, of course, we also built kind of a map of the fintech landscape, like we saw previously from also the EY colleagues, and try to assess which sectors, subsectors are most vulnerable. And basically, color coding is a bit tricky, but everything that you see in red or gray got quite a bit of shock. So not surprising that on the personal lending and the SME lending side, the companies that were present in this space get quite a bit of shock, since the growth slowed down, plus the non-performing loans are also getting more and more tricky as the moratoria period is getting over in some countries, but also in other segments, be it capital markets, be it PFM, etc. These players are challenged. So, and they are challenged on the revenue side, but they're also not that easy to navigate on the cost side. And why is that? Is because if you think about it, as we discussed, most of them are by and large small companies, startups, who attracted very, very good talent. We talked about the international talent today who can be brought back home. These people account for the biggest cost base of the fintechs, and these people cost significant money. The other part is, which is significant in their cost base, is technology, be it cloud-based, be it software, etc. But these are things that are not easy to make variable. So where their cost base is quite fixed, revenue get a hit, so that causes the distress with many of the players that we talk to, and that's why our conclusion was, as I mentioned before, is that these companies are now very, very open for various forms of cooperation. And if you're talking about cooperation, of course, the name of the game is partnering up. I mean, 5 years ago, we talked a lot about fintech taking over banks or vice versa. Then luckily, this moved more to a discussion of partnership. And we believe that this current situation, unfortunate situation with the COVID, will further accelerate this partnership between financial services players, technology players, and smaller fintech companies. And why we believe it's super interesting now, also for participants in this call to consider even acquisition. Couple of things. So number one, of course, is the business perspective, that you can bring back to your market certain innovation, certain solutions in segment, be it as we heard, trade in the corporate or SME segment or retail segment, that you didn't have before. The number two is technology. I think that digital transformations have been going on for quite a few years, and I'm pretty sure all the participants who are on this call are transforming themselves in one way or another. And at least in the discussions that I participate, everyone struggles with technology and legacy technology and how to upgrade it reasonably quickly. So again, the fintech partnerships / acquisitions can be a very, very useful tool for that. And last but not least, already we heard before the idea of bringing
talent back home or acquiring talent back and bringing them to larger companies or established companies. Actually, we do see that there is a value proposition for this talent. If the larger financial institutions really mean the transformation seriously and make big steps, then it is possible to attract back and do a kind of acqui-hire from the fintech companies and bring back the young technology or design talent to the bigger companies as well. So all in all, what we see is that it's a difficult time, like for everyone, equally for the fintech companies, and this difficult time makes them open up even more than they were before. So up to you, up to all of us on this call to figure out what are the most exciting areas and make some partnerships, make some cooperations happen. So thank you very much, and very happy to discuss further. Yeah, thank you very much. Really appreciate it. I think it was a great conclusion in terms of what is the outlook today in the fintech industry. I mean, 2020 was a challenging year. It also embedded a lot of opportunities for lots of fintech business in a way. Maybe funding was a challenge, but in the meantime, we saw a lot of mega rounds, and it was quite an interesting year in the respect to. So I guess the panel was quite an interesting panel. Ali Bey, if you're still there, well, we lost you there and you were silent. So we had this, slide, this page of 10 pillars and elements of this digital bank. So I enjoyed that very, very much. And I even, had the luxury to share it with my colleagues, in some places. So, but if you have any additional sentence, just one sentence or two, please go ahead right now and do that. And we can close the session afterwards. No, not really. Thank you very much. Actually, out of those 10 pillars, 6 and 7 were marketing related, and I would not even be able to answer questions if I had. So more or less, identity verification, vendor management, and ethical principles would be the core of my presentation. So I would be happy to answer any questions. Okay, so for the questions, we don't have to have them, all of them basically here. We even received some questions. There's this networking area. All of the participants, panelists, the audience, you can basically enjoy the networking area to meet with people, mingle with the people, because I see hundreds of people basically participating in the event. Let's take this opportunity to all of us and roll into the networking area after the panel. So let me conclude here right after this one. There is going to be some promo videos. In the meantime, the networking area is still open, so you can basically enjoy it while having your lunch. And by the way, bon appetit for that. The next panel will be starting at 1:30 p.m. Baku time. Thank you very much, my dear panelists. I think we discussed a lot about fintech industry today. We discussed about payments, money transfers, remittances, AI, right? Also about policy, ecosystems, partnerships, trade tech was also another interesting thing. Mock's example was also something quite interesting. And our dear speakers from EY and McKinsey, they gave us this outlook in terms of the fintech industry today, as well as the ecosystem. And well, thank you very much. I guess Azerbaijan is progressing a lot, and that's my observation. And every year I can see that. I'm an observer anyhow, but I was in Azerbaijan in September, so I enjoyed the time very much. But this is a birthplace of Lotfizadeh, right? This is a great genius mathematician. So, but the country has everything today. Having the conflicting times behind, I guess. They have everything. So they have the openness, they have this diversity, they have this, secularity in a way. So they embrace the entrepreneurship. So the government is there, the central bank is there, the banks are there. So we have everything. Why don't we make halva out of that, right? Because we have all the ingredients here. And well, thank you very much. And I look forward to being in Baku and meeting you guys, hopefully in person. So I have my ribbon here with the Azerbaijani flag, and I embrace that one very much too. And enjoy your lunch, and please go ahead to the networking area.
Zakir Bey, Yunus Bey, thank you very much. All the best. Azəri Kart Prosesing Mərkəzi NFC texnologiyasını Azərbaycanda ilk dəfə təqdim edir. Siz də ödənişlərinizi ani və rahat etmək istəyirsinizsə, Azəri Kart rəqəmli məkanına keçin. Kartınızın mobil bankda rəqəmli sürətini yaradın və fiziki daşıyıcı olmadan kartdan istifadə etməklə ani və təhlükəsiz ödənişlərdən zövq alın.
Azərikart, bir toxunuş qədər yaxın. Платформа FXL – это технологический прорыв в области цифровизации банковского бизнеса. FXL обеспечивает быстрый вывод на рынок новых банковских продуктов, дает возможность проводить миллионы транзакций в режиме реального времени. Надежность системы проверена временем. FXL – цифровая платформа для банков 21 века. Компания FlexSoft. Технологии банка будущего. I hope everyone returned from the lunch. So let me introduce myself and our esteemed speakers. We start new panel. It's called Risk. I am the moderator, head of Azerbaijan Bank Training Center. I would like to introduce our speakers. And I regret that due to pandemic, we could not
organize this summit in Baku, but I hope that next year, all of you will have opportunity to visit Baku and to enjoy here. So, dear attendees, speakers, I'm really very glad to be a part of online FinTech Summit. And we have six highly experienced speakers in this panel. I would like to introduce our speakers and start discussion on risk management arising from the development of fintech technology. So first speaker will be Mr. Jahangir Jahangirov, Chief Risk Officer and Senior Vice President of Sberbank. His subjects the major challenges of risk management in the bank during post-pandemic period. Next is speaker, second speaker is Mr. Simon Cooper, Partner, Finance and Risk, Public Policy, Oliver Willman. Subject of his presentation, Managing a New Financial Risk, Climate Risk. Third speakers in our panel is Mr. Sergei Ishkov, Boston Consulting Group, co-member of the Financial Institutions Practices. The subject of his speech, response of increasing credit risk in the period of low hydrocarbon prices. And the fourth speaker will be Mr. Pavel Shust, consultant of International Financial Cooperation. Subject is speech, balancing cost and security measure global trends in personal data protection. The fifth speaker is Mr. Boris Aktay, founding partner of Risk Active. Subject, increase of global risk and the importance of early warning system in banking management. And last speaker, Mr. Cem Okat, credit and market risk manager at Ziraat Bank. Subject, his speech, a forward-looking aspect of stress testing. I hope we will have a very interesting discussion while the risk is very important for our personal life as well as in our businesses. And so we need to take to consider all the risks to be faced during the high growth of fintech technology. So I would like to invite Mr. Jahangir Jahangirov as the first speaker, Chief Risk Officer and Senior Vice President of Sberbank. Please, Jahangir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, dear participants of the summit, and good afternoon, dear panelists. I mean, whenever you speak about risk management, especially in the post-pandemic period, you would, of course, remember the all the usual suspects like credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk. But today I'd like to talk more about different topics, and I'd like to start with following. Imagine that what happened last year would have happened not during 1 year, but rather during a 5-year period. Would the consequences of that be the same as we had last year and as we have now? I'm sure the consequences would have been different and significantly different. And the main challenge of last year and still today's challenge is the speed of the changes, right? The speed of pandemic and the speed of the consequences of the changes that pandemic was the reason for. And why is it important? In my opinion, those who were flexible enough, those who had access to the resources, those who was agile, actually suffer much less from the pandemic and from what happened last year, and some of them even gained during that period. And here I'd like to say a bit more about what we did. And I work in Sber, and I'm Chief Risk Officer here. 2 years ago, we actually switched to agile in risk management, and that was a tough decision.
because usually risk management is considered to be a control function and not kind of development function for to be in agile. But we actually I was convinced at that time. I'm convinced even more today that this is a mistake. Risk management should be in agile, and being in agile actually allowed us to respond to the changes that happened in the whole world, in Russia, and we're able to implement new products, new models, new instruments, whatever we needed. We're able to implement them quickly. Being given largest bank in Russia, we were able to do those things very, very quickly, and I think this is something that paid off significantly during the crisis. And whoever is responsible for risk management in your organizations, not only banks, I would strongly recommend to consider switch to agile. For the second topic, I'd like to remind the quote of Mr. Deming, who said, "In God we trust, all others bring data." So that's, I think, critically important. Again, during the crisis, during April, May, we realized that our models, the quality of those models deteriorated significantly. And not all of them, of course, but some very important deteriorate in terms of the quality. And why that happened? The reasons are very obvious. The customer behavior changed due to lockdowns and all that stuff. And also because macroeconomic parameters changed, right? And the calibration of the models just changed in days or in weeks. So we realized that very quickly, and we did ad hoc validation of more than 40% of our models. And just to give you the scale of what we do here, we have more than 1,000 models in use. So that was a significant effort, but we did that in just over the course of the weeks, and we were able to give advices to the owners of the models. And here, being Chief Risk Officer, I'm also responsible for model validation, of course. So we were able to provide those advices to the businesses and to the owners of the models, including actually ourselves, because we have a lot of risk models. So I think this is very important. Important to be able to validate and monitor the quality of the model, the quality of the data, the quality of everything that you use, and to be able to respond very quickly, to be able to recalibrate, develop new models, and also implement them. Because sometimes you develop quickly, but then you implement like in months. But it's important to be able to implement in days. And third thing that was also very important during last year is, of course, scenario analysis and stress testing. This is something that's considered to be like significant effort in the firms, like heavy thing to do, right? So whenever you do stress testing, you think, okay, this will take months or whatever, or weeks. Over the course of the summer last year, we were able to do at least a dozen of stress tests. And for us, being we're a large organization, for us, this is a big effort. And some of those stress tests took us only slightly more than 1 day. And believe me, this is a very short period of time. So it actually required at that time more effort than I would like to invest. And we decided that we will continue to develop the quality of the instruments that we use for stress testing, so that we were able to do complicated scenario analysis in just over the course of day or a couple of days. And this is very important, because the only way you can respond to the changes is ability to understand what will happen in the future, right? Risk management is about response on what may happen in the future and taking actions today, right? This is the only thing. So you have to be able to make that scenario analysis very, very quickly. So these are the three topics I'd like to share with you. And the fourth thing, and I will not talk about it because the next panelists, I'm sure, will spend their time on that, is of course everything related to ESG risk. And ESG is something that probably
the ESG risks themselves didn't change that much last year, right? There were, let's say, no new risks arise, right? But the attention to this topic significantly increased, and that happened because last year all those inequalities in wealth, inequality to the access to the resources, and all that stuff that was exaggerated during last year. And this is something that I'm actually, I think this is very important, because not thousands of people, but rather hundreds of millions of people now care about those issues more and more. And this will allow to implement the change for politicians, for government officials, and for everyone, will allow to implement the changes much quicker. This is everything I'd like to share, the most important stuff probably, and I'll be happy to answer the questions if there are any. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Jangirov. And it was really interesting. Usually risk people are more conservative and they like to document everything. But you propose to apply also agile management in risk management. Of course, I would like to ask you maybe to bring some clarification which kind of tools you propose to implement as the agile management tool. Yeah, just to give you the scale, we have 3,000 people in risk management here, and approximately 1,000 are doing development of methodology, of models, of IT instruments, etc., and 2,000 do create underwriting. And we also have approximately 1,000 people in our IT who are just working on our IT systems, on our IT projects. So altogether, we have 1,000 people on the modeling methodology side, and who are risk managers, and 1,000 people in IT. So this is the scale. And another number would be the number of the systems. We have almost 60 IT systems which we own as a risk management, and there are hundreds that we use. And I mean, if you want to be able, if you want to be quick, I mean, you have to change the approach that you use to develop IT tools, right? So that's why we implemented Agile here. And I mean, among the responses that we had last year was, as I said already, the implementation of the new models, but also implementation of the new products. There were a lot of new support measures proposed by government, and those included new money, restructurings, whatever, a lot of products that we offered ourselves, and were able to implement some of those products in just days. So it's not only the business who shall change their systems, it's also decision-making process on our side that we have to change in order to be able to respond very, very quickly. Thank you very much, Mr. Jangirov. It was, I think, very interesting subject, and I want to introduce Mr. Simon Cooper, please. I think you wanted to share a presentation. Please do it. And thanks, if you need any support, please let us know. Hopefully I can do it. Like any good consultant, I come prepared with slides. So thank you very much for the introduction. I'm a partner in our London office, and I focus on climate risk and sustainability. And just feeding from what Jangir just said, we've been sort of helping our clients develop risk management capabilities for this area for about the last 4 years. But in the last 12 months, the demand has significantly increased, and it's really picked up for a number of reasons, we think. Firstly, there obviously have been climate-related events, whether that's man-made or not. 2020 had floods, wildfires, typhoons, etc. UN Sustainable Development Goals are becoming, if you like, a common currency for firms to communicate their efforts, and firms are increasingly getting challenged in terms of what they're doing and what their impact on the planet actually is.
Institutional investors have started to take notice. The most high profile being BlackRock and the sort of the Larry Fink letters, the last one that came out earlier in the week. But essentially boards are being challenged in terms of climate impact of organizations and their strategy and their business models to adapt. TCFD, Task Force for Climate Related Financial Disclosures, is becoming more and more commonplace. There are over 1,000 signatories now. In the UK, TCFD reporting is going to become mandatory. So there's going to be more and more external disclosure, which will raise the bar in terms of expectations and the questions that are being asked. Regulators are really pressing on this, both in terms of formal rules, but also sort of informal discussions with clients. The ECB obviously has the new Green Deal, the Sustainable Plan for Finance, etc. So that area is pushing. As Jangir mentioned, the general public, the population is taking notice and really pressing. So there are a number of forces that have come to bear, and it really has meant that the majority of our clients, this is now one of the top areas for risk management this year, but also for boards to address. Now, there are two sort of forms of climate risk, if you like. The contribution of my organization to climate change represents a reputational risk. If you're seen as one of the bad people that's funding fossil fuels, contributing to global warming, then that can represent a significant risk. And there's been lots of shareholder activism. There have been protests, etc. A number of firms have come under pressure there. That's one thing that needs to be managed, and firms really need to get on top of what emissions they are financing, what role they want to play in the transition to a low carbon economy, and be able to ensure that they actually are meeting those goals, so they're not being accused of greenwashing, which is something that more and more is happening in some of the Western markets. But then there's the obvious financial risk as well, so the potential credit losses or drops in market value of investments, stranded assets that will be driven by physical climate risks, so by climate events, but also by business models changing as global policy changes and we move to a more electrified world. In terms of coming back to the regulators, the UK, the ECB, Hong Kong, France, Singapore, Canada are all running stress tests on this. A number of other jurisdictions are expected to follow suit. We expect at some stage in the future, not this year, but the US to sort of come on board with that as well. So again, the regulators are really trying to drive focus on these capabilities to make sure that this is an emerging risk that's well managed. Now, we don't know what pathway the world is actually going to follow. If there's no additional action, then we'll be at 4 degrees or more global warming by the end of this century, which will mean significant physical risks. So sea level rise, increased temperatures, increased frequency of storms, of flooding, etc., reduced crop yields due to temperature. So that is one risk that would need to be managed. At the other end of the scale, if the world suddenly decides this is the major issue and we change policies today, greenhouse gas emissions can be reduced, but there would be a significant strain on business models. So any organization that consumes or helps the consumption of greenhouse gases will have to change the way that they work. They will have to invest in new technologies to electrify. They'll have to either take on board carbon prices or transfer that to their customers, which would reduce demand. And so there are sort of a couple of extreme flavors of this. Transition risk if we get temperatures down and get them down rapidly, or stop them increasing rather, or physical risk if we do nothing. Now, we don't know what it will be. The likelihood is it will be a mixture of both. And actually one of the real strains on business models would be a delayed policy action. So wait 10 years and then we realize we really need to do something about this.
and then the policy changes need to be more rapid and more severe as a result. So regulators are asking firms to essentially stress test those three situations: a business as usual world, disorderly transition, so delayed transition, and an orderly transition. Now, as we've been working with firms, we've helped them to understand the implications of these different scenarios, and we just have one example sort of here for oil and gas sector in a delayed policy scenario. So let's assume that in 2030 a carbon tax is increased, and it needs to be a fairly significant increase in there. Other policies have changed, etc. This would be the outcome in terms of changing credit rating for a number of companies. Now, the interesting thing we think here from a risk management perspective is it's fairly easy to say a heavy fossil fuel sector will be impacted by transition and changes in policies. But what you will find is that the sector level average masks significant differences within a portfolio. And this is something we see in any impacted portfolio, not just oil and gas, any portfolio. So the starting financial strength of organizations will be important, in part because margins will be reduced, but also because in a transition scenario, research and development needs to be increased as we look at new technologies and changing our business model. Some balance sheets can handle that better than others. But also, for example, for oil and gas, where you get for upstream companies, where you get your oil and gas from is a significant driver. It's much cheaper and easier to extract oil and gas in the Middle East than it is in Canadian tar sands, for example. Now, as we transition, that cost of extraction becomes harder and harder to bear. And so firms with oil fields or more expensive extraction capabilities basically suffer first and have to switch those off first, and therefore their P&L and balance sheets are challenged more frequently. So the key message here is, whilst it's relatively easy to think through what portfolio average impacts are going to be, for risk management, and to do that well, you need to look at things on a granular basis and really understand the underlying. So some challenges just wanted to end on in terms of what we've seen from our work is, this is a new emerging risk. You do need some of the agile capabilities that Jangir talked about, but essentially you don't have existing data. You don't have the sort of the statistical approaches that you could typically use for, say, credit risk. You don't have accepted approaches for addressing this. So you need to develop those capabilities, and to do that you need granular information. I've talked about transition risk. On physical risk, it's the same. Two houses next to each other can have very different characteristics in terms of flood risk if they're on a hill. So you really need to get granular type information. You need to know what information you have and pull in the other stuff that you need, or ask your counterparties or clients for it. You need to mobilize the organization. The board needs to be exercised, but this isn't just a risk issue or a finance issue or a board issue. This is something that impacts everybody, and it might not impact for another 5 years, but these capabilities take a while to address. So really mobilizing and educating is very important. And then finally, in terms of risk management, you need to prioritize. You can't roll this out absolutely everywhere equally. So you need to identify the risk. You need your horizon scanning to be working well. You need to educate the right people, and you need to get the right questions being asked on the onboarding process, so that you know that you're not originating long-term issues and risks without understanding how to price that in. And then finally, you need to develop those quantification approaches to make sure that you can really start to strategically address this risk. Coming back to the old adage that what gets measured can be managed. If you can't measure it, then this is something that's very hard to deal with. Thank you very much, Mr. Cooper. And it really was a very interesting subject, because
Most probably, most of us do not pay, let's say, proper attention to the climate risk, climate risk, and changing of the climate, and also strengthening of the regulation, and moving to the green energy. And which also, although Azerbaijan is a rich country, on oil gas rich country, but we also currently government developed a new strategy, and as well as the green energy policy, which really, and actually the regulator also strengthening the green energy, and we need to pay really big attention to the new risk for not only for financial institution as well as other institution, other businesses. Thank you very much for a very interesting subject. And I wish to invite our next speaker, Mr. Sergey Ishkov, Boston Consulting Group. His subject, the response to increasing credit risk in the period of low hydrocarbon prices, which is applied to the Russia, also to Azerbaijan, right? Please. Mr. Ishkov. I'm sorry, can you hear me now? Yes, now we hear you. Yeah, sorry. I just well, thanks again for inviting. And I've been working in Russia and Azerbaijan with the banks, and I was lucky enough to be in Azerbaijan on the last day of before the borders closed, as well, taking the last plane back to Russia. So actually, I understand both your local specifics and what we are also facing here in Russia. Before to answer the question, I think we should. First, understand what are the root causes, like what's happened, and why the world is changing, or why our economy is changing in Russia and in Azerbaijan during these times. So what's happened? COVID triggered decrease in economic activity. The decrease in economic activity triggered low oil prices. And when the prices are low and the economic activity is down, well, obviously there are like three major challenges for the banks. So first, the client's economics got much worse, both in corporate and retail. In corporate, you saw several segments stopping working, so hospitality, travel industry, tourist industry, and construction industry actually, and the others. In retail, well, it's clear people lose jobs. People especially in our countries, were not receiving enough support compared to the US and compared to Europe. So their revenues, their own revenues and spending habits also changed. Then, interesting challenge. While crisis was affecting all the industries, for example, like tourism industry or restoration, HoReCa, even within this industry, there were winners and losers. So we saw the companies that were able to adapt their business model, their operating model to the new normal, sort of. For example, some restaurants started gaining more money thanks to delivery than before the crisis. But some of them just were closed during the lockdown periods and they suffered a lot. So that's a big challenge. So for the banks before, it was actually very clear. So I look at specific metrics and understand who is good, who is bad. Here, I see the customers with very similar profile behaving very differently. And the third, and I think Jangir was talking about this a lot, and that was actually the core of the speech, the changes are happening very fast. And they're also happening in waves. So it's actually getting worse, then it's coming back, then it's worse again. And you need to be sure that first your team is able to kind of face these challenges, but also a previous good performance of this customer is not a good predictor of what will happen in the future. So as a result, I mean, the models, both the risk decisioning and risk monitoring were performing much worse. And for Azerbaijan is especially actual problem, valid problem, because here the risk management environment is not solid enough yet. So the first quantitative models are just being built, and actually everybody was happy. Okay, wow, we just built a solid PD model, so we can predict the risks. And during the crisis, everything changed. So the models were not working well enough. How to tackle this? Well, first,
obviously the underlying kind of lever, how to deal with this, it's actually what Jangir was saying during his speech. Your risk team and your bank team in general needs to implement the changes very quickly. You need to forget about documenting everything and thinking 10 times before you make a change. You need to try, you need to see the reaction, and then you need to try again. There are three more traditional levers, something that we as consultants were implementing at our clients even before the crisis, and some of the levers that became much more relevant in the crisis. So more traditional levers are the following. So first, you need to make sure that your models, your risk models are they're covering a specifics of each channel, product, segment. So Jangir told about the 1,000 models. I mean, in a bank, in some banks of Azerbaijan, you will only find a few models. Just you can imagine the difference, and that's actually very important because the mix of clients coming through different channels is different. So the weights of your risk factors should be different. You cannot use the same model for SME segment and CV segment and so forth and so on. Second, you need to make sure you use a lot of data. Yeah, exactly. We can get data from internal sources, but also from a lot of external sources. Again, from this aspect, Russia is probably a richer environment because we have a lot of data providers. But in Azerbaijan, it's actually not that bad. So the credit bureau data is pretty reliable. Electronic signatures are being used in Azerbaijan and especially in the corporate environment, which is not still the case in Russia. You can source lots of additional information. And you need to recalibrate your models quite regularly. But what's more important, especially in this crisis? First, you need to pay much more attention to behavioral data. So the customers can lie on their reports. They can lie on their confirmation of job or some financial reporting, but you can see their transactions. You can see their transactions in your bank, and you can see their transactions in other banks. In some of the markets, like European markets, for example, where there is open API, you can source this transaction automatically. But even without that, we, for example, found a way to do it in Azerbaijan. You can actually source transactions from other banks. You can rebuild the transaction history of your customer, and you can build most of your assessments on that. It's very difficult to fake, and it's a perfect source of very actual information. Second factor which became much more important during the crisis is a smart combination of statistical scoring and business rules. So some of your best people should provide their expertise and you combine this expertise with the statistical scoring. So you code this expertise, you have a lot of rules, and you try these rules, you try to change them. It gives much better results. And the third is you definitely need to develop some sort of a crisis module for your models that would look at a very short period of time, 2, 3, maybe 4 months, because you would need to assess the recovery potential of your customer. So some customers just had a huge drop in revenues, and you understand that they will never recover. Some of them had a drop, and you see it's coming back, and your model should be able to recognize it. But again, just wanted to summarize, all of this would be impossible without the team working like an agile, working fast, and being able to implement it. We were, like me personally, I was happy to see these things being implemented exactly during the crisis in your market, and it actually survived not only the COVID crisis, but also a war, which we had closer to the end of the year, and I can say it's working. Thank you very much, Mr. Ishko. Actually, that was once more the confirmation of the Jangir proposal that we need to apply agile management, agile method in risk management, and really to develop crisis models. Of course, as you mentioned here, most of the time we just need data to develop the models, and which unfortunately we, at least last 1 century, we did not have such broad pandemic in order to have some simulation and on that. So therefore, I fully agree that we need short-term model to make the
to develop crisis model, how to behave to the changes. Thank you very much. And I want to invite the next speaker, Mr. Pavel Shus, consultant of IFC, and subject balancing cost and security, measure global trends in personal data protection. Please, Pavel. Yeah, hi everyone. My name is Pavel. I work for International Finance Corporation. I should say that this is my third FinTech Summit in Baku. Very happy to be here. Hopefully next year we'll be face-to-face event. I have only 10 minutes to cover the topic of data protection. This is very small period of time, but I'll try to discuss a little bit what kind of questions our clients ask us in terms of data protection when we are discussing different fintech regulations, such as regulatory sandboxes, non-face-to-face customer due diligence, new fintech products that rolled out in different countries where we work, including Azerbaijan. Well, first of all, why it is on the table? Well, primarily because we come to understanding that data is currently an asset rather than liability. And we currently understand that both fintech community and incumbent banks, that data is valuable and we can produce new revenue streams based on data. And more importantly, very unlike oil or gas, data is limitless. There will be one day when there will be no gas or oil in the world, at least on this planet, but there will be certainly data because we are constantly producing data. Even during this conference, while I'm speaking, there is data and more data, etc. And we'll be marketing this, reselling this, repackaging this data as well in the future. So this brings both advantages and risks, including data processing risks. What are they? Well, first type of risk related to personal data protection and personal data processing is widening scope of personal data. And if you ask a person maybe 20 years ago, what is personal data? The most appropriate answer will be, this is ID number, your name, and maybe place of residence. Now we understand that, and we see that in local regulation, that personal data is labeled as everything that is associated with a person. And we know that this scope of this information is widening every day. This is not only your online activities, those are geolocation, IP addresses, your behavioral data, your transactional data, etc., etc. And this brings a lot of regulatory risks because you need to protect this. 20 years ago, we were working on protecting, scans and copies of passports and ID cards. Currently, we are working on the protection of different behavioral data, which is very complicated, obviously. And I should say that the scope of personal data is growing. And every single day we are facing new challenges because, for example, when we are implementing video identification in certain jurisdiction, and this includes Azerbaijan as well, the questions we are facing is how to protect this biometrics, because 20 years ago, those were fingerprints. Now we understand that video stream is data as well, personal data. There's also challenges related to changing regulatory perspective on data protection. If, let's say, 10 years ago, and even now in certain jurisdictions, those are primarily consent-based. Now they're moving to inform-based consent data processing. What do I mean? Currently, if you look at the contracts that fintech companies or incumbent banks have, they usually include caveats on consent on data processing, basically saying that, if you want to get services from us, you need to consent on data processing for any purpose we want. And we can sell and resell or forward this data to some third-party providers. And usually, customers are signing this caveats, and that is okay for now. But as regulators are moving to a new model, when in the center of this model, the informed consent of the customer, the rules of play are changing. Regulators are expecting that financial institutions will obtain informed consent, meaning that customers will be aware why this information is important, why it is processed, for what particular purposes. Will you be calling, selling deposits and credits, or you will be calling this phone number just only in some specific circumstances when the payment card is blocked, for example. So informed consent is extremely important. Another challenge, and this is obviously a regulatory challenge, is localization requirements. And we have seen this for the last 5 years, and Azerbaijan is not an exception to this. Right? Primarily, this is capital expenses, but it's also
big challenge for using cloud-based services, for example, that can be situated elsewhere in different countries physically, although providing cloud-based services everywhere in the world. Those are the risks, and those are mainly risks of security of personal data and regulatory risks. And it is very difficult to say which kind of risks are more important for the financial institutions. But obviously, with the risks come certain opportunities. And very often customers, when we're talking about public companies, asking us how they can leverage personal data and how they can minimize those risks. Well, first of all, financial institutions can become trusted managers of personal data. They're actually currently managers of personal data, but they're managing this for themselves. How about selling these services to third parties? Obviously, there is a psychological challenge, let's say, because obviously financial institutions and fintech companies are very reluctant to share their personal data with other customers, with other companies, which might be competition. But when we overcome this psychological challenge, obviously this is new revenue stream for them. Another point of growth we are seeing is verification of personal data. And I know that in Azerbaijan, non-face-to-face customer due diligence is widely discussed. And I hope they will be discussing this during this conference as well. And obviously financial institutions can actually provide this service by verifying personal data, not only for financial institutions, but for non-financial institutions as well. And finally, the third potential point of growth is managing consent. As I said, we are moving towards new regulatory model when informed consent of the customer is at the center. So we need some system that actually manages consents of the customers. Currently, there is no central consent management system. And we think that this can be a new business line for the financial institution and fintech companies. Since this is a fintech summit, we need to find some new business opportunities here as well. So unfortunately, lack of this centralized consent management services is a big barrier for implementing efficient data processing. So from this perspective, this is not only ML/CFT challenge, but also fraud challenge, integrity challenge, etc. But on the other hand, this is also an opportunity. So I think the financial institutions looking to leverage this personal data, apart from providing loans and credits, for example, as their main line of business, need to think a lot about how to do that in efficient, transparent, and with integrity in mind. So this is something that we are doing with the regulators in the region, as well as financial institutions. So this is very brief, since I have not much time, but if you have any questions, please do ask. Thank you very much for very interesting presentation. Unfortunately, yes, today protection of the data, personal data, is very crucial because we are going to digitalization of our services, and everywhere we provide our personal data. Unfortunately, sometimes this data falls to the social engineers who use it for the unlawful actions and for the unlawful, let's say, for the fraud and other unlawful activities, unfortunately. Thank you very much, Mr. Shus, for very interesting and very, I would say, very crucial subject. And I want to give word to our Mr. Boris Aksay, founding partner of Risk Active. His subject is increase of global risk and importance of early warning system in banking management. Please. Herkese merhaba. Türkçe yapacağım sunumumu. Herkese merhaba Barış Bey. Buyurun. Az önce Bankalar Birliği eğitiminden çıktım. Kusura bakmayın, yarısında katılabildim. Bu pandemi sürecinin bir faydası olmuş oldu. Aynı anda iki yerde birden bulunabilmek büyük avantaj hepimiz için. Özellikle danışmanlar için. Ben bugün risklerin globalde sürekli artması, çeşitlenmesi ve bunların özellikle ülke ekonomilerinin, şirketlerin, sektörlerin üzerindeki etkilerinden bir miktar bahsedeceğim ve erken uyarı sistemlerinin öneminden bahsediyor olacağım. Şimdi ben 20 yıldır risk yönetimi işiyle alakalı yazılı eğitim, danışmanlık, yazılım geliştiren bir şirkette çalışıyorum. Eskiden 5 yılda bir kriz olurken globalde,
Şimdi bir yılda 5 ila 10 tane bölgesel, hatta globalin tamamını etkileyen krizle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bunları ölçmek, yönetmek çok sıkıntılı oluyor. Geçen sene Şubat ayında kapatılan Milano'da dolaşırken, pandemiden haberdar değilken, aradan pandemiye ilişkin hemen hemen hiçbir müşterime yönelik herhangi bir aksiyon almamışken birden karşımıza pandemi süreci çıktı ve ağır bir ekonomik sonuç yarattı. Dolayısıyla global bazda bizim bildiğimiz hani piyasa riskleri, kredi riskleri, operasyon risklerin dışında çok farklı çeşitli riskler bir anda gelip bütün sistemi distribüte edebiliyor. Ve bunları yönetmek, ölçmek, bunlara karşı önlemler almak oldukça zor. Fiyatlar sürekli dalgalanıyor ve bu belirsizlik sürekli artıyor. Peki risk yönetiminin de giderek önem kazandığı bir ortamda yaşıyoruz. Risk yönetimi açısından olayı inceleyecek olursak giderek risk yönetiminde küreselleşme zaten büyük bir sıkıntı yaratıyor. Bugün Amerika'da olan bir şeyden biz bağımsız bir hayat süremiyoruz ülkemizde. Yasal düzenleme ve çerçeveler, Basel düzenlemeleri, MiFID kriterleri, onlarca kriter, IFRS düzenlemeleri gibi bir sürü kriter arka arkaya geliyor. FRTB düzenlemeleri gibi arka arkaya geliyor. Ve özellikle riskin ölçümünü zorlaştırıyor. Artan kriz frekansı ve volatilite zaten bu riskleri gerçekten ölçülmesini ve yönetilmesini zorlaştırıyor. Tabii en önemli şey sermaye gereksinimleri. Özellikle bizim ülkelerimizde, bizim bulunduğumuz ülkede, yani ben Türkiye'den konuşuyorum. Sermaye oldukça kısıtlı, kıt bir kaynak. Tabii bütün dünyada olduğu gibi. Ve parayı biz basmıyoruz. Yani Amerikan doları ve euroyu biz basmıyoruz. Dolayısıyla biz elimizdeki sermayeyi eritmemek için, bunu daha da geliştirmek için çok ciddi çaba sarf etmemiz gerekiyor. Biz özellikle son dönemlerde risk yönetiminde bütün modelleri uygulayan bir şirketiz ama giderek erken uyarı sistemlerini ve yapay zeka tabanlı erken uyarı sistemleri konusuna yatırım yapmaya başladık. Burada ülke ekonomilerinin tahmin edilmesinde, finansal piyasalarda ve kredi pazarının özellikle risklerinin belirlenmesinde, sektör ve endüstri risklerinin belirlenmesinde ve en sonunda şirket ve organizasyonların risklerinin belirlenmesinde erken uyarı sistemlerini kullanmaya yönelik ciddi Ar-Ge teşvikleri alarak yazılımlar geliştirdik. Burada tabii bu modellemeler bizim için çok önemli. Çünkü biz bunu aktif bir şekilde pek çok Türkiye'de ve dünyada yani 16 ülkede kullanılır hale getirdik. Özellikle ülke risklerinin ölçülmesi, belirlenmesi, kritik risk faktörlerinin ortaya konulması, bunların etki analizleri bizim için risk ölçümleri kadar önemli hale geldi. Çünkü yarın ne olabilir sorusuna sadece geçmişe bakarak karar vermek tek başına yeterli değil. Yapay zeka bu konuda bize çok farklı seçenekler sunuyor ve bunu gördük. Tabii yapay zeka demek data demek, big data demek ve bu dataların toplanması, işlenmesi, ayıklanması, modellenmesi, klasifiye edilmesi, doğru modellerin seçilmesi demek. Biz doğru soruları sorarak bu soruların yanıtlarını pek çok modelleme geçmişimizde yaşadığımız özellikle kredi riski bazlı modellemelerdeki tecrübelerimizden bunları ülke ekonomilerinin tahminine, finansal piyasaların, kredi piyasalarının tahminine yönelik modeller geliştirerek daha da ileri bir boyuta taşıdık ve bunu bütün ülkelere ve şirketlere tavsiye ediyoruz. Sektör ve endüstri riskleri arttığında bu ülkenin sorunu oluyor. Bakın pandemi başlar başlamaz bu sorun normalde sağlıkla alakalı bir konu ama ülke ekonomilerinin ne kadar kırılgan olduğunu gördük. Devasa bir ülkede bile yani büyük ekonomiye sahip ülkelerde bile biz devletlerin, hükümetlerin bunlara çözüm bulmak zorunda kaldıklarını, ya para bastıklarını ya kaynak genişleme yaptıklarını ve sektörleri kurtarmak zorunda kaldıklarını gördük. Şirketler ve organizasyonlar seviyesine inildiğinde buralarda yapılacak pek çok çalışma olduğunu biliyoruz. Biz erken uyarı göstergesi yaklaşımını özellikle
ülke ekonomisi ve finansal piyasalardan başlanması gerektiğini düşünüyoruz. Halka halka şirketler seviyesine kadar inen bir takım modeller geliştirdik. Makroekonomik indikatörlerin, finansal piyasa indikatörlerin, global risk indikatörlerinin, ülke riski ve politik risk indikatörlerinin toplanıp bu modellerin kullanılır hale getirilmesi son derece önemli. Ben bir örnek bir data seti örneği göstermek istiyorum size. Burada GDP'den işte enflasyon rakamlarına, purchasing power parity'den işte Merkez Bankası'nın analitik bilanço ve oranlarına kadar pek çok rasyo ve oranın kullanıldığı, finansal piyasalarda Libor faiz piyasaları gibi gösterge faiz piyasaları, bono swap spreadleri, CDS'ler, kurlar, implied vol'ler, petrol fiyatları, altın fiyatları, reytingler gibi pek çok finansal piyasa indikatörü. Global risk tarafta ise işte VIX gibi, Credit Suisse'in, Citibank'ın MSCI endeksleri gibi pek çok endeksin kullanıldığı, ekonomik koşulların ve politik indikatörlerin takip edildiği bir data seti. Bu tabii daraltılmış bir data seti. Biz yaklaşık 30 binin üzerinde datayı otomatik bir şekilde API uygulamaları ve sistemden yani web sitelerinden, database'lerden toplayıp bunları zaman serisi haline getirip hem üniversitelerin araştırma yapabilecekleri bir altyapı hazırlamış olduk. Hem de bizim gibi model geliştirmek isteyen herkesle açık bir data seti oluşturduk. Peki biz bunu niye yaptık? Çünkü bir takım kararlar vermede gerçekten elimizde çok fazla done yok. Yani yatırım bankalarının sürekli değişen tahminlerine mi bakalım? Yoksa Bloomberg'de sürekli değişen gündeme mi bakalım? Bunlarla şirketlerin bir yere gelmesi çok kolay değil. Büyük danışmanlıklar alarak bu kadar değişken bir ortamda kalıcı bir sonuç elde etmek de mümkün değil. O yüzden mutlaka bir Global Early Warning System ortaya koymak gerekliliği ortaya çıktı. Biraz tabii boyumuzu aşıyor gibi görünen ama bizim hem müşterilerde hem bölge ülkelerinde çok fayda sağladığımız sonuçlar ürettiğimiz biraz konfeksiyon takım elbise değil de biraz tailor-made çözüm üretilen bir yazılımla aslında soruların yanıtlarını, risklerin ortaya konmasını ve bu risklerin bertaraf edilmesini ya da etki analizlerinin yapılmasını ya da stres testlerinin, senaryoların üretilmesini ve bunların uygulanması konusunda pek çok uygulama geliştirdik ve oldukça ciddi deneyimler kazandık. Şu anda hangi ülkelerin görünümü ticaret için pozitif mesela? Siz bir uluslararası ticaret planlıyorsunuz ama hangi ülkelerin ticareti bizim için pozitif görünüyor bilmiyoruz. Hangi ülkelerin ticaret potansiyeli negatif? Hangi sektör için negatif? Hangi ülkelerde, hangi sektörde dış ticaret potansiyeli bulunuyor? Hangi ülkelerde sektörler güçlü, dış ticaret potansiyeli bulunmuyor? Şirketlerin operasyonel kararlarında ortak seçimi, pazar seçimi, tedarik temini, yatırım yapılacak ülke seçimi gibi kritik kararların belirlenmesinde özellikle erken uyarı sistemleri çok önemli. Mesela bir ülkede yatırım yapmak istiyorsunuz ama o ülkede bir partnerla mı işbirliği yapacaksınız? Oraya ciddi fiziksel yani direct investment mı yapacaksınız? Ya da gidip orada bir satış ağı mı kuracaksınız? Bu kararların tamamı o ülkenin görünümüyle çok yakından ilgili. Ve bu çok detaylı bazda 4 boyutlu şekilde izlenmesi ve incelenmesi gerekiyor. Kısa, uzun ve orta vadeli gelecek planlaması, ülke ve sektörlerin ticaret potansiyelini artıyor mu, azalıyor mu bunların izlenmesi. Nowcast, forecast yöntemleriyle de birleştirilmesi gerekiyor. Sektör bazında dünyadaki gelişmeler, piyasa risk faktörlerinde kur, petrol, faiz bunların ülke bazında özelleştirilmesi gerekiyor. Örneğin petrol geçen sene yani $1 kadar düşmüşken Azerbaycan'dan bir olaya bakışla mesela Türkiye'den bir bakış, Rusya'dan bir bakış birbirinden tamamen farklı olacaktır. Çünkü Azerbaycan için petrol son derece önemli ve petrolden kazandığı gelir açısından önemli. Türkiye açısından baktığımda da önemli bir petrol gideri var.
petrolün düşmesi Türkiye için pozitifken Azerbaycan için son derece negatif durumlara yol açabiliyor. Dolayısıyla aslında her parametre her ülke için farklı sonuç doğurabiliyor. O yüzden mutlaka customize edilerek ülkelerin risklerinin analiz edilmesi önemli. Dış şoklar ve küresel risk indikatörlerin yarattığı sinyallerin özellikle ülke ve sektör bazındaki etkilerinin analiz edilmesi son derece önemli. Makroekonomik, finansal piyasalar, dış şoklar, küresel ve ülke ve politik riskler bazında pek çok olayın izlenmesi gerekiyor. Biz binlerce datayı kaynağında Global Data Mart tarzı bir uygulamayla günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, yıllık veriler şeklinde topladık. Bazı veriler daha sık frekanslarda. Bu Java ile yazılmış Global Data Mart API ile dataları topluyor ve %76'sı dataların otomatik toplanıyor. %14'ü AI tabanlı PDF taramalarının içerisinden datayı capture ederek datayı alıyor. %10'u da manuel toplanıyor. Yani 30 bine yakın indikatör database'lerde biriktiriliyor ve geriye yönelik 30 yıla yakın veri toplanıyor. Bu veriler ekonometrik ve istatistiksel analizlerle, stokastik simülasyon yaklaşımlarıyla, ekonomik modeller kullanılarak anlamlandırılıyor. Özellikle yapılan akademik çalışmalar iyi, orta, kötü, pozitif, negatif, olumlu, nötr, olumsuz ya da 1 ile 10 ya da -100 ile +100 arasında çeşitli skalalarla bunlar ilişkilendirilip daha sonra yapay zeka modelleriyle geçmişte yaşanan stresler ve kriz dönemleri ve önemli ciddi batışlarla hatta sert fiyat değişimleriyle ilişkilendirilerek erken uyarı sinyalleri üretiliyor. Bu tabii ekonomi ve market seviyesinde. Biz bunları tabii pek çok amaçla kullanıyoruz. Yani mesela ülke risklerinin ölçülmesinde, olasılığı artan risklerin ekonomiye etkilerinin tahmininde kullanıyoruz. Ekonomideki stres senaryo analizlerinin belirlenmesinde yine etki analizlerinde kullanıyoruz. Ekonomik risklerin sektörlere olası etkilerinin belirlenmesinde kullanıyoruz. Özellikle sektörel riskler derinleşmeden erken uyarı sinyalleri hükümetlerin önlem almasını sağlıyor ve kriz derinleştiğinde krizi çözmek çok daha maliyetli ve zor oluyor. Ülke bütçelerinin oluşturulmasında, indikatörlerin dönemsel tahmininde, planlanmasında kullanıyoruz. Ülkelerin maruz oldukları risklere ilişkin risk iştahını yönetmede kullanıyoruz. Örneğin benim yoğun bir enerji ithalatım varsa bugün hedging kavramı sadece neredeyse şirketler bazında uygulanıyor. Ama ülkeler bazında da yani hedging aktiviteleri uygulanabilir. Eğer biz bu yolla düzgün bir hedging stratejisiyle hareket etseydik 4 metal, 3 tane enerji kaynağı dikkate alınarak ülkemizde sağlanabilecek tasarruf yaklaşık 20 milyar dolar civarındaydı. 1,5 sene içerisindeki alımlara yönelik yaptığımız çalışmada. Bu çok önemli bir rakam bizim ülkemiz için. Barış Bey, geçenladın mı Barış Bey? Yoksa var təqdimat? Efendim? Hala var mı yani prezentasyon kurtardınız yoksa hala var? Zamana göre söylüyorum. Çok az kaldı. Bir slaytım kaldı. Dolayısıyla borçlanma araçlarının vade fix float belirlenmesinde, risk iştahında, sektörel krizlerin önlenmesinde daha birçok alanda erken uyarı sistemlerini kullanabiliyoruz. Tabii 2021 yılına yönelik işte Avrupa Merkez Bankası'nın bir takım işte pandemi sonrası nasıl olacağı ilişkin tahminleri var. Bu tahminler özellikle normal bildiğimiz klasik konvansiyonel yöntemlerin dışında yapay zeka modelleriyle de tahmin edilmeye yönelik bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmaların da olduğunu biliyoruz. Biz de Avrupa Birliği'nden aldığımız bir özellikle Ar-Ge projesi bu kapsamda değerlendirilebilir. Yine Amerika'da da pek çok tahmin yapılıyor. Fakat bunların yani geçerliliği maksimum 6 ay, 3 ay, 6 ay arasında geçerli olduğunu düşünüyoruz ve bu kadar uzun vadeli tahminler yapıldığında kişi ve kurumları da ciddi şaşırtıcı sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. 2021 yılına baktığımızda COVID-19 aşılarının üretimi, dağıtımı, bağışıklık sistemi mücadelesi, karşı ekonomik büyümeler, Biden'ın değişecek olan yeni dünya düzeni, yeni Biden yönetimiyle, işte ABD-Çin ticaret teknoloji savaşlarındaki yeni yaklaşımlar, bunların her birine ilişkin doğru indikatörleri seçip biz yapay zeka ile
gelecekte neler olabilecek, bunların hangi risk faktörlerini değiştireceğine ilişkin analizler yapma şansımız olduğunu düşünüyoruz ve pek çok karar aldırıcı uygulamayı destekleyeceğini düşünüyoruz. Özellikle erken uyarı sistemlerinin üst yönetimlerin karar destek sistemlerini beslemeleri açısından hem ülke yönetimi seviyesinde hem sektör yönetimi seviyesinde hem de şirket yönetimi seviyesinde yararlı olacağını düşünüyoruz. Pek çok risk karşımıza çıkabilir. Bu risklerin gerçekleşmesi bugün mümkün görünmüyorken yarın çok önemli bir riske dönüşüp ülkemizin ya da dünyamızın majör sorunlarından biri haline gelebiliyor. Biz bazen çok yüzeysel değerlendirebiliyoruz ama bunun sonuçları işte pandemide gördüğümüz üzere yaptığımız, insanlığın yaptığı önemli hataların bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Bunların bize etkilerini analiz etmek ve gelecek etkilerini incelemek bence son derece kritik. Bu konuda da özellikle yapay zeka klasik konvansiyonel risk modellerinin önüne geçeceğini düşünüyorum. Biz o tarafta tabii ki bütün yazılımlarımız, her şeyimiz, yatırımlarımız var ama yapay zeka tabanlı karar destek sistemleri geleceğin karar destek sistemleri haline geleceğini düşünüyoruz. Bu konuda bir bilgilendirme yapmak istedim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Barış Bey, size çok meraklı bir prezentasyon için minnettarlığımı bildiririm. Doğrudan da early warning sistemleri adekvat olan zaman risk minimizasyası, riskler daha iyi minimallaştırma olur. Ve son slaydınızda Türkiye, bizim kardeş Türkiye için çok riskler yazdınız 2021 yıl için. Ve arzu ederek ki bu riskler hepsi idare olunabilen, minimizasyon olunabilen riskler olsun inşallah. I want to now invite our last speaker, Mr. Cem Okat. Yes. He is from the Ziraat Bank, Credit and Market Risk Manager in Ziraat Bank. His subject is a forward-looking aspect of stress testing. Please, Mr. Okat. Thank you very much, Mr. Abdullayev. Do you see my screen? Yes. Okay, good. Thank you again for inviting me to this summit. My name is Cem Okat, and I will try to explain the forward-looking approach in stress testing. First of all, and as a usual disclaimer, I would like to say that the views here, the views expressed here are mine and do not necessarily reflect those of the Ziraat Bank. The topic has a broad content and it's difficult to cover all points in 10 minutes. But here today, I try to do my best, emphasizing some important parts. Okay, let's start with remembering the stress test categories. As we see here, stress tests can be categorized in many ways according to different perspectives. Here, I made 5 groups in general. Let me take the first bullet as an example. We can create a stress test with only one factor or with the combination of multiple factors. First one is called sensitivity analysis and second one is called scenario analysis. Let's jump to the last bullet. We can design a stress test with very high confidence level, which is called worst case event, or we can make a reverse stress test in which survival threshold would like to be found. It's a going concern process and similar to backward induction in game theory. Being one of the most important instruments in risk management, a stress test produces many outputs which affect several business lines of a financial institution. And all types of stress tests that we saw in the previous slide have some common features. They positively contribute to improving the tail risk management. They take the correlation breakdown during the crisis into account. Their outputs are precious in optimization process of risk management facilities, and they estimate the nonlinear behavior of risk factors. These features implicitly indicate that
the approach of forward-looking is nearly must for a successfully designed stress test. Okay, when this is the case, let's think that question. What are the benefits of this approach? Due to the time constraint, I will not explain each of them in detail, but I will mention few important ones. By the way, I will call the term forward-looking approach as FLA in short. FLA has different meanings for the players who act at different sides of the economy. For regulators, FLA improves macroprudential policies, and unlike backward-looking, forward-looking helps to decrease the systematic risk. For directors, FLA increases the efficiency of strategic decision process of top management. And for risk managers, it decreases the volatility of key performance indicators and key risk indicators. Now, let's look at the basis of forward-looking approach. The approach has three fundamental pillars, as we see here, and it does not work without any of these pillars. The pillars are depth of analysis, clearness of path, and coverage of study. To make these pillars a bit more clear, I will advance with the next slide. Depth of the analysis can be taught like the beam of a car. If we have driving experience, we easily say that traveling by using the high beam is much more comfortable than using the low beam. Selection of maturity horizon and stress periods are critical to obtain the first pillar requirements. Clearness of the path can be likened with using whether LED beam or halogen beam. The uncertainty through the sight horizon must be eliminated as much as possible. Here, volatility modeling can be used as an instrument in performing second pillar necessities. Lastly, coverage of the study is related with whether we are using holistic or atomistic approach in stress testing. To be able to obtain this, different risk types with a strong risk mindset must be covered with a holistic view. Now, here is the time to ask this key question. What are the main problems in stress testing? When discussing the problems of stress testing, we face with an interesting point. This point tells us that since banks are big players in the economy, their decisions affect the entire economic system. Therefore, any stress test must take the effect of banks' own decisions on the economy into account. Per se, this causes an indigeneity problem, especially if the bank is systematically important one. Okay, I will not go into detail now, but I wish I will find a chance to discuss this interesting issue in another event. I showed the other difficulties here in the table. Let's look at the second row. Correlation between risk factors. Correlation breakdown and increase in wrong way risk are the examples of this problem. And current state of art, to overcome this problem, we may apply extreme value theory or XVA modeling. But in every way, one must pay attention for margin of conservatism in the analysis. While coming to the end of my time, I would like to say a few more words on the fintech revolution that we are currently passing through. I can classify the modern finance into three groups according to the sophistication of applications. At the first layer, I mean during the old days, foundations of classical theories were constituted. Analytical approaches and iterative processes were used. At the mid layer today,
Simulation-based approaches and big data applications became more popular, and iterative processes were evolved to operate optimization processes. At the next generation layer, AI technology, machine learning, and digitalization will be the buzzwords of the future. I'm almost sure that economic system will be more complex, and stress tests will have huge number of parameters and more complicated processes with high computing power. At the beginning of this panel, as Mr. Zangirov, I think, said that performing a stress test can be considered, performing a stress test can be considered one day, performing a stress test in one day can be considered as fast. But at the future, we will probably see much higher speeds in stress testing. I would like to thank you for listening to me, and we'll be happy to answer your questions if you have in the Q&A session. Thank you. Thank you very much, Mr. Akat. I think sometimes, you know, I am as a former central banker, sometimes banks say, why we need stress testing? But I think in the changing world, as you mentioned, the stress testing should be applied in short period of time, very faster, because the world changing very faster. So stress testing, making stress test is preparing of the bank for the upcoming risk, because if you don't do stress test, you face with the risk, you lose your head, you don't know what to do. But when you make stress test, at least this stress test prepare you for the expected risk. From that viewpoint, I fully agree with you that in this transition period, in this world, when everything changing very faster, we need to apply more modern stress testing model and to do stress testing very faster. So every 3 months, maybe every month to make stress. And usually in the past we did once a year, but now I think it should be applied at least once a quarter, because otherwise you will lose your head when you will face the risk. Yes, being an experienced banker, you summarized the topic very well. Thank you. Yeah, thank you very much. And I wish to thank all our speakers for the wonderful speech and rising very interesting, very actual topic and sharing their experiences. Now, I want to invite our attendees and summit participants to give the question if you have any, please. As a trainer, when the people do not ask question, Mr. Ishkov, I think as everyone understood, that was very simple, or nobody listened. In our case, I think all presentations were very, very clear and very interesting, and maybe therefore we don't have a question. But I hope someone will ask question. Otherwise, we can think that topic was not interesting. Not many people are excited about the risk management. So I don't see any questions. So dear speakers, and I wish we have one question. We are listening carefully. All is clear. Thank you for your speech. Thank you very much, Tamerlan Bey. So dear speakers, I want to thank you to all of you for a very interesting speech and sharing your valuable experiences. Now we have 5-minute video, and after that it will start third panel where the moderators, our colleagues from the central bank, and also our very honorable expert of Azerbaijan Bank Training Center, Mr. Ramil Mahmudov. So thank you very much for your contribution. I want to thank also organizer of this event, our colleagues from
Bank Association, and all speakers, attendees, and the moderators. Thank you very much. And I hope that next year we will see each other face to face in our wonderful city. Thank you very much. Thank you. Hesab nömrənizi yadda saxlamaq çətindir. Hesablarınızı bir yerdən idarə etmək istəyirsiniz. Qeyri-iş vaxtlarında bank hesablarından istifadə edə bilmirsiniz. Bütün bank əməliyyatları AniPay ilə qısa zamanda öz həllini tapır. Artıq köçürmə və ödənişlərinizi istənilən bank tətbiqi daxilindəki AniPay ödəniş həlli və ya AniPay mobil tətbiqi vasitəsilə bir göz qırpımında həyata keçirə bilərsiniz. 365 gün, 24 saat xidmətinizdə olan AniPay həlli sizə əməliyyatlarınızı mobil nömrə, PIN kod, e-mail vasitəsilə qısa zamanda həyata keçirmək və göndərilən vəsaitlərin anında qarşı tərəfin hesabında əks olunması üstünlüyünü verir. Sizə isə geri qalan vaxtınızı istədiyiniz kimi dəyərləndirmək qalır. AniPay, ani ödə, anı yaşa. Azərikart Prosesing Mərkəzi NFC texnologiyasını Azərbaycanda ilk dəfə təqdim edir. Siz də ödənişlərinizi ani və rahat etmək istəyirsinizsə, Azərikart rəqəmli məkanına keçin. Kartınızın mobil bankda rəqəmli sürətini yaradın və fiziki daşıyıcı olmadan kartdan istifadə etməklə ani və təhlükəsiz ödənişlərdən zövq alın. Azərikart, bir toxunuş qədər yaxın.
Добрый день, Кристина, уважаемые коллеги. Здравствуйте, Рамиль, рада очень вас видеть. Вижу, что кроме нас пока никого нету. Ага, окей. Ну, я первая, правда? Потом остальные коллеги. Да. Ну, тогда я вас прикрою. Дальше пойдем. Я тогда немного introduction сделаю. Мы во сколько должны начать? Вот уже начинать должны, правда? В принципе, да. Ну, я не знаю, где остальные. Не могу ничего сказать. Dear ladies and gentlemen, guests, speakers, thank you for your being with us today at the FinTech Summit. It's today we have special resolution. I think that it's online. It's something new for us, and it's a little bit challenging us to press some buttons and on the other hand, it's saved a lot of time to us, and we can join from any part of the world. It's a benefit of this kind of online seminars. And I will start our next panel session, and our panel session name is Payment Ecosystem Changing Behaviors. And as you know, the last year was very challenging for many of the economic sectors, and the financial sector also wasn't excluded from those processes. And on the one hand, financial sector got into troubles with providing banking service to clients on classic way. I mean the face-to-face. But on the other hand, we see big jump on the distance financial services, especially in the mobile banking, internet banking, which I think that's very good. And now even in our country, many of the banks focused on the developing and improving the distance banking services. And also all kind of the payment, contactless payment, I mean, became more popular as people prefer to pay on a contactless way because they afraid to touch some surfaces to get some infections, some viruses like that, which also how to say that it's changed our habits. And this year we also to increase contact limit in our country as a many country in the world. And I think that those change our payment habits and pushing us looking to old on the new way. I think that in our panel we will discuss about these problems and about new change, new trends in the payment world. I would like to introduce my speakers here. The first speaker is Christina Dors. She almost here country manager of the Caucasian countries of the Visa. The subject will be the next normal. And the next speaker is Yelena Sasetka, Concord Bank Head of Supervision Board. The subject will be Concord FinTech Solution, Processing, Integration, Interaction of different ecosystem elements. Third speaker will be Viktor Dostov, President, Russian Electronic Money and Remittance Association. The subject will be interfaces as focal point for retail payment industry. Next speaker, Sergey Toshchenko, Flexsoft, Strategic Advisor to the CEO. Subject, digital platform for the bank ecosystem of the 21st century. Next speaker, Alexander Arabe, Business Development Director, Gulik System. The subject will be invoicing and B2B payments service as a part of banking ecosystem. And also we have presentation of one of our sponsors. He will speak about the Cyprus. Speaker Tassos Stravor, Group Sales and Overseas Operation in China and Asia General Manager. I think that, Christina, we can start to save our time, and this floor is yours, please. Go ahead. Thank you so very much, Ramil, for the introduction and for setting the great tone of the discussion. And as you've mentioned,
We will speak today of what we call next normal. And obviously payments, digital payments, they do not exist as a separate fragmented part of our lives. It is connected to how we live day by day, what we do day by day, and therefore understanding how consumer preferences are shifting and merchant preferences, businesses preferences are shifting day by day within that situation we are finding ourselves now is really important to understand what trends we need to look at in terms of specifically payments, what phenomenon will be driving these payment trends, and how we should organize our businesses around these consumer shifting behavior. So that's why we would like to discuss today how we all are changing and how our consumer habits, payment habits are changing today under the next normal. So if we move, please. I need to say we have a teamwork today and organizers are helping me to manage the slides. So we can move to the next slide, please. This is usually the most popular slide. We can move it also. Yeah, we can skip this one. So almost a year in this situation where we found ourselves living totally different lives in the way we work, live, entertain, travel or not travel, better to say. And of course, something that has touched our lives so profoundly, not leaving even a country or a continent untouched. Of course, it has left its print on the way we think about our world. And you all know probably this famous Collins word of the year dashboard, where they look at the the frequency of the mentioning of each words in this during this year in the social media, thus having kind of dashboard or print of the year. And not surprisingly, you see all these words on that dashboard, on that print of 2020. Of course, coronavirus is here because, you know, it's been like up on 35,000 times fold comparing to previous years. Of course, new words such as social distancing or self-isolation are here because these words have defined how we travel or not travel, how we move around, how we communicate with each other. And these are now so persuasive that they entered firmly into our vocabulary. And what you think would be the word of the year? Of course, it's a lockdown, because this is a word which you would prefer easily find only in vocabulary related to prisons, actually. Now it has become worldwide phenomenon, which describes the way we live today. It's actually the state of national stasis when almost everything, every activity that defines our social lives is being closed or restricted. And under lockdown, the way we live, the way we do stuff, and especially the way we pay, therefore, has dramatically and I think irrevocably changed. So let's see how these changes have impacted our lives further. Next slide, please. Of course, we all understand that the health crisis, what turned out to be a health crisis, crisis related to a certain disease, of course, has turned into major social and economical turmoil and crisis. And when we assess the impact of COVID-19, of course, we need to clearly understand the fundamentals of how most vulnerable groups are being impacted by the crisis to be able to inform ourselves and tailor our measures on how we support the backbones for the businesses during this crisis. And we know by now that in the meanwhile, during this only year, the economical impact of the crisis, and you see the numbers on the screen, has already surpassed the previous economic crisis we had, which ended up in 2009. And actually, if you compare the number of jobs lost, so now we have supposedly 400 million jobs lost due to the pandemic. And this is unprecedented. So we all understand that what seems to be a health crisis turned out into purely economical problem right now. And it's very important for businesses and governments to assess
Christina, I think that we have problem with your microphone. Please switch on. Mute, okay. Thank you. The presenter muted me. That was an accident, I think. Is it okay now, Rabil? Okay, perfect. Thank you. And of course, if we look at economical impact, not all of the industries are being dramatically affected, although many are. And at the same time, if we ask ourselves when the economical growth will be rebounding, which segments, which industries will we see growing? Will these be the same industries that were growing before the crisis? Or there will be newcomers who will be boosting their growth much more significantly. And of course, we all understand that big tech companies, such as Apple, Facebook, Google, and many other companies like those, who helped us continue working, continue entertaining ourselves, continue shopping during ourselves being locked in our houses, all these companies, of course, continue their significant growth. At the same time, online shopping just boomed because that's the only way you can actually shop these days. And of course, with the online commerce, we see a huge development and boost for logistic companies, delivery companies, contactless delivery specifically. Media streaming, companies like, you all know, Netflix and others, of course, their catalog of thousands of movies were entertaining those people, I mean, us, who were not able to dine out, to travel, to see their friends. So we all were using streaming services for our entertainment and for studying also. Pharmaceutical and other companies, of course, are seeing significant growth and boost. And payments related to these industries are also growing significantly. Moving to the next slide, you would see how many very famous big thinkers around the world are trying to reimagine how our world will look after the pandemic. And of course, there is no certainty around that at all. And one specific message that I think resonated the most with me was that of Francis Fukuyama. He's a political theorist at Stanford, and he mentioned that probably he has never seen a period in history where a degree of uncertainty about the political and economical stability or how these aspects will look like was such big as this uncertainty is now. And it's very interesting to see how these thinkers are percepting, trying to understand what our world may look like after pandemic. And thinking that there are so many unknown factors. Moving to the next slide, we will see few trends which we at Visa believe that despite all the uncertainty, we can clearly see these trends and count on these trends in the payments in digital technologies development. You will not be surprised to see e-commerce booming. Obviously, we are living through the new year of e-commerce, if you will, because of course, e-commerce has been around for years, but since it become not just a preferred way, desirable way to pay, but sometimes only way to pay and shop. Of course, e-commerce is significantly growing, and all the industries related to that are using these, they leverage this growth to grow as well with them. Another area which was mentioned today a few times, of course, it's contactless payments and everything that relates to contactless, as we are all trying to, due to security reasons, of course, it's on the top of our minds. We are trying to touch things as less as we can. Therefore, contactless is being growing, and we see it all over the world. Another big change, I would say, is what we call new flow. Those flows of payments that one would think would take years to digitize. Such payments as we call them P2P, person to person, or payments or money movements, money transfers, B2B, business to business, or there is a new acronym now going on, B to small b, which is business to small business. Also
government to consumers. All those flows that were outside in a way of digital channels are now significantly growing, specifically in digital, and bringing new flows into digital payments. Of course, it's digital issuance. Now, when all of the banks had to go in lockdown and close their branches or partially close their branches, digital issuance turned out and proved to be the most efficient way of issuing new payment credentials. You would not even call it a card probably, because it's a digital card with your mobile phone. And this turned out to be a very, very efficient tool to give people in their hands those payment credentials they can instantly use to start shopping online, paying in face-to-face environment, and so on. So that's a big, big move. Also, I would like to call out small businesses, because this is very important. And we all understand that for small businesses, it's extremely important to continue their activity. And getting small businesses on board on e-commerce platforms is another big specific or trend these days. And of course, we see much more governments being much more focused on digitalizing their infrastructure within each and every market. So with these trends, moving to next slide, I would like to highlight that under these payment trends, how do consumer preferences shift and move? And if we move on around the next slide, we can see that, and this is something Mr. Gassemli was mentioning at the opening today, trust is becoming the most important component of any business and any commerce. People are having increasingly, like people's fears are increasing, and those brands whom people trust, those brands are seeing much more purchases, and people turn to those brands which they trust. And it's important to mention that buying from these brands, people are now expecting more and more the companies they love to stand tall and speak out on the most important social issues around the world. And this is becoming a significant feature for the companies. If they want to be there in the market, they need to clearly state their position, not only on business matters, but also on every important social happening that is going on in the world. Now our lives we are kind of living inside out, if you will, because our lives now starts from our homes. It was vice versa before. Now our life, the most important part of it is at home, and therefore our health and our families matter much, much more than image or status or luxury things they used to buy. So that's another important trend to watch out and adjust your activity accordingly. Yes, thank you. We are now on the next slide. And very interesting. And I was actually surprised to see that businesses, and this is the research, the recent research that shows that businesses are becoming, I need to apologize, I'm having some interruptions, so bear with me, it should be fine by now. Businesses are becoming much more important in terms of trust, because with so much of the kind of misinformation and mistrust around the world right now, research shows that out of the the most important stakeholders, governments, NGOs, media, businesses turned out to have like mind-boggling 61% of trust among people around the world. And what's interesting that people around the world, consumers, they see businesses both ethical and professional and competent. And this is very important, and it places such a big bar on how businesses and companies operate around the world. Moving further to the next slide, we can see these high-level trends. How do they actually play out in our real life, in our practical approach? So first of all, of course, this is buying from locals. And it is twofold, if you think. From one hand, it's again about the trust, because people are having trust in these companies or brands they know around them, like since their childhood probably. On the other hand, people are really being driven by the desire to support
their communities, their local businesses with buying from them. So local businesses buying from locals, and Visa's initiative, which you may have heard around in Azerbaijan and other markets. This business initiative is called Where You Shop Matters. So this is really highlighting how Visa is supporting small businesses. As we mentioned, luxury products, the demand for them is being really diminishing, and probably they're losing that appeal they used to have before. And that's clearly seen again around the world. Of course, and why that's clear? Because people have much more risk-averse behavior. They prefer to save. They prefer not to spend the money on the high scale that they used to do before. And of course, next very practical thing we see is a remote work. And if you think how much it impacts our payments and paying behavior, you would be surprised probably, because you never kind of focus on that. But if you think how it used to be before, you would wake up in the morning, you would go out of your place, you would buy a cup of coffee at the next cafeteria, you will fill your car with the gasoline on the station, you would buy some snacks, you would buy your lunch, you would go to the office and spend time with your colleagues there, then you would go out and dine somewhere. So many things disappeared as we went remote. Therefore, businesses' ability to provide these things online become really vital for them to survive. And of course, all of these trends are bringing us to the boom of the e-commerce, where we have online entertainment, where we have online shopping for things like everyday things like food, to apparel, which we need less and less these days because we don't go anywhere and we just need kind of pair of shirts and a shirt with a jacket to actually be present in your formal attire. So these are the practical manifestation of the trends we're seeing right now. Moving further, I would like to call out the fact that, and I'm sure a lot of speakers were talking about that today, and they still will, importance of small and medium businesses for each and every economy is probably unprecedented. Actually, small and medium businesses, that they represent almost 90% of world business and more than half of global GDP. At the same time, we all understand that small businesses have been impacted probably the most or hit the most by the pandemic because of the many obvious reasons. And interestingly enough, being smaller at the same time not necessarily means being first to die, because these companies are so much more resilient and agile. They can shift their gears much more quicker than big companies do. And we can see here in these numbers, in January 2020, in winter 2020, let's put it this way, comparing to the summer, how much more companies, small, medium companies reported that they have shifted or changed the way they do business. And it implies starting online commerce, or starting accepting online payments, or starting accepting contactless payments at their premises. And this is very important to help small and medium businesses survive and continue to develop their business. Moving to the next slide, we can see that we have new year right now, but the habits are the same. The habits are the same we acquired during this pandemic year. And these habits that transformed into growing digital payments, we at Visa, we firmly believe that these new habits are here to stay. Because if you think at this research, if you look at these numbers, they represent the research that was done by us, by Visa. The research says that 65% of all consumers say that they will continue to use digital payments as they do now, or even more so, even after the pandemic is over. And only 16% of people say that they are kind of ready to be back to old school kind of payment methods, like face-to-face and physical contact payment methods, just 16%. And these are staggering numbers, because that means that businesses need vitally to acquire and adjust to these trends and start working with digital payments. And if you think of small businesses, 74% out of them firmly believe
that people will, that their consumers will continue to grow using of digital payments, and they should be ready to ready and prepared to this trend. Speaking of consumer habits and these payment trends that they drive, moving to the next slide and looking specifically at the Caucasus, we can see that 4 out of 5 people say that for them, going into a shop, the most defining criteria whether to go or not to go to a shop would be the ability of the shop to accept digital payments. So people expect to be able to pay either contactless by card or by mobile payment or online via application, but 85% of people expect to be able to pay digitally. And this, of course, has transformed and has revealed in a way in the trend we see with the contactless payments in Azerbaijan. So 6 out of 10 transactions right now in Azerbaijan are contactless. And you can see the Georgia example here as well. That's one of the global leaders. 9 out of 10 transactions, domestic transactions, go contactless. And Visa is really putting a lot of efforts here to help Azerbaijani market to continue growing in contactless development. Moving to next slide, we can see that the thing we've mentioned, and we can now see what is driving the new era of e-commerce. We said that e-commerce is booming for obvious reasons. And what are the levers that are fueling this growth? Of course, first of all, these are new merchants and new consumers and their first time use of digital payments in e-commerce. So many people started to use online shopping, the people who had never done this before. So of course, the number of users has organically increased. At the same time, or to respond to this demand, sellers, of course, are implementing more and more of online acceptance and ability to their online shops to be able to accept payments so they could continue their business and operations actually. Visa is supporting these trends by massively implementing buy now, pay later option, which means that people going online to shop in e-commerce ecosystem can use installments, can use rate payments the same way they do in physical life, and they're kind of used to. So people can buy stuff now and then pay in installments, and that's very important to support this trend as well. And as we all can imagine, the platforms such as marketplaces and super apps, where synergy and collaboration among many different players allows them to work together and jointly to create the ecosystem where people are very confident and convenient to shop, entertain themselves, or study. And understanding these trends, of course, Visa is working hard to support payments development specifically based on these trends on those shifts in consumer behavior and consumer preferences. As an example, like one of the key pillars of this support Visa is providing to local market in Azerbaijan, to local communities, is first of all, of course, supporting small and medium businesses. And this is, we really believe it's very important. It's very important business-wise to support the market, but we also at Visa, we really are passionate about supporting the community we live and operate within in Azerbaijan. That's why our initiative Where You Shop Matters, which is designed to help local consumers sell online and to inform people that they can go and continue buying from local shops, is very important initiative we are driving, and we will continue driving in Azerbaijan. In terms of security, we can see how much VTS, Visa Token Service, is growing in Azerbaijan. You know that we already launched for banks. Our partners have already launched mobile payments. We're on our way to launch more partners, and this is very secure and very protected way to pay, and it's very important to continue to stimulate contactless payments. Also, tap to pay. That's a technology when a mobile phone can be turned into a POS terminal
much more easier and less expensive. And we are now preparing to launch this technology in Azerbaijan as well. And e-commerce, as we said, Visa is growing e-commerce constantly in partnership with all the stakeholders in the market, from banks to fintechs, from our merchants. And we build this ecosystem together with our partners to provide people in Azerbaijan, consumers in Azerbaijan, with simple, secure, and fast payments. So this said, if I wrap up on the next slide, these are probably the questions we should all ask ourselves together. Based on the trends we've just discussed, which are happening to all of us and to each and every one of us, because we all live through these trends and kind of feel it on our own skin, we can say that the implications for the future will be the following. While some industries really suffer, others are growing, and digital payments and technologies are supporting that growth. Looking forward, probably the economy will still go in survival mode for some time, because the impact the pandemic had on the economic of so many countries is really huge, and it will take us time to rebound. People will probably do more savings and will spend much more wisely than they did before. And it means that businesses will need to compete for much stronger for share of hearts. One of the speakers mentioned this earlier today, and it really resonated with me. It's not share of market now, it's share of hearts. And businesses really need to compete for that, because people are working remotely. As we just discussed, it implies so many changes to the way they spend. And that's why companies need to ensure that they are online by default, because we as people are now online by default. It means that first that comes to your mind is now to call to someone and not to go and see someone. And for people to make these offline movements, they really need strong motivation for doing so. So all these shifts in consumer behavior definitely define new, or it's not new anymore, next type of normal under which digital payments can really be developed very successfully based on the trends we've just discussed. Thank you so much. Thank you, Christina, for very interesting presentation. You are totally right that the pandemic situation changed our life, and we need to follow the new rules and the new habits, and try to adapt ourselves to new situation. And even it's sometimes in the challenging situation for the banks and the other financial institutions, even for regulators also, because we need to speed up the process to change in law or regulation to protect the customers, and also same time to protect the right of the financial institution. Take an opportunity. I saw that we have one question. I think that is for you, and as an expert, I just want to hear as an expert from you, from our attendants. I asked Shahbaz asking that how banks can defend themselves or their customers from the contactless fraud, because I know that some of the people, they have some phobia to use the contactless payment because they think that they can lose the money or finance when they actively use the contactless payment. Just in a few words, your opinion. Absolutely, and I really thank our listener for that question, because probably it is one of the most asked questions really when we speak about contactless payments. And here I'm kind of happy and excited to share that contactless payments, due to the technology which is at the core of the system, in the way how the system is built, the card itself, contactless card, or contactless technology built into mobile application and mobile payments, the technology itself is protected at the highest level. And without going into now very technical details, I understand that some people can say, okay, you say it's protected, but how can you kind of prove it? And probably the best proof
are facts. And facts, numbers, are saying that in all of the markets, we have introduced contactless payments. And in markets where contactless payments have become the dominant way of payments, in all the statistics we have, and of course you can, as everyone knows, Visa is very, very vigilant in monitoring frauds, rates, trends, and so far. All the statistics shows that with implementation of contactless payments and their very rapid and massive growth, there is no growth in fraud. I would even say that fraud trends in physical world, if we speak of contactless payments, that fraud rates are even decreasing due to the very, very robust technologies that these payments are being based on. We can speak of e-commerce fraud because this is something that's on the rise probably because this is where these payments are now boosting. But and there are tools to protect ourselves in e-commerce or online fraud as well. But when it comes to contactless, people can be absolutely sure that the technology behind it is robust, secure, and it is being proven by facts and numbers around the world. Thank you very much for your answer. And I also want to take an opportunity. I would like to say you happy birthday, as I know you had today your birthday, and I want to wish you all the best. And I think that next year we will celebrate your birthday here in Azerbaijan face to face. Thank you very much. Çok sağ olun, dear Ramil, and thank you so much for your kind words and for congratulations. I sincerely appreciate this, and I'm really looking forward to be able to come to Baku and our next FinTech Forum to have it live with all of our attendees, colleagues, and friends together. Thank you so much. Thank you. I would say inshallah. Inshallah. And thank you. And we switching to next our speaker and Yelena Sasetka from the Concord Band. Thank you. Okay, and Yelena, floor is yours. Добрый день. I am so sorry because my English not so well, and I would like to ask you to allow me to speak on Russian because unfortunately, it's my native language not so. Без проблем, Елена. Я думаю, что многие понимают вас прекрасно. Всем спасибо вам огромное за приглашение. И я бы хотела рассказать вам, как мы создали в этом году Concord FinTech Solution. Это открытая экосистема. На самом деле мы не собирались ее создавать. Это все было сделано природно. Мы росли. И когда мы выросли, мы поняли, что мы делаем новые интересные вещи. И надо это все объединить в какую-то одну экосистему. И благодаря коллаборации всех членов экосистемы мы получили очень интересный, на наш взгляд, продукт. Concord FinTech Solution – это первая в Украине открытая финтех-экосистема, в которую входят разные участники этой финтех-системы, которые могут позволить коллаборацию делать с разными или банками, или финтех-установками, или же другими независимыми биллинговыми платформами или IT-компаниями для создания нового продукта. Сейчас я хочу рассказать вам немножко подробнее о том, что мы себе представляем за этот год и для чего вообще все мы это делали и каким образом мы использовали IT-решения, предоставленные нам компанией Visa. Наши партнеры и клиенты, на самом деле Concord FinTech Solution – это компания, которая заточена на win-win. Мы считаем, что коллаборация и объединение – это более перспективно, чем просто какая-то экспансия. Поэтому все наши проекты построены на создании того, как чувствует наш партнер, и эмпатия очень сильно развита во всех наших этих совместных предприятиях. Цель нашей Concord FinTech Solution – это сотрудничать, как я уже и сказала. И вот в данный момент я хочу сказать, что у нас составляет. Ядро нашей Concord FinTech Solution – это компания Прокар. Прокар – это независимый процессинговый центр.
который обеспечивает доступ к клиентам. На самом деле Прокард первый в Юго-Восточной Европе и в странах СНГ получил статус от визы, знак качества, статус виза Radio FinTech. Это большое наше достижение, мы этим сильно гордимся. И спасибо большое компании Visa за то, что она в нас поверила. В данный момент у Прокарда существует несколько банков на онбординге, не только украинские банки, но уже банки из других частей света. И это первая в истории Украины такая вещь, когда компания процессинга предоставляет услуги процессирования другим участникам не в системе Украина. Прокард. Почему Прокард? Потому что это современный новый процессинговый центр. Мы построены на базе Компаса, но тем не менее мы делаем очень быстро и своевременно все протоколы и всякие новшества от МПСов. Мы работаем со всеми МПСами, которые есть в мире, не только с визой, но про другие мы говорить сейчас не будем. Мы выполняем все мандаты, и на самом деле мы очень первые в внедрении этих мандатов. У нас уже есть 3DS 2.1 для эмиссии, для эквайринга, и когда мы первый раз сделали 3DS 2.1 для эквайринга, это еще было год назад, к нам вышла компания Facebook со словами «можно ли протеститься», потому что мы не могли найти ни один банк в Украине, который бы поддерживал 3DS 2.1. Но вы же знаете, те, кто впереди, они иногда получают и баги, потому что новшества, они всегда происходят как бета-тестирование, это всегда новости, это всегда происходят какие-то сдвиги. И были, конечно, интересные такие ситуации, когда мы жалели, что мы уже впереди планеты всей, и что мы делаем вещи, потому что отваливались. Вот, например, перед Новым годом из-за 3DS 2.1 отвалилась Икея у нас, потому что они не поддерживали этот мандат. Как росла финтех-экосистема? Безусловно, сначала она выросла из Конкордбанка. Конкордбанк был маленький банк, который искал свою стратегию и понимал, что для того, чтобы выжить этому банку, нужно полностью перестроиться в диджитализацию. Это банк с духом финтех-инноваций. И когда начались перестраиваться процессы в старом укоренелым банком, тут же есть наверняка банкиры, прекрасно понимают, что значит в старом банке перестроить процессы на украинский, на финтех какой-то дух. И в этот момент, когда мы начали перестраивать, мы поняли, что у нас где какие пробелы, и очень много было легче выделять из банка и строить рядом как спутник, чем менять те процессы, которые были внутри банка. Как банк мы первый государственный банк, который запустил в Украине Apple и Google Acquiring. Мы смогли раздавать это мерчантам, и потому что был у нас приватбанк, но он не раздавал мерчантам, он разработал только с конечными, то есть он не работал с PSP-провайдерами, он работал только с конечными мерчантами, поэтому у нас было такое новшество. Благодаря нам многие большие финтех-компании получили Apple Pay и Google Pay. Опять-таки, первым в Украине получили 3DS, и первые запустили версию Banking ND, мы очень много сделали первыми, и когда мы это все делали, мы понимали, что наши компетенции растут, и мы можем другим участникам рынка эти компетенции уже предлагать, потому что в данный момент есть другие банки, которые тоже хотят зайти в какую-то диджитализацию, но они находятся, то, что мы делали 3-4 года назад, они только начинают проходить, и мы можем им помочь сократить процесс и время перехода в более современные платежные системы. У нас, безусловно, есть свой e-com, Concord Pay, это аналог больших систем. Мы позволяем и даем клиентам все те новшества, которыми сами обладаем. Его можно подключить, не имея расчетного счета в банке. Concord – это одно из наших преимуществ. То есть ты можешь обслуживаться в другом банке, а просто взять на себе на этот продукт просто как к себе на платежную страницу. Безусловно, там есть Apple Pay, Google Pay, 3DS 2.1, токенизация и другие вещи, которые необходимы сейчас, находятся в мандатах у МПС. Когда мы начали писать свои интернет-банкинги, мы поняли, что нам нужна своя биллинговая система для того, чтобы оплата коммуналок или других больших платежей происходила легко и хорошо. Мы начали писать свою систему MassPay.
которая дает способ работать с любыми банками, финтех-проектами, крупными приемщиками платежей, и потом поняли, что она настолько совершенная, настолько удобная, настолько логична, что ее можно предлагать другим участникам рынка. И эта услуга из нашего интернет-банка переросла в сервис под капотом любого банка или любого платежного бизнеса или любой финтех-программы. Это очень интересная современная биллинговая платформа, и она позволяет себе аккумулировать все платежи, расщеплять их, там весь свой кабинет плательщика, она может делать разные вещи по желанию плательщика, и она очень юзабилити, и на самом деле очень легко подстраивается, и мы быстро реагируем на потребности. Если что-то кому-то надо какой-нибудь получить счет в какой-то определенном формате, мы можем это быстро сделать, потому что на создание этой платформы работает отдельная команда. Как я уже рассказывала, когда мы начали трансформацию, мы поняли, что без айтишников это невозможно. Начали набирать команду айтишников, и поступило очень интересное замечание из Нацбанка, почему у вас в банке IT больше, чем финансистов. Поскольку банк небольшой, всего на тот момент насчитывал 300 человек, когда 50 человек стало IT, то Нацбанк начал задавать вопросы, и было принято решение IT-разработчиков вывести в отдельную компанию. И в данный момент больше 100 человек работают в обслуживании банка Concord в Маспе и в другой компании. И это, конечно, было большим таким скачком. Я, честно говоря, не знаю, почему мы это не сделали раньше. Наверное, потому что были зашоренные. Потому что стало гораздо легче. PCI DSS компания прошла гораздо лучше, чем банк PCI DSS проходит. Точно так же гораздо лучше работает с облачными серверами. Нет такой нормативной базы. Нет, вопросы с зоной доступа тоже как бы отошли на второй план. Ну и вообще программисты лучше, честно говоря, приходят на работу в айтишную компанию, чем в банк. Потому что банк как-то для них всех ассоциируется какая-то вот зашоренность. У нас давным-давно, с самого начала, когда мы строили еще просто банк, еще лет 5 назад, мы создали большую IT-платформу, так биржу Добродий, которая помогает жертвам домашнего насилия, детям и социальным, и проводит социальные инициативы. И в данный момент Добродий является одним из потребителей всех наших продуктов экосистемы. Мы сделали чат-боты, мы проводили удаленно ярмарку, барахолку цветов. Обычно у нас барахолка цветов проходит каждый год очно, но в этом году, потому что карантин, было принято решение, мы перестроили все наши платформы, и была очень интересная ярмарка цветов удаленно, то есть ты мог в чат-боте заказать цветы, оплатить их тут же с помощью Apple или Google Pay и заказать курьером доставку себе на тот адрес, который бы ты хотел. И это была большая такая, это, наверное, была первая в истории Украины коллаборация благотворительности и диджитализация. Мы очень этим гордились, все про нас написали. И в данный момент, благодаря собранным этим деньгам, у нас в марте начинается помывка домов от ботов, которые показывают людям, где можно купить наркотические вещества. Еще раз хочу подтвердить и как бы акцентировать, что Concord Fintech Solution – это не экспансия куда-либо, это тренд на усиление партнерства и синергии. Мы считаем, что только сотрудничество и коллаборация может создать по-настоящему какой-то прорыв в рынке. Поэтому мы готовы к сотрудничеству, мы открыты, мы готовы слышать и слушать, и делиться опытом, и перенимать опыт. Все. Спасибо большое, Елена, за интересное выступление. У меня возник вопрос по поводу Apple Pay, Google Pay, потому что на сегодняшний день у нас на рынке тоже многие банки интересуются вот именно токенизацией, там хотят внедрить тоже сервис Apple Pay, даже Центробанк ведет переговоры с Apple Pay и Google Pay тоже.
У меня вопрос такой, что вот насколько успешно вот Google Pay, Apple Pay в Украине в целом, на вашем рынке? Я вам хочу сказать, что мы говорим про Google Pay, Apple Pay эквайринг или Google Pay, Apple Pay, который у нас в телефонах? Не, я имею в виду конкретно токенизацию. Токенизацию. Тогда просто немножко связь прерывается. Я вам хочу сказать, что Украина занимает вообще 4-е место в мире, как это ни странно, по количеству токенизируемых оплат. И на самом же деле к нам тоже очень с опаской заходил Apple Pay. Он считал, что Украина не тот рынок, куда ему стоит отдавать, но в данный момент, если брать Европу, мы 2-е, а в мире мы 4-е. Очень пользуется популярностью. До этого, вы знаете, у нас были масса таких вот или штрих-кодов на телефоне, или кольца были от визы. Тоже очень удобный механизм, но там ты все равно должен вводить какой-то свой пин-код. В данный же момент, особенно во время пандемии, когда все пытаются не трогать наличные лишний раз, а не вытаскивать карту, то есть вот это вот привычное твое действие, или посмотрел, или ввел пин-код на телефоне, оно увеличивает и конверсию, безусловно, и для торговцев оно увеличивает конверсию, и оно упрощает и улучшает пользовательский поведение пользовательское, потому что он привыкает, и мы все без телефона никуда не ходим. Можно забыть сумку, можно забыть карточку, можно забыть портмоне, но телефон ты точно не забудешь, это уже как у тебя в ДНК лежит твое. И я знаю, да, что многие сейчас интересуются. У нас на МПЦ сейчас идет один проект, мы продаем токенизацию, мы продали несколько раз токенизацию внутри Украины 3 банкам украинским, и вот сейчас продаем токенизацию вашим коллегам в вашей стране. Вот. Я считаю, что это необходимая вещь, это как гигиена. Да, конечно, мы не можем оставаться в стороне от прогресса. Мы тоже сами хотим, так как Центробанк, как регулятор, мы очень заинтересованы. Мы более заинтересованы в развитии рынка, чем регулировании. Потому что обычно сторону Центробанка смотрят как регулятор, как надзорщика, но в нашем случае, я думаю, что мы делаем большой вклад для развития именно безналичного расчета в Азербайджане. Естественно, с банками, другими госструктурами. И я думаю, что вы как раз таки, вот, несмотря что это коммерческий проект, мы очень заинтересованы привлечь новых игроков. Так как сами тоже прекрасно понимаем, что, как вы сказали, без телефона никуда, и поэтому я думаю, что мы будем делать все возможное, чтобы как-то развивать именно рынок бесконтактных платежей и дальнейшего транспорта и так далее в других местах. Но, опять-таки, мы будем обращаться к вам тоже, как у вас рынок с опытом, как другие соседние страны. Я думаю, что мы еще выйдем с вами в контакт тоже. Спасибо вам большое. Мы вам, безусловно, скажем. Я еще хотела сказать, что обратите внимание на эквайринг на Apple Pay и Google Pay, потому что конверсия увеличивается на несколько процентов. Вы же знаете, что для продавца несколько процентов это означает в несколько раз доходность его. Потому что когда вы пишете, когда вы смс-ку должны вбивать по 3DS 2.0, то это гораздо меньше удобно, чем просто вы зачекали и сделали Apple Pay, Google Pay точно так же по своему лицу. Поэтому эквайринг – это тоже очень важная вещь, и для развития безналичных платежей надо давать и мерчантам, и продавцам возможность тоже внедряться в технологии. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Мы передаем слово our next speaker is Сергей Дашченко из компании FintexSummit. Коллеги попросили, что у них будет какой-то видеоролик по поводу презентации. Сергей, floor is yours. Платформа FXL. Это технологический прорыв в области цифровизации банковского бизнеса. FXL обеспечивает быстрый вывод на рынок новых банковских продуктов, дает возможность проводить миллионы транзакций в режиме реального времени. Надежность системы проверена временем. FXL – цифровая платформа для банков 21 века. Компания FlexSoft. Технологии банка будущего. Коллеги, меня слышно? Давайте поймем, что.
Меня слышно? Теперь видно мою презентацию, я надеюсь, да? Да, Сергей, прекрасно видно и слышно. Отлично. Сейчас, одну секундочку, я еще поправлю. Значит, наверное, мне будет удобнее, наверное, на английском говорить, наша презентация на русском, но английский, может быть, будет более международный в нашей компании. We would like to present Flexsoft and its capabilities as well as the product that we have. We obviously want to tell you our view on where the banking business and banking automation goes, and how our product fits this vision of the current state of the banking business, as well as the future. We position our product, FXL platform, as a digital platform for the bank in the 21st century. 1/5 of the 21st century have already passed. So we are actually in the 21st century, and 21st century automation and digital platform actually require very solid products, and banks which are looking for the new business strategies of how to survive in the world of digital and how to prosper in a world of digital sometimes aim at building an ecosystem of consumers and suppliers around themselves. So for that, we think we have a digital platform. This digital platform actually realizes the dream of banking automation, which has been around since the bank started their automation, meaning that we process all the transaction and the client data in real time in an integrated system and ensure availability and technical as well as the business integrity of all the data for the bank, which is very essential for the bank to operate even before digital and even more important for digital. If we look on a high level where we are at the moment, or where the world is and the bank is at the moment, last 20 years of automation and digitalization, which started roughly in 2000 with web or internet, which came in as a new channel, and e-commerce in its version #1 started changing the world. The banks at the time were looking to add the internet maybe as a separate channel, or there were even internet banks started at the time. But overall, by the year 10 years later, in 2010, actually there was no banking revolution happened in terms of digitalization. I mean, the banking industry was not disrupted at all. The banks, pretty much as a conservative businesses, heavily regulated, they proceeded automating their businesses and just added the internet channel. Next 10 years, which is the era of digital marketing, where the digital technologies were used by the banks or by all the enterprises just to essentially digitally target the customers and digitally find the customers and again increase the operating effectiveness, just added the mobile. So the 10 years, it was a revolution of the mobile, and banks added the mobile channel to their channel portfolio, and all this omni-channel and multi-channel customer service, transaction processing and selling. All this was and still is a very big thing for all the industries and for the banks. But the actual business of the banks has not changed significantly. I mean, there are no banks that actually died as a result of the digital revolution. Yeah. In spite of all the hype and all the activities and investments that went into the
trying to disrupt the industry in a significant way. With the fintechs, fintechs are big, but banks are bigger, still bigger. So industry is very conservative. And now we are going into the third era of sort of digital business, where in some of the industries we have really the digital business, because we have the things and the business and the people, they're all in digital. This is obviously very clear in the transportation and taxi with Uber, but with all the other industries as well. So the banks will definitely hit even this wave in a very big way, where the things will become the clients. So the next 10 years of banking will actually probably get the disruption of the banks, not significantly or eliminating the banks, but banks becoming part of the bigger digital ecosystem, or building the ecosystems for themselves, or becoming the part of the somebody else's ecosystem. So this is inevitable. So banking will stay, banks will go, just like Bill Gates as a prophet said many years ago. So automation and digitalization of banking is still critical. We just need to understand where we are and how to do it. So the consumers, technology, and regulation is actually very much by this 2021 is very much ripe into pushing banks even further in digitalization. So we see there will be maybe a hybrid models adopted by various banks, but in the extreme, we will have the banks which will be like an ecosystem. And it's especially obvious in Russia as a country where we have one of the biggest players who are clearly stated their ecosystem ambitions, and they're building them. So these banks will become perhaps the technology companies or consumer companies, yeah, which are offering all sorts of services, yeah. And then there will be a technology banks, essentially, yeah. The Apple and Google, with Apple and Google Pay, we can say that Apple is a bank in a sense, because it earns money on each transaction. It owns the customer relationship, it owns the front end, and it is actually a bank, yeah, because it earns money on the banking in a very big way. It's not an experiment, and it will continue. And on the other extreme, there will be banks who will probably become processors, yes? So they will be processing banking transactions and banking services for other people. That means that now anybody can become a bank in a way. They can issue a card, for example, yeah? We have a very good example recently is the airport. The Russian airport just issued a card. And guess what? They offer very interesting things that airport has on their card, meaning, I don't know, 20 days of free parking at the airport or any other services. So we are definitely going into the world of digital, where banking businesses or payment cards, especially now, will be offered by any business almost, yeah? And the banks' role will be diminished. They will become processors, or they will become some ecosystems which will own the customer relationship, or there will be some hybrids, you know? So that is an interesting 10 years of the banking development. If we look at the banking automation and the conceptual architecture of how to automate the bank and take just a layered approach, we see that banks on a top level actually experiment with the platforms and channels and approaches. They are looking for the winning strategies. There are some successful banks which are internet or mobile only, but the big banks are really experimenting with platforms on the front end and with customer experience. This experimentation will continue. Yeah? It is very much traditional, sometimes even in a branch. It is mobile, which is there. It is internet bank, which is there. There might be a digital assistant. So there is a lot of experimentation, and we cannot say that there is any prevailing model of how to serve the customers. You have to be customer centric, that is clear. But how each bank implements it, that is different.
And there is a lot of things that is happening on the front end, on the front end systems. On the lower end, we still need to have a processing of the banking processing. So we have a system of records which actually account and process all the banking products. We should have them for the ordinary banking business. This is core business which we were trying to automate and build as bankers and IT people for many years. And we still need this foundation. In between the front office and the back end, we need a system of differentiation. That means we'll have to build products. We have to be very, very flexible. So the system of differentiation, they come on top of ABS or automated banking system or the back office. It's a middle office layer which builds and actually builds an ecosystem, IT ecosystem within a bank, so that bank can flexibly change processes and change products and respond to the demands of the front end and the customers. So from this point of view, we as a Flexsoft, we provide the two layers. That is a foundation, that is automation of the banking service taken to its highest level of excellence, meaning online, all transactions, every customer transaction, and the data available for risk management and for credit analysis, for everything. This is core. Without this foundation, all the front office will just not work. And the middle layer where we parameterize the products. So this is where, from the conceptual architecture, whatever the bank will be, either center of the ecosystem or the bank as a processor, it needs this foundation. Otherwise, it will just not survive in the digital world. So we provide this platform for the bank, for the super bank, or for the bank as an ecosystem, center of the ecosystem, which is ready to support ever-growing number of transactions from the multi-channel front office, where the digital or artificial intelligence will start generating transactions. So there will be waves, thousands or millions more transactions, and the load which will come on the product engines and the accounting system. These product engines and accounting systems should be able to support it. We have it in our products. So we can actually process banking products and do all the banking processing and accounting for us and reporting and analytics for millions of customers and billions of transactions. If we need be, we can use the modern technologies of bringing all this data into the in-memory and for the online calculation in order to deliver that required first response time and availability of analytical data so we can offer something to the customer or make the business management decisions. And this is the FXL as a platform for the digital bank, which can be a center of the ecosystem. So we offer the layer to design all the banking products in an integrated way with keeping the coherence of customer data and customer balances online for all the banking products. We have all the core services, which is customer database, all the reference data securely stored and with a proper access management system, and the accounting engine, which allows you to change accounting when you change products in automated fashion. In online, every customer transaction is posted to the general ledger immediately. There is no batch. Batch is gone. This is a proven platform, and we process millions of transactions for the Russian banking customers. We also tested it, giving it a load of 10 times more than we are processing now. And with Oracle and their testing data center, we have done the performance testing, and we are ready to essentially support expansion of the bank and their business and their transaction volumes in a very, very big way. This is just an example of 8.5 million online requests from the front office, which we can securely and process
for the backend to take the data in order to service the customer, sell the product or service the product. That is deposits, credits, payments. We tested it on 140 million customer database, and we can keep up to 8 billion transactions in the database, which are available for the reporting and analytics. One digital aspect probably of the way the world is developing in different countries is different way, but in Russia there is a lot of centralized infrastructure systems are built. For example, biometrics, which is being rolled out as an infrastructure solution across the country by the central bank, or digital profile of the customer, or the marketplace with open IPs where banks have to expose the IPs for their products, or the alternative payment systems which central banks or sometimes private companies are building. So we understand that we should fit properly into all of these infrastructure solutions, and we have the APIs ready in order for in Russia or any CIS countries actually to expose the required data of the bank, which is using our system, to all of this platform in order to ensure the online service, which is required on the digital end when you authenticate the customer, or you want to access the digital profile, which is centrally stored by the customers, or you want to expose APIs of the products for the payments. So FXL is actually ready. We have as a platform superior performance and availability. That means 3 nines, 9.9% availability, which is proven. That means customers and the bank managers can rely on the engine of the bank. There is an extreme flexibility for products and processes, which we delivered through our own BPM, and it is exposed to the front end in order to experiment with the banking products or customer service models and actually deliver it in production. And that means backend, in terms of our changes, we deliver or can support time to market up to 1 week or even lower for all the front end experimentation teams and the business teams as they experiment trying to find that. We are ready as a backend to support them with a high time to market. In an agile way, our infrastructure is built so it can support agile delivery models for the front end and the business team. We started the building. We as a company do the business of banking automation for more than 30 years. FXL is our new platform, which was developed around 8 years ago, where we started like a new bank, Letter Bank. We started this whole bank in 4 months. And now this is the Post Bank. It's a Russian Pochta Bank where we actually deliver this platform, and it works supporting millions of customers and millions of transactions on the peak for the Russian Post Bank. And sorry for interruption. Can we speed up a little bit because we have another speakers also? Sorry. I just want to, the final slide is that this platform is ready, and as a foundation, you bankers can use it and take it in order to take your banking business into the 21st century, survive and prosper. Thank you. Thank you very much for interesting presentation. Our next speaker is Viktor Dostov, President of the Russian Electronic Money and Remittance Association. Viktor, Okay, thank you so much. Спасибо. В связи с тем, что мы действительно немножко выходим из графика, я ограничусь очень коротким перечислением тезисов про интерфейсы. Почему, собственно, интерфейсы важны, почему мы про них рассказываем?
Исторически в последние годы сформировалось четкое технологическое, маркетинговое и регуляторное понимание разделения платежного бизнеса на интерфейсную часть и на инфраструктурную часть. На самом деле границы между ними постоянно сдвигаются. Изначально банковским бизнесом считались довольно много функций. Сейчас мы понимаем, и я об этом очень кратко расскажу, что сейчас функции банка в основном сводятся к фондированию и большим инфраструктурным платежным системам. Почему на этом фоне интерфейсы стали так важны? Ну, собственно, по нескольким причинам. Первая, она очевидна, мы ее знаем уже очень давно, потому что интерфейс именно то, с чем взаимодействует нынешний покупатель. В нынешнем безофисном банкинге, собственно, кроме приложения в телефоне или веб-интерфейса, которые сокращаются, но не собираются пока умирать, иных средств взаимодействия с клиентом практически нет. Вторая причина состоит в том, что, вообще говоря, платежные услуги достигли некого потолка. Сильно лучше сделать их нам уже не получится. Это такой феномен холодильника. У меня на даче стоит холодильник, сделанный еще на закате Советского Союза. И функционально он ничем особенным не отличается от холодильника Мьеля. На нем нет жидкокристаллического экрана, он не умеет издавать звуки, но он абсолютно прекрасно замораживает и охлаждает продукты. Вот в этой самой точке мы находимся с платежами. Возможно, мы ее даже уже начинаем проходить. Поэтому, собственно, единственное то, чем банки, по сути дела, эффективно могут сражаться за клиента, это интерфейсы. Ну, можно очень много говорить о юзабилити, о качестве, о построении, о приоритизации. Это, я думаю, что многие знают из присутствующих лучше меня. Я отмечу несколько трендов, которые, на мой взгляд, являются для нас очень важными, критичными, и их понимание несколько недооценивается. Первая история связана с некой, на мой взгляд, существующей сложностью с биометрией. Мы уже очень давно говорим про биометрические платежи, мы говорим про платежи по пальцам, мы говорим про платежи по лицу. Это уже происходит на протяжении 15 лет как минимум. Тем не менее, хорошего решения у нас нет. Это очень интересный вопрос, обсуждению которого я бы, может быть, даже посвятил некую отдельную конференцию или некий отдельный семинар. Но, тем не менее, взгляд, сейчас ставка на биометрические платежи в целом является достаточно рискованной. Много чего делается, много пилотов, увеличивается роль государства, а денежного потока в биометрии практически сейчас нет. Платежи, которые проделываются биометрически, составляют какую-то абсолютно мизерную, исчезающую малую долю. При этом мы абсолютно четко видим, что этот рынок забирают смартфоны. На самом деле, когда я плачу своим интернет-банком или когда я плачу своим Apple Pay, я неизбежно прохожу биометрию, потому что телефон меня узнает по лицу. Вот. Но при этом мы четко видим, что центр тяжести, центр приложения смещается с банка на производителя оборудования и программного обеспечения внешнего. Вторая история тоже связана со смартфонами. Она, что платежи становятся все более и более встроенные. У нас все меньше ситуаций, когда нам нужно идти в онлайн-банк, в application банка, или когда нам нужно доставать карту, чтобы сделать платеж. Большинство приложений научилось встраивать платежи прямо в себя. Один раз вы туда встраиваете карту или подключаете Apple Pay, и, собственно, после этого вы нажимаете одну кнопку, платеж проходит. И вот здесь, на самом деле, идет очень большая война, которая тоже абсолютно незаметна со стороны, но исход которой для платежного бизнеса принципиален. Мы прекрасно понимаем, что если Apple Pay как функционал заменит прямые платежи с карт в приложениях, это будет означать очень большой рынок, очень большую visibility, очень большую экспозицию банков для внешнего клиента, которую банки потеряют. И вот к этому тоже нужно быть готовым. Моя любимая история – это о том, что платежи становятся нулевыми. Это не стандартный термин, мы его придумали сами. Он означает платежи, которые мы на самом деле, они происходят, но мы их не делаем. Классический пример – это Uber, Яндекс.Такси. Соответственно, вы садитесь в машину, едете, выходите, у вас нет никакого физического действия, которое вы совершаете, чтобы списать платеж. Понятный тренд – это подписки. Мы все привыкли к подпискам на Apple, на Google, на все что угодно, на кинотеатр онлайновые.
Сейчас по подписке купить одежду. Это много экспериментов и в России, и за рубежом, Zara, Омайн и ряд других игроков. Соответственно, вы платите какую-то сумму в месяц, она списывается с карточки автомата, вы получаете некий пакет одежды. Это семечки, это мелочь, но есть и большие истории. Например, Volvo продает автомобили по подписке. Вы платите 60 тысяч в месяц и получаете в полное распоряжение автомобиль со всем техобслуживанием, страховками, зимней резиной и, в общем, всем на свете. Кусочек, который в интерфейсах мы все уже давно ждем, и который никак не наступает, это умные интерфейсы. Когда я прихожу в магазин, я, соответственно, на кассе всегда мучительно вспоминаю, какой карточкой из имеющихся у меня там 5 или 6 мне нужно заплатить. Потому что по одной карточке повышенные бонусы при платежах в ритейле, у другой карточки есть коллаборация с этим магазином, третья карточка дает много бонусных очков, соответственно, а четвертая, самая выгодная по банковской. И это вынужден выбирать сам. Вот следующая революция – это когда за меня это начнет делать приложение, начнет это делать мой смартфон. Мы уже видим определенные движения. Сейчас эти игрушки в основном связаны с многовалютными картами. Сейчас ряд компаний, например, если мы говорим о России, это Яндекс, бывший Яндекс Деньги, выпускает карточку, которая сама выбирает, какой валютой платить в данной стране, где вы находитесь, экономит для вас комиссии. Но это только первый шаг, который нужно сделать. Вот. Чтобы подвести итог, я, наверное, сформулирую еще один тезис. Почему надо инвестироваться в интерфейс, а не в инфраструктуру? Я прошу прощения за некую такую, может быть, экстремистскость этого высказывания. Я прекрасно понимаю, как сказал предыдущий докладчик, что без работающей инфраструктуры никакие интерфейсы вообще не нужны и бессмысленны. Но, тем не менее, я бы хотел обозначить эту точку. Во-первых, мы сейчас абсолютно четко видим, что государство отнимает у банка все больше и больше функционала в платежной сфере. Мы видим систему быстрых платежей в России, мы видим систему валовых расчетов, которые вытеснили клиринговые частные структуры. Мы ждем электронный рубль, который, несомненно, отъест большой кусок от банковского платежного бизнеса. То есть стоимость платежной структуры на будущее стремительно амортизируется. А вот интерфейса нет. Вот они вот как были, так и останутся. И, конечно, вторая история – это европейское законодательство, это вторая платежная директива, которая у нас недавно ввела относительно новые типы провайдеров, PISP и AISP, которые, по сути дела, являются интерфейсными провайдерами. Единственное, что умеют делать, это давать хорошие интерфейсы для разных целей. И опять-таки, если эта конструкция взлетает, то роль традиционной структуры падает, роль интерфейсной структуры растет. Ну, собственно, вот на этом заключение я бы хотел закончить доклад, поблагодарить за возможность выступить в вашем прекрасном городе. Мне страшно жаль, что это нельзя сделать очно, что нельзя погулять, посмотреть на вашу прекрасную архитектуру. Я очень надеюсь, что в следующем году мы уже все увидимся на вашей прекрасной земле. Спасибо. Спасибо большое, Виктор. Я думаю, да, вот мы тоже очень этого хотим. Естественно, как говорится, онлайном, но когда, как сказать, лицом к лицу встречаются люди, и это намного эффективнее. И я думаю, что более продуктивно. Спасибо вам большое еще раз. Спасибо. Next our speaker is Alexander Arabey, Business Development Director, Gulux System Company. Please, Alexander, you also, take into account that we have very limited time. Thank you, Ramil. It is nice to meet you here, ladies and gentlemen. And I generally, I think that next time we definitely shall meet in person. And I think everybody wants this. So actually, I'm going to tell a little bit about our practical experience in implementation of digital services for financial sector. And just to let you know that our group we are an IT group, and for many years we are providing IT services to banking sector. We are focusing mostly on digital banking and on digital services implementation, providing engineering teams to banks. And basically, I think that this is what we are doing really professionally. As a couple of other previous
colleagues told you, of course, banks are competing for clients, and they can compete using interfaces, they can compete using some modern systems or whatever. And on our side, we think that one of the good ways to compete is the set of services you are providing to your clients. Because, of course, you can create a new interface which is beautiful, which is more convenient or whatever. But this is definitely limited. You cannot invent something which is maybe 2 or 3 times more convenient. This is always about some percentage. And banks are starting to think about ecosystems, and hopefully you're not tired about this word. Yeah, they're thinking about ecosystems, and they need to be adopted to the new reality. So I'll share my screen now, and just to show you a couple of slides. Yeah, so ecosystems are definitely the trend, and banks need to run quickly, need to create new functionality quickly, new services quickly. Fintech is growing, and there are a lot of M&A on the market. So either banks are buying fintech companies or vice versa. And of course, the global integration is increasing. So there are a lot of services which allow you to integrate. Even you shall not integrate with each bank directly, but you can use, for example, Stripe or whatever to integrate with integration aggregator to use banking services. And I'm going to tell you a little bit about our experience in creation of that financial service. So some time ago, we decided to create a new digital service, which can be a part of digital ecosystem for any bank, basically. I'm telling about the B2B payment service and electronic invoicing service. We called it Kassa. And our experience is quite interesting, I think. And even it was really, really interesting for ourselves as well. Because first thing, we realized that a lot of gaps in current banking mind, I would say. The first thing is that it is always about monetization. So when we create a new service, so either we can sell it to some structure like some bank or whoever, or we need to sit and discuss how we'll share the money. Yeah. And our first finding is that many banks were not ready to do that talks. So in theory, they're ready, but when it comes to practice, they have no idea about how to approach that question, because they have a lot of internal regulations, they have standard business models they're running, and this is always very difficult to say, okay, guys, then you will give us, let's say, 0.1% from each transaction which comes from our service. So this is a lot of very a lot of legal questions, a lot of questions related to the internal banking processes and so on. The next point is, of course, about integration. This is always a pain when you work with banks, because when it comes to integration, it's always difficult. And as we see, many banks, they just take a position of don't touch, it is working. So it means that when you need to integrate with some backend systems, you need to pass hundreds of steps. And for some startups, it can be really difficult. So banks need to think about how to minimize efforts for some external vendors to integrate with their infrastructure, to integrate with their services, banking services. And the third finding is about the internal competition between banks, because in many cases, when we talked to banks regarding integration of our service into their ecosystem,
we asked about the exclusivity. So, okay, guys, you are nice guys and we like your service, but if we integrate you into our ecosystem, so can you guarantee that no other bank will have that service as well? And this is always a tricky point because if you are running a digital service, if you are a startup, of course, you are planning to grow and you are planning to increase globally. And this might be a blocking point for this growth. So let's switch to the service. So this is generally, it's very simple. It's business to business service. So this is focused on small and medium business, not for private individuals. This is focused on individual entrepreneurs. This is focused on small businesses. And it provides such functionality like generation of electronic invoices, usage of digital signature to sign these invoices, and to make payments for these invoices. This is the core. And of course, you can see which invoices are sent, which invoices you receive from your counterparties. You can track the statuses of your invoices. You can create different reports. You can adjust different notifications and so on and so on. And, you know, frankly saying, it was quite a surprise for us when actually at the initial stage when we decided to create that service. It was a surprise for us in terms of how long it takes now to make a payment between businesses, because in many cases this includes a lot of offline steps, and it takes quite a lot of time and quite a number of papers. So our service simplifies this a lot, and one of the main things about it is that it is very well adapted to the growing economy of subscription-based businesses, because, you know, now the SaaS models and the subscription-based businesses, they're really growing. This is really a trend for many years. And when a lot of startups, they are based on subscription-based models. So it means that you have a lot of customers and you need to arrange your financial communication with these customers. So you need to create invoices, you need to track payments for these invoices, and so on and so on. So our service has required functionality to naturally support that type of businesses easily without any problems. And talking about future, actually we are planning to extend it towards B2B commerce because as we see now, I would not say this is a huge problem, but anyway, if you are a legal entity and if you want to buy something electronically from, let's say, from e-shop, for example, so this is a bit tricky because in many cases you shall do a lot of offline things, like you shall call the operator, you shall tell him or her that you want to buy, let's say, 1,000 of pencils, and that operator needs to prepare an invoice for you, needs to send it to your email. You shall find this email, you shall pay it somehow, and so on. So we are going to integrate our service into e-commerce to make it possible for legal entities to do purchases, again, naturally, easily, as the first step. And the second step, we are going to integrate factoring services and microfinancing services to the project together with our banking partner. Currently, that service is running in Ukraine. It was successfully launched several months ago, and it's growing. So currently, we have several hundreds of clients who already use that service. And we have a separate company who is driving that service on Ukrainian territory. And currently, we are thinking about extension to other countries. And as the last slide, probably, my message here is that currently we are looking for
for a partner or maybe partners to run a pilot project for that service. And we can discuss different options. There might be light options like with light integration, or maybe a bit deeper options with a bit deeper discussions, I would say, yeah, but preferably we can run these discussions in a separate threads, and we'll be happy to discuss with all interested parties any questions or any possibilities to work together on your territory. And generally, this is probably my important thing, is that this is free, so we are not asking payment for any type of integrations with your infrastructure, and so this shall be a win-win combination. So every party will get a benefit from this synergy, from this integration. So that's generally it. Hopefully, I'm in time. Questions are welcome. Thank you, Alex. Any question? I saw we haven't any question. And thank you for all the speakers in our panel. And we discussed about many things. And I think that all of this information quite useful for our attendance and the other people who are at the current moment hearing us. And at the end of our panel, I want to say again, thanks to our speakers. And we have one guest, one of our sponsors. He will speak about Cyprus financial system. And I think that Mr. Tassos Stavro, and I think that it's your turn, and you can speak about opportunities to invest in Cyprus. I know that Cyprus is a great country, and you can speak a lot about these opportunities, but we have a next panel session, and just taking account that we a little bit move to another panel session. Thank you very much. Thank you, all the speakers. Surely, dear Amila, first I would like to thank you. I will try to be synoptic, of course, since I understand that it has been so interesting, all the stream of panelists and esteemed speakers sharing all those remarkable changes that we are all experiencing, but as well as revolutionary new aspects and technology that we all need to use one way or another. And although our background comes from a way different line of industry, which is real estate and investments, and banking and generally fintech is used on a more conventional level, still real estate and investments, as you understand, has an underlying product, real estate, which requires funding or transactions to be financial transactions to be accomplished. And therefore, I believe it's only a matter of time, the third industrial revolution, which is the digitization and banking digitization in general, to become a more integrated part with real estate in general as well. To this extent, I would like to grab the opportunity and extend my speech based on what Mrs. Doros has previously mentioned of the globalized environment that we all live in. And it doesn't really matter anymore where do we live, but it's all about the place that we live, what has to offer, and what are the opportunities and the lifestyle we can all enjoy being in a place away from home, because it is a fact that nowadays a home can be everywhere and business can be conducted from everywhere. Well, in a nutshell, I will try today in a few slides to introduce to you Cyprus as an investment destination in Europe, but as well as a strong financial hub in the region, as it is well known and well aware, perhaps most of you, that Cyprus it's a financial hub in the area and has a lot to offer in this line of industry as well. And definitely what Aristo Developers, my organization, being the leading real estate group in the country for the past 40 years, can offer in terms of investment opportunities. At a glance, we can see that one of the greatest things that Cyprus has to offer is safety. Cyprus is a very safe destination from all point of views.
including the way that it has managed to contain and still manage the pandemic, which is still plagues all of us. But we can see that Cyprus, it is considered as one of the top 5 destinations globally, only a few places behind Luxembourg, Norway, Singapore, and Switzerland. Geographically, Cyprus is very strategically localized as the crossroad of 3 continents. You can see that on the south, we have Middle East and Africa. On the east, we have Asia, and on north and west, we have Europe and the CIS countries, and therefore it has always been very strategically, very important strategically from the geographic point of view. It is not a big country. All in all, it occupies an area of about 9,250 square kilometers. Still is the 3rd largest island in the Mediterranean, a country which is a full state member of European Union since the year of 2004 and fully aligned with the Eurozone since the year of 2008. Amongst the greatest characteristics of the country is the high standard of living, excellent standard of living that it has to offer. Very low criminality, excellent weather, climatic conditions, very mild Mediterranean climate. We are blessed and lucky enough every year to enjoy all 4 seasons, not congested in terms of the population. 1.1 million people, they are the inhabitants of the island. Excellent coastlines, excellent infrastructure. English is widely spoken. I know that this is important for many of us. A part of being an EU state member country, Cyprus is also a Commonwealth country. And one of the good things that we have inherited since the time that we have been colonized by the British is the English legal system, which is one of the most efficient in the world. Education, of course, which when it comes to private academic institutions is mostly based on the British model. And of course, the British language, which is not only widely spoken, but as a matter of fact, it is one of the official business languages used here in the country. In addition to that, we have excellent healthcare system. We have very recently also launched the GHS, which is something similar to the NHS imposed in London, which is a general health system that offers excellent healthcare facilities to all inhabitants of the island. And of course, education, we can see that Cyprus is ranked amongst the top highest tertiary education percentages all over Europe, about 55% versus to about close to 40%, which is the minimum average in Europe. Something related to the financial sector that all of our esteemed participants and definitely fellow speakers are related to is the financial profile of the island. It has to offer one of the lowest corporate tax regimes all over Europe. When it comes to this point, it's only 12.5%. And along with the excellent professionals and facilities and infrastructure related to this sector, Cyprus has been established over the last couple of decades as one of the vibrant financial centers of the region. Aristo Developers, our organization, it is a well-entrenched group that proudly exists in the market for more than 4 decades already. Although we are based and develop most of our projects over the last years only in the country of Cyprus, we do attract a very diverse foreign direct investment coming from different countries around the world and different continents. And we have managed so far to have in our portfolio investors from 40 different nationalities. We are considered officially as one of the largest land bank owners in the country after the government. So from the private sector, Aristo Developers is undeniably the leading force in developing projects and real estate investments on the island. And we have by far one of the most diverse portfolio of projects and investments, which counts about 300 developments so far completed across the island, and more than 40 projects currently available in the market. What is more is that Aristo Developers has been multiple times awarded as one of the very well and bespoke international awards related to our market, such as Best Cyprus Property Award and Best Residential Developer in Cyprus amongst European countries has been one of our recent achievements.
Definitely one of the things that we are proud about, and we have managed to maintain ourselves as one of the top developers in the market of Cyprus, is the fact that we are considered as a one-stop shop. We are a group that has to offer in-house all the various related facilities and, of course, services that any non-local buyer will seek. This is what keeps us offering top services to all of our valued clientele coming from around the world. Our organization, it is the truly landmark developer in Cyprus, and a part of residential and commercial, which I will name it as our bread and butter business, and occupies the lion portion of our real estate developments and portfolio. We are very well known as contributing constantly to the development of the overall product of the country, not just the growth of our organization. We contribute to the growth of the economy as well by creating landmark developments such as integrated golf resorts, for which we have been named as the father, if I may use the term, of this industry in Cyprus. We have established the very first golf course ever created in the country about 25 years ago. We own and run one of the largest shopping malls in the country, Kings Avenue Mall, located in the West Coast in the city of Paphos. And of course, education is one of our primary parallel lines of business. We own and run for 30 years one of the top international schools in the country, the International School of Paphos, which offers education from pre-primary level up to high school level, preparing students to enter top-class universities in the world. And in addition to that, we have very recently, actually only about a year and a half ago, we have established the first boarding school in the country. Eagle Pine Integrated Golf Resort is our latest large-scale development, which is currently into the market. It is a fully licensed integrated golf resort, which comprises 5 different elements: a luxury spa, boutique hotel, themed restaurants, an 18-hole championship golf course, a state-of-the-art clubhouse, and some commercial facilities that are in a position to satisfy the needs of the inhabitants of the resort, but as well as all the visitors. And definitely the residential element of the master plan, which is of course the key element of the resort, about 700 detached residential units, and through 3 different unified developments, 300 more smaller units such as compounds, apartments, and townhouses. I will play a short video teaser which basically illustrates the master plan of the resort, which is, by the way, located in the city of Limassol, the most vibrant and cosmopolitan city of Limassol, and the city where most of the Russian and CIS country investors choose to either invest or live here on the island. Eagle Pine Golf Resort as a landmark development, and usually when we conceptualize and bring into implementation large-scale developments, we bring together a conglomeration of global collaborators. For example, NDSA from New York has undertook the master plan utilization, and Graham Marsh from Austria the design of the golf course, companies that we have worked with them in previous golf courses that we have established and already run. The project itself carries a full investors memorandum report prepared by one of the big 4, which is available to potential investors to review. And currently we are seeking for equity participation or a JV partner to come on board with us on this
very exclusive project. More than that, Aristo Developers has a very diverse portfolio, as I have explained, ranging from little residential units to luxury coast beachfront villas, exclusive gold properties, city center apartments, condominiums, and many more, and a number of excellent large-scale investment options to investors to consider. I know that we are running out of time. I could definitely elaborate and talk more about it, but thank you for giving me this great opportunity to come in front of you and add a different color to the canvas of Fintechs Online 2021. I hope it was constructive information I have shared, and I remain to the disposal of all of you to contact me and share more information if you wish. Thank you, Thesis, for interesting information, especially when we have these travel restrictions. I think that after that, we will take some opportunity to travel these places. Thank you again. Thank you very much, and you have an open invitation to visit us here anytime. Okay, thank you very much. Thank you very much. Now we're switching to our next panel, and we have very interesting panel, blockchain and in financial services, which moderator are Mr. Farid Osmanov, Executive Director of the Central Bank of the Republic of Azerbaijan. We have short break, and then we will start our next panel. Thank you very much. Thank you for listening us. Hesab nömrənizi yadda saxlamaq çətindir. Hesablarınızı bir yerdən idarə etmək istəyirsiniz. Qeyri-iş vaxtlarında bank hesablarından istifadə edə bilmirsiniz. Bütün bank əməliyyatları ANİPA ilə qısa zamanda öz həllini tapır. Artıq köçürmə və ödənişlərinizi istənilən bank tətbiqi daxilindəki ANİPA ödəniş həlli və ya ANİPA mobil tətbiqi vasitəsilə bir göz qırpımında həyata keçirə bilərsiniz. 365 gün, 24 saat xidmətinizdə olan ANİPA həlli sizə əməliyyatlarınızı mobil nömrə, PIN kod, e-mail vasitəsilə qısa zamanda həyata keçirmək və göndərilən vəsaitlərin anında qarşı tərəfin hesabında əks olunması üstünlüyünü verir. Sizə isə geri qalan vaxtınızı istədiyiniz kimi dəyərləndirmək qalır. ANİPA, ani ödə, anı yaşa. So, could we start? Yeah, all right. So, hello everyone, dear ladies and gentlemen. I am Farid Osmanov, Executive Director at the Central Bank of the Republic of Azerbaijan. I'm very much honored to be involved in the first online FinTech Summit in Azerbaijan as a moderator. First of all, I would like to thank the Banking Association of Azerbaijan for the work done and organization of the next FinTech Summits that make it happen
in the challenging pandemic situation. This summit held in partnership with banks, information technology and financial market leaders has become one of the largest platforms in the country to discuss and analyze trends and opportunities for the use of modern digital technologies in the financial sector. And today we will discuss the opportunities of emerging technologies for financial market, more specifically how blockchain can create the trusted services to multiple industries, from financial services to the public sector and beyond. So I would like to introduce our panelists. Please welcome our speakers at the Blockchain Financial Services panel. And I really appreciate for acceptance of our invitation to be a part of FintexSummit. So let's get started. Sahib Hasanov, Central Bank of Azerbaijan, Information Technologies Department. He is project manager of the first blockchain solution in Azerbaijan, which is live today. He's going to present Central Bank's innovation project portfolio, talking about the vision and opportunities for future growth. Second panelist is Viktor Chumakov, IBM General Business Services Associate Partner, Information Strategy and Application Service Leader. Being a part of IBM, Victor's professional team is driving a change in innovation, introducing blockchain services across the globe. I'm absolutely sure that Victor will share his experience in application of blockchain into different business cases. So stay tuned to catch up with news. Third panelist is Dmitry Darnov, Secure Key, Chief Technology Officer. Being one of the most innovative friends of mine, Dmitry introduced a decentralized digital identity platform based on Hyperledger Fabric in Canada. In his speech, he will elaborate on the Verify.me platform, how it changed the identity challenges in the industry. So last but not the least, Anatoly Konkin, he is Chief Information Officer in DLT Solutions at the Russia FinTech Association. Anatoly has a 15 years experience in development of information technologies and innovations in Russia, and his team has managed to introduce an enormous initiative, Master Chain. And we finalized the certification of the platform in terms of security standards. He will talk about his experience as an outstanding initiative. So let's get started. Sahib, stage is yours. Thank you, Farid. I want to share my presentation. Okay. I am Sahib Hasanov. I'm project manager at CBAR, and I'm responsible for innovative projects in our organization. Today we will talk about CBAR FinTech initiatives and current projects and future plans. Let's get started from digital identification system. As many of you know, CBAR developed in partnership with IBM blockchain-based digital identification system and launched this project in October 2020. Digital identification system consists of bank ID and bank market. Customers using Bank ID mobile app and website can open account instantly or order other banking account. Using the bank market, customers, using bank market, customers can choose banking products and order them through the bank ID. For now, we have 13 banks joined to our system, and other banks are in testing stage. So they will be connected to our system very soon. And more than 200 banking products presented in our system.
Let's take a look at current services at digital identification systems. And there are individual accounts, business accounts, and payment cards as banking products available for order now. Also, during the process of purchasing banking products, customers go through different identifications methods. One of them is authentication through state API services like as YAMAS or AVIS for individuals and legal entities. Also, there are video identification method with a bank operator. During the operation of Bank ID and Bank Market, we see some difficulties for customers, and that is why we now go to the development of our digital identification system and implement new functionalities and add new products to our Bank Market. First of all, we plan to implement automated video identification without bank operator, because as you know, video identification, video call with bank operator is very complicated process. So automated video identification using face recognition technology will speed up this process and make this process very efficiently. Next is open account for non-residents. For now, this functionality is ready. And non-residents with permanent and temporary status can open bank account or order other bank products. Also, our customers can close their bank account in our system. And we implemented integration with KYC, which I will talk about it later. Also, we plan to add new products to our Bank Market system, such as credit cards, individual loans, business credits, and bank guarantees and letter of credits. One of the complicated process in open banking account is KYC solution. That is why we decided to develop new eKYC solution, which will be integrated with our digital identification system and will eliminate the process of open banking account. So we started this project and implemented integration with WorldCheck database. It's most comprehensive database, as you know, integrated with financial monitoring services list. It's our state agency. And also we implemented integration with internal bank lists, so banks can check all sources, all available sources, such as WorldCheck, FIU, and internal banks lists. Let's take a look at benefits for which bring eKYC solution, such as benefits for regulators. It's increasing quality and standardization of KYC screening process, applying compliance standards in the financial sectors. Also, implementing eKYC solution will bring to cost reduction because of it will bring a reduction of repetitive KYC procedures, use centralized data and technology solutions, and reducing onboarding time. And also, it will give benefits for the customers, so customers can go through unified customer decision-making process and reduction of customer contact points. It's about our eKYC solution, and now I want to talk about our next initiative. It's Bank API, open banking platform that we plan to implement this year. We started this project in 2020, and in partnership with IBM, we're working on technical
side of this project, we developing gateway for connect all banks APIs, and also we preparing bank API gateway through this gateway. All third-party providers will have access to banks APIs. And now we have some plan for implementing open banking, and it will be realized in open banking roadmap, which we are developing with IFC company. So we conducted a survey among banks at December 2020. So now we have vision of banks about open banking. We are now preparing bank API gateway, which will be ready in March of this year. At the April, we plan to finalize our open banking roadmap, and we plan to open this roadmap for public. And according to our plan, we plan to implementing open banking standards at the end of this year. This is all what I wanted to talk about. Thank you. Thank you very much for your brief information. We are a bit run out of time, and I think it's really challenging to be an early adopter of emerging technology. And specific attention should be paid for public-private partnerships. So good luck on that. So next panelist is Victor Chumakov. He will share his experience about the distributed ledger technologies. And please, floor is yours, Victor. Victor, can you please unmute yourself? All right. Good. Good afternoon, colleagues. So it's nice to see you even in remote mode, because it's so interesting to discuss with person which I say about these progressors who is really making future now for that moment. It's very important because especially the central bank and Farid Osmanov and Sahib and the colleague and Yunus and other colleague, all participants here involved in very interesting activities. We make a future now. At that case, we are talking about new technology and different aspects of the technology, and we see in the future, and not just to see, but we already make the future for that moment. So thank you very much. Let me share my presentation, and I will switch on Russian to give a bit more details. We will speak more, not so fast, and you will understand it better as for all and for me as well. So. Okay. Yeah, we can see your screen. Okay, good. Good. Thank you. Позвольте немножко поподробнее рассказать о том, как мы сейчас видим в целом развитие технологии блокчейн на примере того большого количества проектов, которые уже были и которые уже начинаются. Было бы интересно поделиться информацией и как бы сделать какой-то прогноз на будущее, а какие еще технологии, связки с технологией блокчейн будут интересны и востребованы. Но прежде всего хотелось бы сказать, что мы уже живем в мире цифровых отношений. Это отношения между физическими лицами, отношения между физическими лицами и юридическими лицами, отношения с государством, отношения в процессе обслуживания там, или получения каких-то услуг и так далее. И с точки зрения блокчейна, вот этот пик хайпа, который был в середине 2019 года, 2018 года, он, по крайней мере, здесь, вот на этой территории он уже прошел, и осталось главное, осталось
понимание того, что блокчейн как технология выходит реально в уверенный рост и будет проявляться на предприятиях уже такого высокого уровня. Да. То есть блокчейн как технология доказала свою, скажем так, необходимость и применимость, и теперь это уже решение уровня предприятия и даже уровня стран, и эта технология будет применяться и по своей сути сама себя как бы оправдывает и продает. Посмотрите, пожалуйста, вот на график, который я представил. Тем не менее, даже ни COVID, ни какие-то такие серьезные потрясения, которые были, как бы, значит, не повлияли на то, как эта технология развивается. Более, скажем так, больше половины предприятий среднего уровня уже выполняют те или иные проекты с блокчейн. Это по оценке как бы IBM Business Value, который проводится ежегодно, покрывает территорию Европы и территорию Америки, и в целом выделяет тренды технологические. И больше 80% СИАО говорят о том, что вот эта технология уже, да, она, в общем-то, уже ушла как бы из состояния пилотов, состояния POC, там, проб каких-то, и уже с пониманием можно сказать, что большие промышленные решения могут на этом строиться. Давайте посмотрим, что происходит. Ну, почему прежде всего, что за этим стоит, какие тут есть основополагающие элементы этой технологии. Но прежде всего мы говорим о технологии блокчейн как о технологии распределенного реестра. То есть это та конвенция, тот подход, который позволяет выстраивать отношения между участниками бизнес-сети. То есть есть участники, есть правила работы между ними, и выстраиваются отношения на базе распределенного реестра, когда каждый участник в любой момент времени видит актуальную картину тех активов, с которыми он работает. Второй элемент – это доказуемость. То есть все события, которые происходят, все события и факты с ними связаны, и документы с ними связаны, всегда четко, всегда связываются и кладутся в блокчейн, и это доказуемо. Это доказуемо юридически, это доказуемо фактически. И тут важен элемент историчности. То есть здесь происходит такой временный, такая запись времени, там, да, запись событий во времени, где каждый участник, выполняя определенные действия, исполняя определенные события, пишет вот эту летопись событий, взаимоотношений с бизнес-цепочкой, бизнес-взаимодействия. Это технология, которая позволяет чувствовать себя защищенным. Потому что, вообще говоря, такая защищенность и неизменяемость один из важных элементов этой технологии, потому что, в общем-то, по своей сути, каждый новый блок в блокчейне есть некая история от того, что было, и того, что произошло. И никто и никак не может это изменить в обход правил, в обход распределенной сети участников, и это происходит одновременно при выполнении консенсуса. Вот консенсус, значит, это то, что является также результатом доказательства математической теоремы в свое время выразилось такое практическое применение технологическое, как блокчейн. Смотрите, что произошло. Нормальное сетевое взаимодействие, мощные узловые вычислители, доказательства, математика дала нам возможность проводить консенсусные алгоритмы, и теперь это работает. То есть возникла технология, она возникла естественно, она выросла из тех, скажем так, когда-то диссертации по распределенным вычислениям, и эта технология теперь уже живая, теперь она уже реально работает. Посмотрите, что происходит с точки зрения проектов. Я могу говорить про тот ландшафт, который сейчас внутри IBM, то, с чем мы работаем реально. Ну, вот у нас сейчас более 100 активных бизнес-сетей. Это сети, которые покрывают и универсальные платежи, и работают в трейдинге, и работают в банковской сфере, и работают в правительстве, и работают в страховании, везде разные крупные компании, вы тут все видите, пользуются для организации своего бизнеса, для обеспечения прозрачности, скорости, доказуемости этой технологии. Она очень естественным образом поддерживает отношения в рамках бизнес-комьюнити, бизнес-групп. Если мы посмотрим более точно на финансовый сектор, вы увидите, что здесь вот эта технология прежде всего нашла себя, в первую очередь нашла себя. Почему? Потому что, в общем-то, это очень важное. Деньги всегда требуют точности и аккуратности. И это, в общем-то, и безопасности. Да? Вот это ровно то, на чем стоит эта технология. Поэтому, например, проекты, связанные с клирингом, когда идут взаиморасчеты между многими участниками, трансграничные платежи, когда необходимо выровнять позиции относительно финансовых активов,
это делается на технологии блокчейн, и это всегда доказательно. Вот внедрение этой технологии приводит к 0% несогласованных действий между участниками. То есть ни какие-то клеймы, ничего это не происходит. Поэтому это прежде всего так. Следующий момент очень важный – это разные, скажем так, вот проекты, например, которые выполняются, это разные там акселераторы, оптимизаторы, которые выполняют обмены, там, разного типа обмены. Причем в эти обмены входят и реальные как бы деньги, как бы там, да, и токены, потому что вот эта технология в финансовом секторе позволяет создавать токены, за которыми стоят реальные физические активы. Это может быть металл, это может быть нефть, это могут быть природные ресурсы, это могут быть здания, чего хотите. И это технология, которая позволяет выпустить объем токенов на юридически аудируемый актив и получить инвестиции для развития этого актива и получить, собственно, правильное сбалансированное распределение прибыли по тому, когда этот актив и как будет использован. Есть вот эти платформы, про которые я сейчас говорю, они уже, значит, в реальности, они уже существуют. Не так давно вышла платформа, в которой принимал участие в разработке моя группа IBM, как бы это платформа Норильского никеля. Это очень интересная платформа по токенизации активов, связанных с металлом. Это уже реальная жизнь. И еще один очень важный момент, особенно в финансах, это отношения в процессах выдачи гарантий и аккредитивов. Когда многие банковские операции в этом направлении начали работать, большое количество участников в этом принимает участие, и коммерческие компании, и физические лица, и поручители, и банки, и так далее. И все вместе, работая по единым правилам, каждый из участников получает гарантию выполнения обязательства, защиту и точность. Вот почему это используется сейчас в банковской сфере очень широко. Но не только финансовая сфера, конечно же. Прежде всего это государство. То есть у государства есть... Мы, как индивидуалы, как физические лица, работаем по определенным правилам с государством. Есть юридические лица, которые также работают с государством. Мы вступаем в отношения, эти отношения формализованы, эти отношения для всех должны быть одинаковые, то есть нет исключений перед законом, перед государством в отношениях. Поэтому все это должно работать. А значит, если мы имеем возможность реально доказать действия, выполнить юридически значимый документооборот, это, в общем-то, то, что необходимо при организации таких вот взаимодействий. Поэтому система цифровой идентификации, как правило, во многих странах курируется, и в нем принимают участие вот в этих отношениях государственные учреждения. Но не только, так же, как и финансовые учреждения, потому что здесь как бы одно и другое очень сильно как бы регуляторная функция работает для всех. Еще один момент. Смотрите, когда мы говорим о государстве, мы можем сказать для юридических лиц о том, в каком отношении они находятся с государством. А именно, скажем, каким образом идет уплата налогов. И вот один из первых проектов, который мы делали, там был 2 года назад, и когда мы с Министерством по налогам внимательно изучали вопрос полностью уплаты как бы налога в онлайн без специальных там налоговых периодов, и каждый день для всех участников такой экосистемы, а экосистема – это взаимодействие юридических лиц с государством, всегда понятно, вы должны государство или государство должно вернуть вам налог в любой момент по закрытию там банковского дня. Вот такие возможности открывает эта система и для государства. И в том числе, поскольку мы говорим про технологии распределенного реестра, это все нотариальные дела, все юридические сделки, как бы сказать, в целом государственный юридически значимый документооборот с усиленными подписями, все это работает, когда работает технология блокчейн. Давайте посмотрим еще один пример. Страхование. Это новая тема, она во многих странах уже развивается, и планируется, что, очевидно, она будет также развиваться и здесь тоже, в Азербайджане. Вот. Но, опять же, обращу ваше внимание на то, что когда мы говорим про какой-то страховой продукт, то сразу несколько участников обслуживают этот продукт. Это и сама страховая компания, это и банки, это и участники, как бы, которые используют эти страховые продукты и так далее. Опять цепочка взаимодействия, бизнес-цепочка взаимодействия, где все должно быть точно, до минуты, исторично, доказуемо. И эта технология обеспечивает. Поэтому одно из проявлений, скажем, в Европе как бы, и в Америке, то есть это вот технологии, связанные со страхованием. Разные виды, разные типы страхования. Тоже, соответственно, достаточно интересно развивается. Вот здесь как бы 2 примера проектов, которые маршальский проект, интересный проект, там, да,
и выпуск цифровых сертификатов, которые, ну, как бы, как система, как планируется не только вот, ну, в России, как бы, но и в других странах, в том числе планируется в Азербайджане. Вот это такой интересный момент, когда такие продукты, такая технология легко по своей природной сущности поддерживать такие взаимодействия. Ну и всем известный, скорее всего, хорошо известный пример – это логистика. Вот когда мы имеем актив, когда мы имеем груз, который передается от одного участника к другому, и каждый должен видеть в любой момент времени актуальное состояние грузов, документов, которые его сопровождают, статуса груза и так далее. Это очень важный элемент использования этой технологии. Технология как будто бы была создана для того, чтобы поддержать такие логистические цепочки. И вы знаете, огромное применение – это компания Maersk, это TradeLens, который был разработан вместе с Maersk и IBM. И эта технология реально приносит бизнес-результаты, она приносит деньги, она работает на то, чтобы любой груз был доставлен вовремя, с хорошим качеством и со всеми правильными документами, которые его обслуживают. Вот в этой связи могу обратить ваше внимание, ведь смотрите, у вас же есть Каспийский коридор, да? И это очень интересно, когда идут грузы через Казахстан, через порт Баку, дальше там по железной дороге, через Черное море в Европу. Выстроив такой коридор на базе этой технологии, мы можем говорить о том, что мы создаем новый шелковый путь в рамках этого коридора. Это интереснейший подход, и в этом подходе прежде всего основную роль играет финансовый поток, который идет, ну и юридически значимый документооборот, который в рамках этого потока может быть реализован. Еще один вам пример, который реально работающий. Да, вот смотрите, TradeLens, о котором я сказал, и IBM Food Trust. Food Trust – огромная сеть продуктов, и когда речь идет о доказуемости происхождения продуктов, о их качестве и так далее, о том, как они выращивались, что использовалось, где это было, как они были доставлены и так далее. IBM Food Trust крупнейшие как бы, сети продуктовые используют вот эту сеть IBM Food Trust. Опять же, доказательство происхождения, опять же, цепочка, которая поддерживается технологически. Но если мы посмотрим на все эти применения, и на финансовый сектор, и на применение в государстве, и на транспорт, и в страховании, на чем они держатся? Они держатся на том, что есть некий фундамент, а этот фундамент – это и есть система цифровой идентификации, про которую сейчас говорил Сахиб. Посмотрите внимательно. Имея систему цифровой идентификации, когда мы точно понимаем, в каких отношениях, в каком цифровом, с каким профилем мы работаем, с каким юридическим лицом мы работаем, мы всегда сможем на базе вот этого профиля, который сформирован, выполнять любые прикладные операции. Это будет абсолютно доказуемо и прозрачно. Это и цифровые контракты, это усиленная подпись, это легальный, то есть документооборот. Все вместе это складывается, и получается такая интересная вот цепочка, в которой мы работаем. Здесь очень важный элемент еще следующий. Когда такая технология внедряется, мы как бы переходим от того, скажем так, непонятного какого-то такого хаоса, который не то чтобы хаос, а непонятной структуры взаимодействия к единым понятным правилам, когда у нас есть одна точка правды по событиям, когда есть распределенный реестр, который хранит эти события, документы, связанные с ними, когда есть полная история по любому из участников этой цепочки. И когда все эти изменения делаются на базе консенсуса, то есть это доказуемо. Никто один, ни как-то руками, ни еще как-то, никакие хакеры не могут взломать систему, которая построена по принципу security by design. Я полагаю, там Дмитрий еще скажет об этом в своем. Вот этот элемент очень важен. И поэтому то, о чем говорил Сахиб Хасанов сейчас, это то, что было положено в основу системы цифровой идентификации, которая была реализована и внедрена, включена в реальную эксплуатацию Центральным банком Азербайджана. И, на мой взгляд, это фундамент, относительно которого могут строиться другие интереснейшие решения и в транспорте, и в логистике, и в банковском секторе прежде всего. Опять давайте скажем, кем строится? Конечно, финтех-комьюнити прежде всего, потому что выполняя Open API, то есть обвязывая вот эту, скажем, логику работы системы, построенной на защищенной технологии блокчейн, мы предоставляем комьюнити, техническому комьюнити широчайшие возможности для его прикладного применения. Мы надеемся, что так оно произойдет и уже происходит. И поэтому в основу системы мы тоже приняли
открытый код. Это Hyperledger фабрик, на котором это работает. Как бы это Linux Foundation проект, и это все развивается в рамках этого проекта. Я бы еще хотел сделать один шаг вперед. Давайте подумаем о том, как эта технология, что она в себя может инкорпорировать, как она может развиваться. Ну, прежде всего, это искусственный интеллект. Вот, например, в системе DAS, про которую мы говорили, то, что сейчас работает уже под флагом Центробанка, мы используем автоматическую видеоидентификацию на основе нейросетей. То есть, когда вот этот элемент идентификации, он существенно упрощается для банков, это происходит автоматически, и каждый раз он самообучается. Вот элемент искусственного интеллекта, который позволит более точно, более правильно выполнять и процедуру идентификации, и процедуру KYC. Об этом уже сейчас можно не просто говорить, мы сейчас уже это показываем, как это работает. Следующий элемент. Задумайтесь над тем, что в блокчейне лежат только абсолютно доказуемые данные по тем событиям, которые произошли. Абсолютно чистые, точные документы. Это огромная фактологическая база для работы и для аналитиков. И это не только как бы вот элемент big data, над которым можно строить как бы различные выводы, но это еще элемент прогнозирования, опять же элемент искусственного анализа, анализа с искусственным интеллектом на том, как в целом система, что может произойти, как бы там, да, и система самообучающаяся. Здесь качество прогноза, качество аналитики на порядок выше, потому что тут нет предположений, тут есть просто четко юридически доказуемые факты и события. Об этом бы я хотел сказать. Большое спасибо за внимание и надеюсь, мы продолжим наше общение. Спасибо большое, Фарид, спасибо большое, коллеги. Еще раз хочу сказать, что все мы тут прогрессоры, я так это называю, и мы сейчас делаем будущее. Желаю вам всем удачи. Виктор, огромное вам спасибо за то есть, детальную информацию, которую вы озвучили и показали, что можно сделать то есть на базе блокчейна. И относительно Digital Identity сейчас Дмитрий расскажет опыт Канады, то есть как Secure Key поменял жизнь в процессе идентификации лиц в Канаде. Stage is yours, Dmitry, please unmute yourself. Hello, everyone. Thanks a lot for inviting me to this event. I'm very happy to participate in this event and very good to see familiar faces. First of all, please accept my sincerest congratulations on to all, I guess, Azerbaijan on your successes and victories. We're looking forward to the progress of your country. And I'm very happy that this event is happening now. And looking forward to meeting you in person again, hopefully in Baku. What I'm going to talk about, please let me share my screen. I think this is probably the best option. Excellent. So what I'm going to talk about, how digital ID implementations contribute to growth of secure and safe transactions in financial sector. A little bit, hold on. So I, as was mentioned, I'm a CTO at the company in Toronto, Canada. We're a leading identity and authentication provider that has been in the market for several years. And we started with our product with the concept that identity validation is broken for citizens and organizations. It's very difficult to prove your identity for the citizen or a user to prove your identity online. And of course, when we are trying to prove our identity online, we also need to prove our identity through the call center when we're just calling some organization. And sometimes it's rather difficult to prove identity in person as well, because obviously of the fraud in the identity, in the traditional identity documents,
or maybe infamiliarity, especially in the business sector, on how to properly authenticate identity documents, how to determine, for example, if the driver's license that the user provides you is real or not real, or the passport is real or not real. The counterfeit documents are there as well, right? So we always came with the point that we should provide this identity validation through the omni-channel. With that, we came up with this idea of the platform called Verified Me. And what we wanted to do, we wanted to establish a cross-industry trusted ID network. We implemented that in Canada. We're implementing the system in a number of other countries right now. And since 2008, we built Verified Me into two main products, one for governments, one for businesses. We have about 40% annual growth in Canada. More than half of the Canadian population is using the system, which is actually quite a large proportion if you think that not everybody, obviously, from the general population would be using any of the e-services, or would not be actually even be looking into do online services. For example, kids or elderly population do not participate in that. What we wanted to do, we wanted to work with financial institutions and with the governments as main partners. Why it was so important for us, because financial institutions obviously cover a very large percentage of the active population and of the population that is engaged in the financial transactions. And the governments typically provide some root of trust in method of the identity verifications, and that's universal through all the countries. Other very important pillars for the platforms from our perspective were telephone companies, telcos, right? Because support and identity verification and various security factors that you can gather through security events through the telco networks are very important for establishing trust in the ecosystem. And in Canadian ecosystem, we're also working with a number of the insurance companies who represent a very large market for the consumption of the digital IDs, and obviously with a number of other organizations who want to establish quick identities. So I will talk a little bit about the examples of these relationships. And when we started the system, we always thought that obviously solving the identity online or in person typically should require three main factors, right? What I know, what I have, and what I am. And this combination of being able to provide the fact that the user has some pre-registered secret, perhaps pre-registered device or a token, and the combination with the biometric authentication and verification provides the safest proof of identity. Another very important point for us was to ensure that the system provides the utmost level of privacy in the data exchanges. A number of the commercial use cases or government use cases require privacy. We do not want to overshare our information with organizations that do not require to know too much about us. And a typical and classic example of that is if I am buying restricted products online, such as alcohol, there is no reason, for example, for a company that sells me this restricted product to know more that I am allowed to buy this alcohol, meaning that I am of age of consent to buy this product, or like, for example, address to ship it for. They do not need to know which bank I'm banking with, right? They do not need to know the number of my driver's license or a number of my passport. That would be oversharing.
Another important privacy cases obviously come up in implementations of digital ID in the health technology and health fields, right, where some health information need to be exchanged. And we can find a number of other implementations for that. So what we came up with several data sources, right? First of all, we wanted to share the bank account profiles, the information provided, available and that can be provided by the banks. We also provided the credit bureau information, and obviously in Canadian or North American financial sectors, credit bureaus play a very large role in establishing trust, especially financial trust in the individuals. We provide the photo ID documents that can be sourced either from the government or through the private channels, where the citizen would just be able to scan the document and prove it against the government source. And we also this year started to provide various government profiles associated with taxation information, background checks, real estate information, ability, for example, to prove their ownership of titles or property ownership, and so on and so forth. And then we started to get a very significant growth in users of Verified Me in organizations who actually want to integrate to this Verified Me platform that we are running. There are three major use cases for those organizations who want to consume information through this identity network. One is for the sign up of the users when the user comes in unknown to the company, how they can basically do the sign up through the online method and receive the information about the user, which is proven and which is authenticated correctly. We provide a much higher conversion rate on a sign up, and that's a very significant benefit to our customers. We also offer subsequent sign-in into the users of the system, into the data consumers of the system. That allows users basically to sign in with the same product that they signed up with, meaning Verified Me. And we also allow various step-up flows or step-up authentication flows in the system, where basically the citizen can be, or a user can be asked to provide an additional authentication or data verification information when they are in flow or in the business flow of the transaction. One of the main points was to provide a very streamlined experience, obviously supporting the web flows or the mobile flows in the system. So for example, these 4 screenshots show how it works for the apartment rental in Greater Toronto area. For example, when the citizen wants to, or user wants to apply for an apartment rental, they arrive at the apartment rental property. They click on apply button. They authenticate through their bank application installed on their phone, or it could be a web channel. They get a request to share the information previously onboarded into Verified Me. And here you can see that with one consent, which is written later into the distributed ledger system. But with one consent, the user shares the data from 4 different profiles. It could be the bank information, which is obtained through the open banking API. It's a credit profile information, driver's license, which could be a verifiable credential on the user device, and the telecom profile, which is basically a one-time event done against the user device. And after that, users get confirmation that information has been shared, and basically they are onboarded for the apartment rental. We are adding sharing of their payment tokens in the banking profile now, so that the payment token actually goes right into this exchange.
and it can go on the payment rails that are efficient for both bank and the data consumer, which is very, very important, because obviously lowering the interchange is one of the main points for transactions like that, especially for occurring transactions like that. A little bit about the technology. The technology platform was built on the distributed ledger platform, and we use the chain code for running the smart contracts in the background. We are constantly improving this technology, but what is very, very important, that obviously to have a production and enterprise growth system that is currently operating millions of transactions per business day, we had to add a lot of application layers and a lot of the operational layers on top, which is always a large journey. But we have been fairly successful and looking very optimistically in growth of the financial ID industry. And we believe that the focus of the next few years will be interoperability of these identity ID systems or digital ID systems based on various standards that are being established through the W3C. With that, I would like to thank you so much for your attention. I know we are running a little bit short on time, and with respect of that, I would like to thank you, thank the invitee, thank the board who decided to invite us, and wish you all good luck and happiness in this 2021. Dimitri, thank you very much for brief information and warm regards, and we're waiting for you to see, and we will be more than happy to see in our country. And I do have a very quick question in terms of digital identity. So as far as you know, the digital identity will ease the KYC procedures and when applying for any services. Do you think about this to use secure key functionalities for cross-border services? So what kind of ideas and opportunities did you face with? Yeah. Very quick. Yeah, thank you. So thanks a lot for the question. So first of all, we are working with, in North American context, we're working with various organizations on enabling the internationally approved travel documents in the ecosystem. And we're working very much on how to add these documents into the ecosystem and how to ensure that the acceptance of these documents is interoperable with various systems that need to accept that, right? For example, at the border crossing, and that they actually work on more than one border, right? Because it's easy enough to establish it, to establish a document like that for a particular jurisdiction, right? It's a little bit more difficult to work to establish this internationally. So with that, we are working on implementation of the verifiable a standard called verifiable credential, and this is W3C standard. And we are defining actually these verifiable credentials for international documents. That's point number one. Point number two, and this is with regards to the travel documents, right? Which are actually the identity documents that are internationally recognized, such as passports, for example, right? Or in some cases could be driver's licenses as well, right? Because these are important. We all travel, we all, for example, rent cars internationally. The other very important point for the international acceptance and cross-country interoperability is we're working with several open banking organizations, and I was very encouraged to hear that you are looking into implementation of the open banking standards. So we're working with several open banking organizations, the European one and the North American organization as well, trying to understand how the implementation of the, for example, FAPI standard or financial API standard can be related to a digital ID system like that.
and how we can leverage the financial API, for example, standard, or FDX standard, which is a more North American thing, I believe. So how we can leverage these standards for issuance of the financial verifiable credential that can be used in those exchanges. So this is a very important and very innovative topic, which will get a lot of attention in the next several years. Thank you, Dimitri. Best regards. So next speaker is Anatoly. Please, Anatoly, unmute yourself. Yeah, perfect. Hello, everyone. Thank you for invitation. I hope to see Baku next time, and we'll be happy to be not only online, but also in offline. Please, could you see my presentation? Yeah. Okay. My name is Anatoly Konkin, head of DLT and blockchain in FinTech Association. I would like to introduce, first of all, FinTech in Russia, and next focus on MasterChain blockchain platform for financial services. FinTech was established by a central bank of Russia and major banks. We have several divisions, including open APIs, fast payments, cloud computing, and my favorite one, blockchain. What is important, our goal is not only provide some research and development, but also its further operations and implementations in banking in Russia. Also, we have special divisions for standards, including interoperability, including terms and definition, and so on and so forth, in ISO and ITU committee, and also in Russian Technical Committee. Next, MasterChain is our major project. MasterChain is a blockchain platform for all our services for finance. In a nutshell, it is based on Ethereum and cover also functions for private messages that we adjusted for our use cases. Essential security feature is to implement ghost crypto algorithm for all the procedures inside blockchain networks and applications on the level above blockchain network. There is a link to a white paper for MasterChain where one could find technical implementation and some use cases with its architecture. MasterChain architecture. Typical architecture includes roles of system operator, it's a FinTech association, validating and non-validating nodes. In practice, these nodes are banks and major financial institutions in Russia. Clients, just users, banks, bank users, use front systems of banks and financial companies to record data inside blockchain and MasterChain for different use cases. Some technical ideas, although idea behind blockchain is decentralized recording, incorporate networks, we need to establish a role of operator. It's a FinTech association who keeps network contracts, software release, and what is important, a governance model is to provide interests of participants by steering committees and other corporate procedures. On this scheme, we depict architecture of blockchain node. One thing I should mention is a crypto adapter that is pluggable. In practice, in our use cases, it uses ghost crypto algorithm that is established by Russian standards, but also it could be plugged for another crypto algorithms.
there are a few ones, and this table compares some algorithms and their parameters. Next, selected use cases. I should tell that we have already produced two of them in production mode. There are mortgages cases and bank guarantee. I think I should go through them. First of them is bank guarantee, where blockchain nodes installed in banks and corporates and common blockchain network organize all life cycle for bank guarantees. Actually, in practice, cost reduces about 30%, and also while a paper process is about a few days, and using blockchain, it comes online. And second case that is also in production mode, actually for more than 1 year. This case in production mode is mortgages. We have Rosreestr and banks depositories that is plugged into common blockchain network. Rosreestr sends mortgages to depositories, and next depositors account mortgages using blockchain and smart contracts record in blockchain network. In practice, actually also I should say about cost reduction, it's more than 80%, because it's all the processes are produced by smart contracts without any interfering by humans and operators, and process for mortgages are online. Thank you for your attention. Once again, thanks Farid for invitation for the conference. We'll be happy to be in Baku next time, and I will be happy to answer some questions if any. Thank you. Anton, thank you very much. I really appreciate for the brief information. So again, I would like to imply my appreciation to our outstanding speakers, and thank you very much for your contribution, expertise, and burning minds for driving the change in technology ecosystem. We are super proud for such open dialogue between our speakers and achievements of your organization, and definitely wish to hear more success stories within this year. So the FinTech Summit is jumping to another panel, which focuses on the human-centric FinTech matters. So stay tuned. Bye for now. Thank you. Thank you.
Алло. Здравствуйте. Hi there. Do we have everybody on board? So can we start? I see here almost everybody. Or perhaps even everybody. Yes. Hello. Hi, everyone. Yeah. Hi there. So let me please introduce our participants of our panel. What we have now. It will be dedicated to human-centric fintech and solutions in fintech. So we will talking about actually concentration of new technologies around the person. So everything what we are doing for customers and in favor of customers to make their experience better. And for us, it's very important actually not to forget about it. So we are not doing business just for business. We are doing it for people. And we have here our honored speakers. First, let me please start from Otto Williams, Vice President of Visa, responsible for strategic partnerships in CEMEA region, covering 94 countries, so 93, but many enough. Actually, Otto is our today keynote speaker who will share with us his vision, Visa vision, in terms of fintech trends and how does it changes on the market. So what's happening on and what are key trends. And after, I actually would like to prevent everybody that, first of all, sorry for this delay. We are not, it's not our fault. But after this, we will let Otto go and discuss, actually being inspired by his speech, we'll discuss in our panel with the participants who has joined us. It's first of all, we have here Krasimir Genov. He is a mobile number operator expert, former Azercell manager, who now is consulting mobile number operators in terms of financial services. Also, we have here Samir Nasibov, Chief Executive Officer of PaySys, one of the fintech players on the Azerbaijani market. We will discuss this. We will also talk to Nasib and Samir. Also, we have here Zakir Khanmamadov, Capital Bank, Digital Product Department Director with, and everybody knows Capital Bank, the biggest bank in Azerbaijan, who actually took digital way. We have Nargiz Tagizadeh. She is head of digital solutions and partnerships in Azercell, leading mobile number operator in Azerbaijan. So now, actually, Nargiz, she's leading the mobile financial services, including. And Farid Guliyev, Azericard, Chief Executive Officer. I didn't see him joining us, but perhaps he will join us a bit later. But now I would like to transfer word to Otto to share his vision on actually fintech changing. Yeah. Yeah, we see your deck, Otto. It's everything's good. Thank you, Evgeny. I hope you can all hear me clearly here. I'm sharing my screen as well. Evgeny, can you just confirm that that's coming through? Yeah, we hear you clearly, and the screen is seen. Yeah, it's good. Excellent. Well, thank you. First of all, I want to thank you for this tremendous opportunity to be presenting to this conference. A big congratulations on a fantastic event. I think this has been very well done and finally taking place. I look forward to being in Baku again in person as before, hopefully, post pandemic and when things settle down a little bit. But I just want to spend some time before we move to the panel, sharing Visa's view on industry collaboration between fintechs and traditional banks or incumbents. And, I am also really pleased to have on this panel today
we have represented Azercell, Paces, Capital Bank, and the Zeri card. And all of these individuals and these organizations represent the collaboration that we're going to be talking about today. And we're starting to see in our payments industry going forward. And so I want to start by just describing, and I'm going to take a global view to this, to what we've been seeing amongst fintechs and incumbents or traditional players. To the right of the slide, you can see, all of the typical products and services that banks enable, whether they're checking accounts, savings, tradings, loans, and even sending money or transferring funds. That's visible there. What fintechs have done when they started out was, at launch, they began unbundling these products. And so each of these fintechs unbundled these products and focused on use cases that can really drive consumer interest and consumer behavior. And they focused on building and making those use cases great. For example, a firm unbundled loans and started offering lending at the point of sale. And I'm sure you've seen it in your markets as well. Buy now, pay later, point of sale lending. And that has unbundled, what we've always known to be the credit card or even, loans. And today, Visa has also stepped into that space to enable an installment platform for continuing to drive that consumer need. Revolut stepped in and unbundled a lot of those services and introduced checking accounts and sending money, and they focused on prepaid. They focused on prepaid as you travel across borders in Europe. Square Cash came in and they unbundled that stack and focused on sending money. We are going to make sending and receiving money the best experience ever. This is what fintechs have been doing. They pick one element, one use case, and make it the best experience ever. And they scale that way and grow. But very quickly, what we're starting to see 5 or more years later is that these fintechs are now beginning to rebundle to deepen penetration, to grow, and to build a consumer relationship and find new revenues. And when we go back and look at these fintechs that I just described earlier, how do they look today? A firm has introduced savings in addition to the loans that they're offering, high yield savings accounts. Revolut has introduced savings, trading, and loans in addition to sending money and that checking account and the prepaid solution. And so we're starting to see a rebundling. Fintechs bring in more solutions and services to complement and provide more broader financial services to their consumer base. And Square has introduced trading, checking accounts, and they introduced the Visa prepaid card for its consumers, the cash card. They have also introduced Bitcoin purchases and stock investing as well, rebundling, deepening that penetration with the consumer base. So what does this tell us? I think at the end of the day, the point of this conversation today is going to be about collaboration. In the traditional model, what we've always seen is, the traditional banks stay in their corner, the fintechs stay in their corner, and everyone saw themselves as being in direct competition. But that really isn't the case. I think what fintechs have now shifted their focus from wanting to put incumbents out of business. We can, definitely say that. And it's partly due to the fact that they see value that incumbents bring as they are starting to rebundle and beginning to package more solutions. And incumbents have also started moving away from seeing fintechs as being in competition and seeing a need to collaborate because they see that value that fintechs can bring to go to market quickly and to be a lot more nimble and understanding that consumer need. And so we are beginning to move toward a collaboration model, which is critical for success. And that is what we are seeing. And that's exactly what I want to talk about today. What are the values that fintechs bring and incumbents bring? From a fintech standpoint, they set the pace. They set the pace for innovation. During this conference, there's been a lot of talk about innovation. I'm actually very impressed, and actually it's been exciting to see just a lot of the innovative technologies that have been showcased throughout the event. They set the pace for innovation. They raise the consumer's expectation.
it's okay for you to expect better service from your financial services experience. You shouldn't have to wait 3 days before, you can receive those funds, or before, you can make that transfer. It should happen quicker. You should be able to see how your spending is taking place, budget and set goals, without having to go to your bank's website and scrape all the data and put it in a spreadsheet and try to figure it out yourself. They have targeted segments or services and made it really great. And so they've brought a lot of good, and they've been able to go to market very quickly. Incumbents have 80% of commercial for the world. They've banked the world, essentially. They have that user base. They have access to data, which they are using to drive engagement and could monetize and also drive more value out of. And they have strong, trusted brands. The brand is important. Consumers trust these brands of traditional banks. They've banked with them for many, many years, and they can continue to engage. And they also have the ability to engage regulators at scale. And this is a lot of what the fintechs are finding out is, when you have to start to scale, I like what the earlier gentleman was talking about on his eKYC solution. It's easy to build it for one market, but when it comes time to scale, that's a challenge. You've got to engage multiple regulators. You have to be able to move fast, and you have to be able to drive the stuff. And so that's where incumbents come in, and fintechs realize that, and they are engaging. However, our view on collaboration has been very consistent over the years. We started this business over 60 years ago, and we believe that collaboration is critical. Visa has a network of 16,000 plus banks. We've been collaborating for many years, 60 million merchants on our network, 200 countries that we are in, and over 3 billion consumer credentials for payments. It's a collaboration network. And the way that we've been able to do that successfully is because of standards. Interoperable standards is what is the secret to collaboration, and that is what we are focused on. And we believe that for fintechs to be successful and for incumbents to be successful, interoperability is key, because that's what brings it all together and allows for these players to go to market with speed. And when you think about it, ultimately, the consumer experience is the North Star. We want to build the best consumer experiences to go to market. And the consumer will decide what's successful and what's not. You think about the COVID pandemic that we find ourselves in today. Banks are moving with speed to address the consumer need for cashless transactions, which, I'm very proud to say and excited as well that in Azerbaijan, we've seen tremendous growth in contactless payments and cashless transactions as well, and seeing real growth in that segment in market. So consumers are demanding it. And here's what a consumer does not want to do. They don't want to show up. If I have a contactless card and I'm coming from Europe to Baku for the Formula One race next year, which I look forward to, I want to be able to tap my card like I would in London, in Baku, and not have to think about it and not have to feel like, I'm going to have a different experience. Consistency is key for success. And if you're a fintech that wants to scale to additional markets, you don't want to have to rebuild or replicate your stack in other countries. You want to be able to plug into an interoperable network and give the consumer a consistent experience. Because at the end of the day, what the consumer wants is simplicity, trust, and consistency, especially when it comes to your financial services and when it comes to your money. You want the experience to be simple. You want to trust the experience because that's your money. And you want it to be consistent. When you go to a POS and you tap your card and it says approved and a green light comes on every time. A green light has always come on for the last 20 years that you've been doing this. The day you show up to a POS and you tap your card and it says approved and a yellow light comes on, you're going to be concerned because that's not the experience you're used to. And again, this is your money. So we've built this infrastructure in 200 countries to create a consistent experience for the consumer.
But we've also built it to create a consistent experience for the merchant. Because guess what the merchant has to do after you've tapped that card? Hand over a $3,000 television to you to walk out of the store, trusting that he's going to get his money overnight. Now that's serious trust. And the only way you can achieve that kind of trust is with a consistent, interoperable network that is built on standards that everyone can collaborate on and brings solutions to market with and drive great experiences. And that is exactly what Visa has been doing over many years. And we're very proud to be doing it in Azerbaijan with our token service for enabling pays, tap to pay on mobile devices, with contactless cards, with EMVCo for interoperability, globally as well, across 60 million merchants, with e-commerce, making sure that we manage fraud and risk via e-commerce, transit experience so that you can tap in and out of the transit station, and even QR codes so that when you go and scan a QR payment code anywhere in the world, you can actually complete that payment transaction. And we're seeing all of this proliferate and be successful in Azerbaijan, and that's a really proud statement. And so in conclusion, I would just want to say this: the solutions that are successful are the ones that, you know, deliver the best experience. And ultimately, the consumer determines what the best experience is. It's got to be frictionless, it's got to be simple, and it has to be consistent. And collaboration is the key to making that interoperability happen and driving that great payment experience. Once again, I want to say thank you all very much. This is a tremendous event, and I'm proud to be part of it. And I look forward to having more conversations like this. Thank you. Thank you, Otto. It's a great presentation. Thanks for sharing a lot of insights. And let me please ask you a couple of questions to fix, you know, that's to make our experience concrete. First of all, you know, you said that one of the key points is cooperation, yes, is ecosystems, and actually interaction between partnerships between fintechs and banks. But historically, we see that pretty often, unfortunately, banks perceive fintechs as competitors, yes, despite the fact that it's obvious sometimes that we know that fintech, for instance, being small company, yeah, sometimes starting from small company, they are concentrated on this solutioning around one exactly key task, key problem, what they have identified, and perhaps they're pretty better in this than big bank. So what could you recommend, given mentioned above, for the banks in terms of cooperation with fintechs? What is the key benefit for them from this cooperation? There are a number of benefits. You have to think about where your strategy is in market. And we've got banks that play on different spectrums. You've got banks with strong consumer focus, strong merchant focus. You also have banks with strong B2B or corporate focus. And there are fintechs that can enable across each of those spectrum. There are fintechs that can help to drive eKYC solutions, whether it is loyalty and offers to be able to drive engagement with consumers. But banks who are on the consumer and retail side, you'll find that being able to stand up, partner with a fintech to go to market quickly helps them with meeting consumer needs without being bogged down with legacy IT infrastructure that just takes too long to move. We've seen banks partner with fintechs, especially during this COVID period, to enable merchants. And so you've got merchants who now could no longer sell face-to-face, and they needed to be able to accept digital payments quickly, whether it's via chat apps, whether it is via online, or when they show up to the door to deliver the goods and services. Fintechs have been able to move quickly to bring solutions, whether it's chatbots to accept or enable the payments acceptance, gateways to drive pay by link for merchants. So a merchant can actually send you a link via SMS or via email, and you can complete your payment that way. And we've seen fintechs actually help banks accelerate digitization into their own merchant customer base. So there are a number of ways that we're seeing these collaborations
across our CEMEA markets and globally as well. And we strongly encourage it because what Visa is doing is exposing those capabilities via APIs to all players and including fintechs to use in driving these experiences and just create, enabling the payments ecosystem for better consumer merchant experiences overall. Yeah, great. And actually you mentioned again keywords. It's actually expected because you're very deep expert in this topic, but enablement APIs, yes. So it's really also very important topic. And the second question, what I wanted to ask you actually, how Visa helps fintechs to connect actually to Visa or to launch easier project, all these Visa programs for fintech enablers, so on and so far. So what is the role of enablers now? And it seems that it becomes more and more important and material. Yes, absolutely. Very important. We've launched a FinTech Fast Track program across the region so that fintechs can connect to Visa a lot quicker. Fintechs that want to obtain Visa licenses, we want to give you those licenses where regulation permits it in your markets. And we have fast-tracked that process as well. We've exposed our Visa developer platform to allow fintechs to be able to access those APIs. We have a Visa Innovation Center where we're bringing fintechs in and running co-creations. And some of these co-creations we actually run with banks. So we bring fintechs in, we bring banks in, we do co-creation sprints so that we can bring solutions to market very quickly. And so we've got a number of these assets that we're using to enable fintechs and banks who want to go digital fast as well. But it's also important to point out that the regulator also sees a lot of value in this. And when you think about it from the regulator standpoint, they want a stable payments infrastructure that is risk and fraud managed, that is tested, and that they can trust as well. And we've been in 200 countries, we've dealt with regulators in every single one of these markets, we meet regulatory requirements. And so fintechs that are able to launch solutions on Visa FinTech Fast Track platforms using Visa FinTech Fast Track capabilities also receive the credibility that comes with the stability and the trust of our Visa global network, which the regulators have come to be comfortable with and which the regulators have actually come to endorse in all of the markets that we're in. And so we are also bringing our infrastructure, that's we've, tested and continue to enhance. We see, transaction data of trillions of dollars. And so we're able to risk and fraud score and manage all of these transactions. And we also, are able to manage cybersecurity concerns that regulators have. So we bring those capabilities, we bring our brand, and we bring our programs to enable fintechs and give them the credibility that their payment solutions and services need to go to market, and also give regulators comfort that these are solutions that, will actually deliver on the risk and fraud and security expectations that they have as well. Yeah, it's great. It's great that Visa orchestrates all this process and helps fintech to connect to Visa, to banks, to everybody. So it's like an ecosystem player. It's great to see. And actually, you mentioned very, very good point from my end. Actually, while others are waiting for regulation is changed or whatever to launch the product, fintechs are looking how to launch the product in frames of current regulation. And after regulators seeing that something is changing, wow, perhaps I also should change. And we see it, for example, in UK, where Klarna now is acting as a pay now, buy later. And in UK, government said, wow, it's a growing sphere, and we need to think how to help them in terms of regulation. Yes, not to restrict them, but how to actually manage this interaction between customer and this service, new type of service providers. And this is great, not to wait, but to lead. And we need to help these disruptive players in their development. Otto, thank you very much. It was very informative discussion. I hope that our audience enjoyed it, and we are letting you go.
Thank you very much, and we will proceed further in Russian with our respectful speakers. Thank you. Thank you very much, Evgeny, and great to see the team from Azercell, Paces, and the Zericard as well. Bye-bye. Yeah. Bye. Bye. Уважаемые коллеги, мы переходим с вами тогда на русский язык. И предлагаю продолжить нашу дискуссию уже более приземленно. Сразу мы будем с вами, у меня тут есть таймер, я буду, извиняюсь сразу, я буду просить за 2 минуты до окончания, если вдруг речь будет затягиваться, я буду намекать об этом. Поэтому давайте начнем, пожалуй, с темы, вот как нам Отто сказал, о партнерствах тогда банков и финтехов. И для меня одним из ярчайших таких партнерств банка и финтеха сейчас уже на рынке Азербайджана является, естественно, Капитал-банк, который самостоятельно стал финтехом, выбрал для себя стратегию диджитализации, запустил Бирбанк, на который многие смотрят. Мы, как Виза, слышим часто от других банков как референс: расскажите, что там делает Капитал. Конечно же, мы не рассказываем никаких секретов, но именно просто, так сказать, показываем успехи с точки зрения запуска цифрового банка Бирбанк. А также Капитал является партнером сейчас, наверное, все слышали, да, карта Юмико, Бир Юмико, то есть Digital Bank стал энейблером для финтеха. Это уже, как по мне, прямо следующая ступень эволюции. Поэтому у нас здесь есть лидер, один из лидеров этих процессов, Закир Ханмамадов. И, Закир, я попрошу, может быть, немного истории, возможно, уже многие слышали, но у нас международная панель. Почему Капитал-банк вдруг решил, что ему нужен Бирбанк? Да, большой банк, номер 1 ритейл-банк, все хорошо, сиди, зарабатывай деньги на текущей модели. Но что случилось, Закир? Во-первых, хотел поблагодарить вашу команду за то, что вы помогаете организовать такие масштабные мероприятия в нашем регионе, в нашей стране. Спасибо большое также Ассоциации банков за инициативу. Спасибо за приглашение. Про Бирбанк что рассказать? То есть изначально банк тоже ставил перед собой задачу построить приложение, которое будет выходить за рамки нашего банка. Да? То есть не ассоциировать его с капиталом напрямую, а чтобы это было просто финансовое приложение, которое может понравиться и клиентам других банков. То есть они могут найти там те функции, те приложения, те какие-то функциональности, которые они, допустим, не видят у себя, и им захотелось бы им пользоваться. Поэтому изначально было принято решение не называть приложение как-то Капитал Мобайл или Капитал что-то еще. То есть уйти от этого бренда, назвать вот таким общим названием Бирбанк и начать вот этот journey. Понятно, что первую часть нашего пути мы старались создать максимально благоприятные условия для наших своих клиентов, то есть для того, чтобы они, держатели наших карт, чтобы у них появилась возможность контролировать все свои счета, проводить базовые операции, новые какие-то возможности начали открывать для них, чтобы им становилось интересно. И дойдя до определенной точки, мы уже начали искать, скажем так, наращивать функциональность, которая была бы интересна стороннему пользователю. И там вот уже появлялись новые возможности, такие как заказ цифровой карты, возмещение НДС и так далее. То есть мы именно уже хотели расширить, и сейчас тоже хотим расширить аудиторию наших клиентов. Приложение, скажем так, то есть довольно-таки очень серьезная такая работа проводилась все это время, то есть команда разрастается, сферы влияния, то есть приложение тоже очень увеличивается в самом банке. И прошлый год он запомнился, и нынешний тоже пока что запоминается тем, что есть определенные ограничения в передвижении, то есть люди в основном больше времени проводят дома, и на фоне всех этих скажем, изменений в нашей жизни, тут также, то есть сыграла карта, то есть, оказалось, что людям на самом деле очень нужны возможности удаленного банкинга, возможности
оплат, переводов средств и так далее. То есть это все на самом деле тоже довольно-таки благоприятно сыграло на развитие как бы вот этих вот банковских новых технологий, новых каких-то решений, которые бы помогли людям удаленно получать сервис. На сегодняшний день мы как бы продолжаем развивать эту сферу, мы выходим, ну как бы планируем, что в этом году нам удастся построить очень, ну как бы процессы в направлении digital онбординга. Как рассказывал коллега из Визы, то есть на самом деле сегодня очень актуальная тема, и мы пытаемся там предоставить нашему клиенту максимальный спектр услуг. И вот вы также отметили недавнее наше сотрудничество, запуск новой платформы с финтехом Юмико. Ну, Юмико, то есть является как бы нашим... Теперь прошу прощения, мы про Юмико сейчас поговорим. Вот еще давайте закончим про банк. Смотрите, мне вот прям интересно, вы так отметили, что цифровой экспириенс и действительно фишка банка и такое, скажем, стратегически очень важное решение, которое сейчас особенно важно. Как вы отмечаете вот с всеми локдаунами, закрытием, ограничением передвижений, насколько вырос количество установок? Например, вот я недавно видел в Украине Приватбанк, да, очень большой банк, можно сказать, почти похож на, с точки зрения влиятельности на рынок, на Капиталбанк, отрапортовал, что у них порядка 25%, а это порядка плюс-минус 3 миллионов людей притекло вот за пандемийное время в активные пользователи приложения. Насколько приложение, Бирбанк сейчас испытывает подобный рост спроса? Скажу так, ну, как бы Бирбанк был запущен в 2018 году, где-то в феврале, то есть в этом году уже порядка 3 лет мы будем отмечать, как бы, как приложение есть. Еще не было как бы такого места, в котором бы мы откатывались назад, да, то есть у нас, в принципе, стабильный рост был всегда, но вот в эти месяцы просто совпало с тем, что также мы удалось вместе запустить как бы платформу вот этих возврат НДС, то есть это тоже дало определенный толчок. Но на самом деле, знаете, как мы проводили очень много исследований в моменты как бы пандемии, да, то есть чтобы узнать, у нас даже какое-то время был отток клиентов в каком плане. То есть мы видели, что где-то обороты в смысле стабильность роста немного спадала. Ну, да, нам интересно было, то есть почему так происходит. Мы интересовались, общались с людьми. И там, на самом деле, знаете, такие интересные вещи происходили. И были те люди, которые отвечали, что вот, знаете, как сейчас пандемия, локдаун, мой бизнес немножко остановился, и у меня расходы на мобильную связь сократились. И поэтому, то есть я сейчас меньше использую карты. Кто-то такие парадоксальные вещи говорил, что я сейчас сам вот не плачу, чтобы просто у меня был повод выйти на улицу. Я выхожу на улицу, чтобы через автомат заплатить. Да? То есть тоже какие-то абсурдные вещи происходили в какой-то момент. Но в целом рост, конечно, был. Просто я хочу сказать, что вот эта пандемия, она очень по-разному люди реагировали. То есть на тот момент у нас уже было определенное солидное, то есть, количество пользователей. Азербайджан, если так взять, то есть он же вот последние пару лет, чисто из моих наблюдений, да, того, что происходит с портфелем наших карт, да, то есть скачок к оплатам, он очень такой серьезный происходит. И вот на самом деле наше приложение, мне так кажется, то есть оно на самом деле не то чтобы перехватило как бы или вернуло наших клиентов в наш канал, да, оно на самом деле создало новых клиентов, которые научились делать оплаты с нашего приложения, потому что у нас есть прямой контакт с клиентом, мы посредством филиалов, посредством каких-то обучающих материалов, мы рассказали клиентам, что вот, ребят, платите удаленно, да, то есть не нужен вам, там, допустим, кэш, старайтесь там вот так платить. То есть во время пандемии тоже много было вот этой коммуникации, что кэш вот он заразный, там туда-сюда, там могут быть вирусы. Я хочу сказать, что вот клиенты подтянулись уже как бы за 19, за 20 год мы их удержали и нарастили новых клиентов еще за счет вот как бы естественного роста. То есть я не замечал того, вот вы сейчас просто сказали, как в привате. То есть в Азербайджане, как мне кажется, такой вспышки вот этих вот оплат не произошло. Потому что, ну, как получается, что сейчас рынок электронной коммерции, он в основном
как бы это коммунальная оплата, мобильная оплата, там, финансовая оплата. То есть мало ритейла, да, понимаете, как вот этот ритейл только-только сейчас появляется. Вот, может быть, в последующие годы мы увидим, что за счет него возрастет еще, появятся новые пользователи, которых раньше здесь не было. Круто. Закир, ну, это интересное наблюдение. Получается, цифры тоже бывает слишком много. Иногда людям хочется просто живого общения, да. Просто выйти на улицу. Замечательно. Закир, тогда пара слов давайте обсудим по поводу Юмико. Что подтолкнуло банк, да, вот с точки зрения вот построения этого партнерства? Я знаю, что вы были одним из ключевых таких адвокатов этого партнерства, видели в этом рациональное зерно, и хотел, чтобы вы поделились, так сказать, почему, да, с другими банками, почему нужно строить партнерство с финтехом, что вы сэкономили от этого, что вы приобрели от этого. Буквально в 2 словах. Да, ну понятно, что как бы каждый банк хочет как бы расширения, да, то есть роста и так далее. Мы видели как бы потенциал того, что за тем брендом есть другой сегмент клиента, который сейчас не в нашем банке. Да. То есть и так как у этого финтеха была своя аудитория, то есть выход на эту аудиторию через такой канал нам показался довольно-таки рациональным. То есть тут как бы никаких, скажем так, да, розовых там или каких-то мечт нет. То есть все очень рационально было. Мы хотели, то есть, выйти на новый сегмент, и нам показалось, что вот работа с таким как бы заявившим о себе приложением на рынке было бы очень правильным ходом, и как бы мы сейчас вот это направление тоже расширяем. То есть на самом деле как бы это еще один новый канал и новый сегмент, который мы хотим покрыть, и который, возможно, нуждается в новых сервисах финансовых. Вы знаете, у нас вот все участники здесь панели как раз... Спасибо большое, Закир. И я тогда плавно буду переходить к следующему нашему участнику с такой вот подводкой. Все участники нашей панели, в принципе, как раз и являются теми самыми возможными каналами для банка по доступу к новым клиентам, да, и по предоставлению новых сервисов, новых продвинутых сервисов обслуживания. Давайте вот сейчас мы поговорим с Самиром по поводу, собственно, этих новых сервисов, новых каналов обслуживания. Самир, вы сейчас, мне кажется, имеете, если бы была бы премия в Азербайджане как за инновационное мышление и смену привычных каналов оплат, возможно, вы бы ее даже выиграли по причине того, что вот QR-коды, да, многие сомневались, многие говорили нет, PaySys сказал да, решил строить этот канал. Самир, не разочаровались? Как идет бизнес, как люди пользуются, особенно с учетом того, что даже нам сказал Закир, люди наличку с бактериями связывают и, в принципе, стараются избегать всякого контакта. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте чуть подробнее, интересно. Добрый день, Евген. Спасибо за приглашение, спасибо команде Visa, спасибо организаторам. Немного расскажу о проекте. Наш проект Apple начал свою деятельность 7 лет назад, в 2014 году, и представляет собой электронную платежную систему, позволяющую осуществлять платежи через различные каналы и связи. На сегодняшний день количество предоставляемых услуг у нас на платформе превышает уже более 200 сервисов. Также хотелось бы обратить внимание, что количество пользователей на конец 2020 года составило 52% роста. И на сегодняшний день уже свыше 400 тысяч человек пользуются нашим приложением. Количество же транзакций уже 10 миллионов за 2020 год. Также ни для кого не секрет, что основными построенными сервисами в Азербайджане являются, ну, как отметил Закир, это мобильные, банковские, коммунальные платежи, а также денежные переводы. С учетом того, что конкуренция платежей растет в
в платежном секторе, мы решили попробовать сотрудничество с розничным сегментом нефтяного сектора. И как бы на мое удивление, топ-менеджмент данного сектора, именно Сеол Лукойл Заур Джалилов и замдиректора Сокар Эльнур Мустафаев, они оказались очень продвинутыми людьми и откликнулись на наш запрос. И как бы с вашей помощью мы реализовали данный проект. Проект, в принципе, как ты сказал, Евген, все относились скептически, но на сегодняшний день мы смотрим, что да, действительно, у населения есть интерес. Даже мы поначалу сделали кампанию, допустим, сейчас в Лукойле кампании нет, но по-прежнему люди оплачивают, и я бы сказал, 0,3% от всего оборота уже проходит посредством QR-платежей. Добавлю еще, так как была пандемия, мы пошли дальше. Нами также был запущен собственный маркетплейс, точнее, как маркетплейс, наш существующий бонус-магазин мы мутировали в маркетплейс. Площадка позволяет бизнесу любого уровня увеличивать свои обороты и доход за счет генерации постоянного потока покупателей. Самир, вот генерация постоянного потока покупателей, маркетплейс, очень интересные темы. Хотел уточнить вот следующий вопрос. Я слышу, да, неодноразово, в том числе вот сегодня даже Закир, да, говорит о том, что, по сути, пока электронная коммерция в Азербайджане, будем откровенны, находится на начальной стадии. И есть такое ощущение, вот я слышу это часто, да, там, коммуналка, телефон. Сколько услуг у вас на платформе ЕПУ, и как вы думаете, вот сколько категорий, сколько торговцев, вот marketplace, сколько торговцев уже там заинтересовано, как они видят рост, потенциал, или как вы видите потенциал роста присоединения этих торговцев? Вообще, насколько реальная история, когда в Азербайджане все-таки электронная, когда, точнее, это не вопрос там, насколько реально, а точнее, когда и как ускоренно это сейчас, вот электронная коммерция мигрирует в, собственно, вырастет, да, то есть коммерция мигрирует в электронную коммерцию. Смотри, Евгений, на сегодняшний день у нас больше 200 услуг, которые мы предоставляем населению. С запуском маркетплейса мы, в принципе, сами не ожидали, мы просто как бы по ходу дела, мы, как и отметил выше, мутировали его в маркетплейс, наш бонус-магазин, и даже не запустив рекламу первоначальной, у нас уже появилось 5 продавцов, которым нужна была данная платформа как воздух, потому что объекты были закрыты, строить приложение или сайт это как бы дорого, и все понимали, что там не будет такой спроса, его окупать будет очень долго. А у нас готовое решение с готовой клиентской базой 400 тысяч. И данная база, она финансово подкована, она непосредственно, это те люди, которые в состоянии покупать. Поэтому с запуском проекта у нас уже 5 магазинов, и еженедельно даже уже проходят продажи. Уникальность нашей платформы в том, что там универсальные методы оплат. Вплоть человек может разменять его на наши бонусы, товар, может купить даже в рассрочку. У нас есть партнер, посредством которого мы даже можем предоставлять товары в рассрочку и оплаты через терминальную сеть. Самир, партнерство, замечательно звучит, хорошие слова. Хотел уточнить еще один момент. Все мы видим там, да, что сейчас все строят экосистему и стараются давать пользователю максимально широкий спектр, так скажем, услуг в рамках одного канала, да, там, условно, не то чтобы одного канала, а в рамках одной экосистемы. Там, тот же Каспи, яркий тому пример из Казахстана. Вот, сейчас многие банки задумываются о маркетплейсах,
И, соответственно, хотел уточнить, а маркетплейсы в лице, вот вы, например, сейчас строите маркетплейс, да, у вас есть уже 200 услуг, у вас есть база клиентов, растущая на 52%, ничего себе. Финансовые сервисы для них в партнерстве там, вот уже даже предлагаются какие-то займы. Не секрет, мы стратегические партнеры с компанией Pool, Visa и Pool. И вопрос такого характера, может быть, он будет немного сложным, Самир, и неожиданным, но тем не менее мы сталкиваемся сейчас, да, с тем, что вот ePool может запустить свою карту. Да? Почему бы не запустить карту ePool, предоставляя более выгодные условия и там, ее использование в экосистеме ePool, которая уже там, становится достаточно большой, как минимум в экосистеме ePool. Вопрос, Самир, что сейчас вот немножечко останавливает, что мешает активному развитию этого проекта? Вот мы тут все говорим про партнерство, банки, финтехи вместе. Вот финтех, в Азербайджане много банков. Это хороший вопрос, Евгений, спасибо за вопрос. Я был готов к этому вопросу, в принципе, и у меня есть ответ на этот вопрос. Смотри, цель нашего проекта не оставаться мобильным приложением для оплаты тех или иных счетов. Наша цель – стать цифровой платформой с собственной экосистемой, которая с индивидуальным подходом может решать повседневные потребности пользователя. Да, я даже скажу, что у нас стратегия на 2021 год – это предложить пользователям широкий спектр инновационных продуктов, как всегда, и технологических услуг, а именно как бы усовершенствовать marketplace на существующий, потому что в этом на сегодняшний день есть потребность. Также мы нацелены выйти на эмиссию, как ты заметил, но у нас вот сегодня на панели, я вот послушал Елену Соседку из Конкорд банка, да, она сказала такую правильную вещь, у них есть хороший стратегический партнер в виде процессинга. Как бы нам на сегодняшний день мешают реализовать нашу идею, а именно создать собственную цифровую карту, наверное, тарифы. Наверное, тарифы, но мы над этим работаем, и я думаю, уже есть какие-то первоначальные договоренности, и считаю, что уже в первом квартале мы сможем что-то уже начать совместно с вами. Замечательно. Ну, замечательно. Там, смотри, Евген, как бы тут как бы стратегический подход. На самом деле нам это нужно, так как вот как Закир сказал, да, у них такой рост, и это как бы правильно, это хорошо. С пандемией люди начали думать по-другому. Мы взяли какую-то долю терминального бизнеса. У нас, в принципе, такая же ситуация, как бы, да, мы ждали какой рост, взрыв такой в платежах, но он не произошел, потому что, как мы все понимаем, по миру сейчас такая стагнация. Поэтому некоторые секторы бизнеса просели, а нам нужны дополнительные инструменты в приложении, чтобы не терять наших пользователей. Отлично, отлично. Самир, я думаю, что мы тоже как Visa будем над этим активно работать. Мы стараемся, и сейчас то даже, что озвучивал Отто, у нас есть программа Visa Ready for Fintech Enablers, и вот тот прокарт, о котором упоминала Елена Соседка, это первый в СНГ и Юго-Восточной Европы такой партнер Visa, который, в принципе, коммитится, да, дает обязательство перед Визой предоставлять свои сервисы финтехам, которых Visa будет к ним приводить, и более того, по стоимости значительно более привлекательной, нежели там условно средние по рынку. То есть мы тоже об этом заботимся, стараемся изо всех сил, посмотрим. Я уверен, что мы разовьем это партнерство и в Азербайджане, и, собственно, давайте тогда, может быть, перейдем к
Наргиз с точки зрения... Спасибо большое, Самир, очень интересно. Перейдем к Наргиз. Мы тут уже говорим, опять же, продолжая, вот Закир задал замечательный тон, да, продолжая о том, что новые каналы доступа к клиенту, да, новые сервисы для клиентов. Это очень важно. И когда об этом вообще кто-либо говорит, сразу вспоминают о мобильном операторе. Да, мобильный оператор, пожалуй, имеет доступ к такому количеству клиентов, к которому не имеет ни один банк. Мобильный оператор, пожалуй, знает столько о клиентах, сколько о них не знает даже Visa. Ну, при желании, конечно же, да. Мобильный оператор имеет, я уверен, что, ну, я знаю, что Azercell имеет очень мощный внутренний департамент, подразделение, занимающееся большими данными. Вот, что позволяет, наверное, идти в сторону data-driven solutions. Наргиз, расскажите, пожалуйста, нам о вашем видении, насколько вы видите так скажем, ваше преимущество с точки зрения вот партнерства с банком для доступа к аудитории. То ли это будет более фокусированный доступ, то ли мы будем предоставлять действительно дополнительные сервисы, которые аудитория просит. Вы видите спрос на это, но банки пока на это не обращают внимания. Мобильные финансовые сервисы, собственно, одним словом. Немножечко об этом от Azercell, пожалуйста, Наргиз. Спасибо, Евгений. Выражаю огромную благодарность команде Visa, Ассоциации банков Азербайджана за организацию столь замечательного и интересного мероприятия. Я тщательно выслушала всех участников дискуссии, услышала довольно интересные идеи. Спасибо за это. Вернусь на ваш вопрос. Мы, это факт, мы, как будучи лидером рынка, как телеком-оператор, я не буду врать, наверное, у нас самая огромная база даты в Азербайджане. И это создает и для нас, и для партнеров, особенно из банковской инфраструктуры, чтобы развить мобильные финансовые сервисы. В прошлый год, в 2020 году, мы запустили первый на рынке телеком-операторов финансовую услугу и начали предоставить limited, но то есть люди стали пользоваться балансом Azercell'ского номера и делать оплату для non-Azercell мерчантов. То есть они уже могут с помощью Azercell application делать оплату для utility, коммунальных услуг и то другое. Сразу после запуска, несмотря на то, что даже на сегодняшний день это всего лишь первая фаза нашего проекта, мы видим огромный интерес и активность юзеров, абонентов для Azercell MFS. Даже результаты в плане кабинета application, они в первый месяц после запуска этого сервиса, активные юзеры органично, они выросли в рамках 30-35%. И люди активно стали пользоваться. И наша целевая аудитория была unbanked и underbanked юзеры, у которых financial literacy level достаточно, скажем, limited. Но это опять-таки дает целый год, уже год почти есть, как мы запустили этот проект, и мы уже видим, что есть огромный потенциал, очень огромный потенциал для развития этого сервиса. И в этом плане мы не можем продолжить развивать ряд таких услуг без банковского партнера. Но есть еще такой факт, что на рынке до сих пор есть банки, которые достаточно консервативны. Они думают, что если в регионе они создадут open banking infrastructure, то в этом плане они утратят уникальность банковской структуры. Но есть еще определенные банки, которые готовы к сотрудничеству и видят перспективы в этом плане. И я могу сказать, что мы активно продвигаемся в этом плане и уже активно ведем обсуждения с разными банками Азербайджана. И верю, что есть огромный перспектив и для того, чтобы создать
такие вид и ряд услуг, которые, где люди просто с помощью одной мобильной аппликации смогут и контролировать свой баланс номера, телеком-номера, и баланс банковского счета, и реализовать ряд разных услуг. Наргиз, вы сказали очень такое правильное и важное, я уверен, и для Национального банка республики, да, unbanked population, да, то, что сейчас мобильный оператор, и это действительно наблюдается на многих рынках, является таким, я из того и начал, да, что вы знаете, много людей, больше, чем банки, является таким провайдером в сторону роста финансовых сервисов и, соответственно, вовлечения новых людей, населения в использование безналичных платежей. Соответственно, скажите, пожалуйста, по вашим оценкам, как вы считаете, вот исходя из тех больших данных, которые есть у вашего банка, будет ли лучше, например, ваш скоринг, давайте вот провокационный вопрос, по сравнению со скорингом банка, чтобы, например, даже предоставлять кредитные услуги и вовлекать финансово людей, которые никогда не были в банке. Да? То есть как вот предоставить этим людям что-то, кроме возможности оплаты с баланса, а, например, предоставить им небольшой кредит. Вы о них что-то дознаете. Вот расскажите, пожалуйста, это видение. Спасибо за вопрос. Если речь идет о текущем рынке и об Азерсель и партнерстве с банком, то по регуляции Азерсель, даже имея столь огромную базу данных, не может предоставить кредитинг end-юзерам. То есть, если, скажем, мы на завтрашний день запускаем новую финансовую услугу, скажем, мы предоставляем кредитинг через Азерсель. Да? В этом плане мы все равно это не сможем делать без банка. Да. То есть банковский партнер нам важен. И это чисто технически скоринг будет реализоваться на стороне банка, конечно же. Есть ряд услуг, то есть в рамках МФС. Вы рассказали об кредитинге, да? Если речь идет о crediting services, то в этом случае мы будем пользоваться и вместе с банком со скорингом банковской инфраструктуры. Мы на сегодняшний день, конечно же, у нас есть свои скоринг-модели, и мы пользуемся этой датой для продажи core telco услуг. Но в рамках МФС без банковского партнера, конечно же, это невозможно. Мы просто не имеем регулятивно не имеем права это делать. Здесь налицо вин-вин, да, у банка растет кредитный портфель и так далее, у вас растет довольство пользователя, все довольны. И здесь, Наргиз, вот такой вопрос, я немножко расширю, да, его. Да, банк, безусловно, нужен. Банк, но при этом банк будет бояться, потому что он может бояться теоретически. Он может вам задавать такой же вопрос, как, собственно, по сути, то, что вы сами сказали. Ну, вы же работаете с unbanked населением. Я не знаю этих людей. Ну, возможно, здесь будет. Я этих людей не знаю, поэтому по моей скоринг-модели, извините, кредитный лимит 0. Ничего не дам им, потому что я этого человека не знаю. А вы говорите, ну как не знаю? Это мой абонент, он у меня уже 15 лет. Да, я его знаю. Скажите, пожалуйста, насколько вы готовы к такому диалогу и можете сказать банку, не беспокойся, твой там NPL, да, non-performing loan, будет достаточно низким благодаря тем данным, которые дам я? Конечно же, возможно. Это все зависит от бизнес-модели, в первую очередь. Ну, как вам сказать, конечно же, всю дату мы не будем, никогда не сможем делиться даже с партнерами. Это как бы legislation, это лимит, который есть, и Азерсель строго как бы то есть ведет бизнес в направлении ethical business, и мы не делимся датой клиентской базы открыто. Но если там речь идет о скоринге, там, конечно же, есть в мире и в Азербайджане тоже разные модели, где encrypted
форма. Да. То есть Depersonalized, encrypted. Да. Encrypted дата может часть даты, определенной даты по взаимосогласию, конечно же, и по согласию госструктур, можно будет как бы делиться этой датой, чтобы увеличить перспектив продаж и вот, скажем, вот в вашем плане вот продавать кредитные сервисы для underbanked или unbanked customers. Там есть огромный потенциал реально. Даже на сегодняшний день, когда вот смотрим на рынок, особенно в плане банковских услуг, мы видим, что целевая аудитория больше, вот они целятся на banked customers, а вот underbanked customers там есть огромный потенциал для микрокредитинга. Коллеги, я думаю, такого же мнения. Так, для человеческого, так скажем, да, микрокредитинга не под 700%, а действительно взвешенного и без закладывания сумасшедших рисков, чтобы не было таких цен. Наргиз, вы знаете, слушая вас, я думаю, что Azercell скоро удивит рынок замечательным продуктом, который будет очень тепло воспринят не только потребителями, но и государством, потому что это действительно очень полезная работа, которую можно провести с теми слоями населения, которые пока остаются за скобками. Это замечательно. Конечно, и богатые люди тоже, и включенные в банковское, хотя иногда и богатые люди не имеют банковского счета. В общем, все люди будут, я уверен, рады вашему продукту. Мы вас будем искренне рады поддерживать в этом направлении. Спасибо. Спасибо вам большое, Наргиз. Тогда давайте перейдем к следующему вопросу. Не то чтобы вопросу, а к следующей теме. И вот мы сейчас говорим о финтехах, да, потому что и мобильный оператор для нас финтех, и, собственно, ЕПУ сам по себе финтех, которые не всегда имеют, а точнее почти никогда, имеют in-house такие финансовые решения, in-house платформы, и с точки зрения enablement, процессинга, о котором даже упомянул Самир, крайне важен. И у нас есть Джахангир, представляющий Azericard, один из лидирующих процессингов региона, не только в Азербайджане, очевидно, номер один third-party процессор, но в регионе тоже занимающий значительное место и, соответственно, выступающий много раз в роли энейблера, да, пока для банков. Джахангир, вот такой вопрос задает телезритель Самир. Каким образом можно построить партнерство финтех-компании с Azericard как с процессором, и насколько это интересно Azericard как процессору быть таким вот энейблером для финтех-компаний? Джахангир, у вас выключен микрофон. Извиняюсь. Я извиняюсь. Да-да. Всех приветствую. Спасибо большое за возможность поучаствовать на сегодняшнем мероприятии. Спасибо Визе, спасибо всем организаторам. По поводу интереса для Azericard сотрудничества с финтех-компаниями, он очень большой, очень важный. Мы вообще ориентированы на сотрудничество со всеми партнерами, которые сегодня являются партнерами Azericard, которые потенциально могут ими стать. Мы выступаем за создание возможностей для всех текущих, будущих, потенциальных клиентов, партнеров для того, чтобы строить общее развитие индустрии. Мы, как вы правильно отметили, являемся давно уже на рынке, мы являемся первым и крупнейшим процессинговым центром в Азербайджане, и в регионе наши позиции тоже довольно сильные. И все это время, что мы на рынке, мы занимаемся именно созданием возможностей для наших партнеров, для наших клиентов, внедряя самые последние технологии. И очень приятно, что мы были вот первым процессинговым центром в Азербайджане, который внедрил токенизацию. И также это касается всех остальных сервисов, которые есть сегодня в Азербайджане.
в плане, я имею в виду, карточной индустрии. Поэтому, отвечая конкретно на вопрос по поводу партнерства, мы открыты, мы готовы создавать все возможности, нам это очень интересно, и мы будем делать все возможное в этом направлении для того, чтобы это сотрудничество строилось как можно быстро и плодотворно для всех сторон. Джахангир, вы, вот знаете, само слово процессинг, да, ну, обработка, подразумевает под собой, так скажем, то, что, ну, заработок на обработке, правильно? Бизнес-построение, бизнес-модели от количества обработанных транзакций, от сумм, пропущенных через процессинг. Таким образом, ну, очевидным, да, просто это политика визы, да, для нас это становится очевидным, что вход, да, для процессинга должен быть, в процессинг для финтеха должен быть максимально безбарьерным. А чем больше таких финтехов придет к вам, тем больше, соответственно, будет, наверное, и более эффективна будет ваша бизнес-модель. Подскажите, пожалуйста, вот вы сейчас работаете, я уверен, работаете, поделитесь с нами, пожалуйста, над перечнем, так скажем, над API-подходом, над упрощением подключения к Azericard. Есть ли такая повестка в стратегии Azericard? В стратегии Azericard есть повестка обеспечить, ну, во-первых, технически здесь никаких проблем для входа финтеха мы не видим. Мы готовы поддержать всеми техническими возможностями, которые у нас сегодня есть. Если что-то понадобится дополнительно, мы всегда готовы это имплементировать. Поэтому здесь никаких барьеров быть не может. Это абсолютно точно. И что касается барьеров в плане, может быть, то, что вы отметили, да, вопрос обработки транзакций, там, стоимости и так далее, здесь тоже никаких барьеров абсолютно не существует. Я хочу, пользуясь возможностью, развеять, может быть, какое-то не совсем корректное представление о том, что процессинг может, точнее, не очень желает, да, сотрудничать в этом направлении, либо его тарифная политика не позволяет этого делать. Это совсем не так, абсолютно не так. То есть если есть заинтересованность у финтеха, у банка, мы это не раз обсуждали на различных площадках, с различными партнерами, с различными компаниями, с представителями визы, неоднократно об этом говорили. Azericard, наверное, первая компания, первый процессинговый центр, который заинтересован работать абсолютно со всеми. Абсолютно со всеми в самых различных направлениях. Вот все, что связано с приемом карт, с обработкой карточных транзакций, с эмиссией карт, пожалуйста, наши двери открыты для всех. Мы, я абсолютно уверен, найдем любое приемлемое решение для всех сторон. Поэтому никаких барьеров не существует. Максимально быстро, оперативно, эффективно мы готовы поддержать проект. Собственно, Джахангир, и цель моих вопросов, она как раз в том, чтобы снять любые сомнения, да, какие могут только возникнуть у людей, чтобы подчеркнуть у компаний, у партнеров потенциальных, чтобы как раз подчеркнуть вот эту вот открытость, которая является, пожалуй, одной из самых важных составляющих для развития новых продуктов. Вы знаете, как говорят в Дании, да, мы счастливы, потому что мы можем не закрывать двери. И, собственно, чем больше доверия, чем больше, собственно, открытость, как я уже говорил, к партнерствам, к честным партнерствам, прозрачным, тем лучше на рынке. И именно это вы демонстрируете, именно это на этом мы сейчас акцентируем внимание. Соответственно, Джахангир, еще один такой вопрос, который у меня есть относительно Azericard. Вот сегодня уже даже, да, было в телеграм-канале там в одном, что Фарид Гулиев, он объявил, мы объявляли о стратегическом партнерстве Visa Azericard. Фарид Гулиев объявил о том, что Azericard выходит вот на этот рынок open banking, да, Azericard будет строить приложение, такой пульт управления банковскими картами. Azericard задумывается сам о выпуске цифровой карты. Расскажите, пожалуйста, насколько для вас
Почему вот такое решение? То есть вот как видите расширение бизнеса? То есть это видение ваше расширение бизнеса, это видение, собственно, проба пера, чтобы пойти, может быть, еще дальше, не знаю, стать револютом в Азербайджане. Что это? Абсолютно верно вы отметили. Действительно, такое у нас стратегическое видение есть. Но мы смотрим на это в первую очередь с точки зрения создания новых возможностей. Новых возможностей для наших партнеров, новых возможностей для индустрии в целом в Азербайджане. То есть создание нового приложения, новой площадки, она позволит всем нашим партнерам, всем нашим клиентам пользоваться новыми возможностями, новыми услугами. Мы, да, также рассматриваем и выпуск и цифровой карточки, безусловно. Мы готовы сотрудничать в этом направлении со всеми желающими, в первую очередь с нашими банками-партнерами. Также мы создадим возможности для всех банковских карт, вне зависимости от того, обслуживаются они в Азерикарт или нет, пользоваться теми услугами, теми инновациями, которые мы планируем выпустить на базе вот этой платформы. Поэтому, да, с одной стороны, это в первую очередь, даже я бы так сказал, это новые возможности, новые технологии. Но и, безусловно, с позиции бизнеса тоже это интересно. Мы, как и любая, наверное, коммерческая организация, мы направлены на расширение бизнеса, на увеличение его объемов. И для нас очень важно, чтобы вот это расширение и те возможности, которые мы планируем создать и создаем, они оказывали очень положительное влияние на развитие карточной индустрии в стране. Мы, как процессинговый центр, не связаны с наличными абсолютно никак. Да? Наша задача, чтобы вот тот объем платежей, который сегодня в Азербайджане пока еще, но мы видим положительную динамику, это меняется, пока еще охвачен именно наличными платежами, чтобы он как можно быстрее перетекал в безналичные. Причем именно, когда я говорю безналичные, я подразумеваю в первую очередь кэшные транзакции. Да, поэтому данная платформа, данное приложение, о котором сегодня говорил Фарид Гулиев, она именно эти цели и преследует. Создание новых возможностей абсолютно для всех наших партнеров, всех клиентов, всех, кому это будет интересно, они могут воспользоваться этой платформой, и там будет очень много интересного. Замечательно. Ну, мы не просим вас раскрывать сейчас секреты, понятно, это очень хорошая практика, сначала сделай, потом говори, поэтому мы с нетерпением ждем, будем рады, как и, собственно, господин Фарид подтвердил, да, анонсировал, Виза вас поддерживает в этом направлении, мы будем очень рады с вами совместно создавать этот продукт. Я же рад слышать, Джахангир, что Азерикарт открыт для партнерства с финтехами, гибок, и, соответственно, видит в этом исключительно вин-вин и видит это частью своей стратегии. Это замечательно. Я думаю, это хороший сигнал для компаний на рынке Азербайджана, для того, чтобы не бояться делать новые продукты и знать, что у них есть надежный, технологически очень сильно продвинутый партнер. Спасибо большое. Спасибо. Ваша роль очень важна на рынке. Спасибо, Джахангир. Спасибо. Коллеги, у нас присоединился опоздавший гость, которого я не анонсировал, думал, что мы его потеряли. Так получилось, что Красимир с нами. Красимир, здравствуйте. Красимир является экспертом. Да, на самом деле я все услышал, просто видео у меня не могло включиться, сейчас включилось и видео, так что очень интересно. Молодцы. Спасибо вам большое. Привет всем. Тем лучше, что вы слышали нас. Теперь, так сказать, на правах эксперта буду просить вас сделать небольшие выводы, которые вы слышали по итогам нашей беседы. В частности, вы являетесь экспертом в области мобильных финансов.
Скажите, пожалуйста, давайте вот мы тут затрагиваем электронную коммерцию, мы затрагиваем маркетплейсы. Скажите, пожалуйста, насколько мобильный оператор обладает потенциалом создания экосистемы? Насколько мобильный оператор обладает потенциалом для развития собственного маркетплейса? И как это отразится на его бизнес-модели? Спасибо за вопрос. У меня нет никаких сомнений, что мобильный оператор будет в основе развития финтека. Во-первых, из-за того, что больше чем 60% всех поисков в интернете ведутся через смартфоны. И смартфон становится центр кошелька, идентичности, всей нашей жизни. Поэтому это самый удобный инструмент. И я вам могу сказать, что вот я сейчас дома в Софии, мобильные операторы на самом деле ведут очень сильную работу. У каждого из них развитые финансовые сервисы и аппликации. На самом деле, если вы помните, как начинали мобильные операторы, они начинали с тем, чтобы оплачивать свои счета, и за это они запускали на рынке мобильную аппликацию. Сейчас это осталось позади. Они уже делают marketplace, потому что сотни тысяч маленькие и средние предприятия, они не имеют возможность сделать вот этот marketplace, заниматься дигитальными сервисами, поддерживать виртуальный пост. На сегодняшний день я могу сказать так, примерно, самый большой банк в Болгарии, чтобы получить виртуальный пост, надо ждать больше, чем месяц. Вот такая очередь бизнеса. И мобильные операторы используют эту возможность и создают marketplace, который средний и мелкий бизнес особенно. Это им очень удобно, потому что платформа предлагает им возможность представлять свои продукты и услуги прямо, так сказать, в кошельке каждого потребителя. И я уверен, что Азерсель двигается очень быстро в этом направлении, и результаты всей команды очень скоро будут видны. И на самом деле то, что говорила и Наргиз о том, что not banking people, они очень быстро перепрыгнут того уровня и начнут использовать. Но это уже не африканская модель, а это европейская модель, где на самом деле первое и самое главное для конечного потребителя – это удобство, наличие информации для продуктов и сервисов. И очень быстро можно использовать и делать платежи. Я вам даю такой пример. Особенно это ускорилось в период пандемии. Вот вы можете через мобильный кошелек сделать резервацию на фитнес, на еду, на любой сервис, оплатить и получить это. Без того, чтобы искать в интернете, без того, чтобы надо вспоминать, какой был веб-сервис, надо снимать вот эту аппликацию, другую аппликацию, третью, четвертую. Мобильный оператор, он предлагает вот этот marketplace, и это очень быстро доходит до конечного потребителя. Тем более, что мобильный оператор имеет возможность поставить аппликации и сам marketplace на сим-карту. А вот эта сим-карта примерно обладает 1/3 населения или 1/4 населения. Можете себе представить, какая огромная возможность это для мобильных операторов. Но, и как Наргиз сказала, это есть не только мобильный оператор важен. Важен и банк, и система оплаты, которые создают одну экосистему. И когда они между собой общаются профессионально и смотрят на развитие рынка, это получается очень хорошо и очень быстро. Мы все понимаем, что банки это, в принципе, довольно такой, как мне сказать, они более консервативные, чем мобильный оператор.
И поэтому работа между банками и мобильный оператор очень эффективен, потому что они помогают друг другу, имея разные компетенции. Да, объединение и дополнение друг друга. Вот насчет разных компетенций мы обсудили с Наргиз сейчас, затрагивали вопрос больших данных, да, которые есть у мобильного оператора, и, соответственно, на основании них можно делать много чего, и мы затронули немножечко вопрос скоринга. Вы же сейчас аргументируете и фокусируете внимание на электронной коммерции, на маркетплейсах. Скажите, пожалуйста, насколько данные, которыми обладает мобильный оператор, могли бы быть полезны для того, чтобы в этом маркетплейсе делать персонализированные какие-то решения, и может ли это быть вообще таким дополнительным value-added сервисом со стороны мобильного оператора? Это кому вопрос? Мне или Наргиз? Наргиз? Это вам. Мы пока беседуем с вами. Да. Нет, вам. Вот смотрите, если просто посмотреть на того, что делает Google и другие компании, которые имеют Big Data, они знают про нас больше, чем мы знаем про себя. И на самом деле в руках мобильного оператора огромное количество качественных данных. И поэтому мобильный оператор должен развивать вот это ноу-хау и использовать это на благо потребителей. Потому что там настолько много огромной информации, что самая большая работа в том, что найти золотой кусок, который вам нужен в этих или в других сервисах. И это очень важно для мобильного оператора, если он хочет не просто быть какой-то трубой коммуникации, а чтобы добавлять стоимость. И на самом деле мобильный оператор имеет намного больше информации, чем банк. Уже вот можно говорить на основе того, смотря на использование кредитных и дебетных карточек, банковских карточек, что количество информации у кого лучше, но на самом деле вы понимаете, человек использует сервисы мобильного оператора десятки раз в день. И всего вот это дает огромное значение. Тем более, что сейчас можно смотреть на две разные направления. Это голос и поиск в интернете. То, что вы делаете в интернете. И поэтому эти данные очень важны, и просто надо научиться, как это использовать правильно. Красимир, скажите, пожалуйста, исходя из того, что мы слышим, вот как-то много в наших речах сравнения мобильного оператора и банка, насколько реален сценарий того, что фронтом взаимодействия с потребителем, с клиентом будет мобильный оператор, а не банк, а банк останется, потому как мобильный оператор, как вот вы неоднократно подчеркиваете, знает очень много и больше местами, чем банк. А значит, может предложить лучший сервис? Понимаете, вопрос в том, что банк и мобильный оператор, они обладают разной функциональностью, разное качество, разное ноу-хау. И поэтому, мне кажется, это как в семье, да? Кто более важен, супруг или супруга для выращивания детей? На самом деле оба важны. И поэтому здесь кооперирование является ключом, как быстро пойти на рынок и как успешно быть. И нельзя сказать, кто более важен. Я бы сказал, что самое главное – это конечный потребитель. Просто надо сфокусироваться и определить цели, что нужно сделать, что мы хотим сделать. Мы хотим быть ритейлером, мы хотим обслуживать бизнес, мы хотим кредитование делать или просто оплатой, понимаете? Потому что делать все, на самом деле ты в конечном счете делаешь ничего. А вот сфокусируясь четко, определяется, вот, что нам нужно, и таким образом ты подыскиваешь такие данные, которые тебе помогут принять самое лучшее решение и потом двигаться вперед. Замечательно. Таким образом, все-таки в объединении усилий, действительно, в усилении друг друга с компетенциями кроется, наверное, предоставление действительно наилучшего опыта. Таким образом, партнерство банка, мобильного оператора и, возможно, где-то
сторонних, третьих сторон финтехов будет являться, наверное, одним из таких ключевых залогов к успеху, путей к успеху. Спасибо большое, Красимир, за беседу. Тогда мы будем потихонечку заканчивать, а заканчивать мы будем таким образом, что я попрошу в течение 1 минуты, там, максимум, каждого из наших спикеров, знаете, как есть там в некоторых телевизионных интервью, задают какой-то один вопрос. Вот он все время один для каждого из гостей. Вот у меня есть один вопрос для каждого из наших гостей, он одинаковый для каждого из вас. Все-таки, как вы считаете, финтех и банки и в целом вообще вот присутствующий здесь банк, мобильный оператор, Азерисел процессинговый центр, Епул финтех-компания, Payment Service Provider, вы конкуренты или вы можете объединиться для предоставления лучших сервисов вашим пользователям? Давайте начнем, как мы начинали. Закир, вы конкуренты? Вы считаете, что остальные участники, вот говоря о своих продуктах, наступают на пятки банку? Или можно объединяться? Ну, не конкретно вам, в целом. Да, я понимаю, конечно. Но цель как бы первоначальная и самого саммита, и наша как бы панель заключает, ну как бы основная идея в том, что мы все делаем вокруг нашего клиента. То есть если объединение идет на пользу клиента, идет на пользу экономики в целом, не знаю, имиджа страны, то, конечно, да, я считаю, что есть все компании могут, у всех компаний есть чему поучиться друг у друга. Если у них они открыты к диалогу и могут сесть за стол, побрейнстормить, решить, как они могут работать, в каком направлении, то в смысле, я считаю, что это можно делать и это нужно делать. Потому что в итоге все остаются в выигрыше. Но самое главное, что в выигрыше остается клиент, который получает какой-то новый интересный сервис. И мне чисто как участнику как бы вот этой экосистемы, скажем, отрасли, мне было бы очень лестно, если на нашем рынке появлялись бы такие игроки, такие решения, которые бы привлекали внимание региональных каких-то мероприятий, может, каких-то глобальных, не знаю, форумов и так далее. Почему бы нет, да? То есть все в наших руках, да, грубо говоря. Спасибо. Спасибо, Закир. Самир? На самом деле, я не могу сказать, что нет, мы не конкуренты. Да, действительно, мы конкуренты, но я за здоровую конкуренцию, плюс рынок пуст. Есть потенциал, огромный потенциал, который каждый из нас может взять. И, кроме того, конкуренция, здоровая конкуренция в итоге выгодна для конечного пользователя. Все только заработаем. Спасибо, Самир. Спасибо. Наргиз, как ваше мнение? Ну, я уверена, что это неизбежно, это как бы новая реальность, новая потребность рынка. И речь здесь идет об открытой экосистеме. И здесь только win-win. То есть win-win, и тот, кто смеет лучше продавать, тот и будет как бы больше зарабатывать от такого экосистемы. Это просто открытый маркет, открытая экосистема. Это win-win для всех, и те, которые лучше смогут позиционировать свои продукты и таргетировать правильных юзеров, клиентов, то они будут в выигрыше, я уверена. Спасибо большое, Наргиз. Джахангир, ваше слово. Я тоже считаю, что скорее всего, мы все делаем одно общее дело. Безусловно, пересекаться интересы какие-то могут, где-то могут конкурировать с компанией. Это действительно реальность, это неизбежно. Но мы сейчас делаем общее дело. Наше дело – это развивать все возможности, которые сегодня есть в мире, внедрять, позволять клиентам как можно быстрее привыкать к необходимости использовать карточки и тем самым воспитывать в них вот эту привычку. Знаете, что все должно быть онлайн, все должно быть безналично. И я считаю, что мы, банки, финтехи, они
должны и могут работать вместе. Я не вижу критической угрозы друг другу. Могут быть какие-то, да, могут быть какие-то пересечения, но в общем, я считаю, что партнерство возможно, оно необходимо, и вот мы, как процессинговый центр, в нашем лице мы являемся, наверное, самым положительным, что ли, примером этого. Поэтому я считаю, что сотрудничество, кооперация, она не просто необходима, она возможна. Спасибо большое. Красимир, пару слов. Я полностью подписываюсь под тем, что сказал Джихангир. Мы все вместе в этом. Это как будто мы все находимся на одном корабле, и каждый из нас является существенной частью этого корабля. А если так посмотреть, конкуренция, она существует в каждой организации. Даже там, где есть двое человек, уже есть конкуренция. Да? Они даже когда братья, там есть уже конкуренция. Поэтому конкуренция – это та сила, которая двигает нас вперед. А клиент выбирает, вот, что именно ему нравится и хочется. Поэтому сильный продукт получается только тогда, когда все, которые создают вот этот продукт, они дают самое максимальное от того, что способны. Так что вот я полностью за высказывание Джихангира. Мы все вместе. Замечательно. Спасибо, Красимир. На самом деле, как на этой панели каждый из участников является близким для визы. Да, и лично, и корпоративно. В том смысле, что мы являемся партнерами с каждым из участников данной панели. Мы искренне открыты к тому и искренне пропагандируем объединение ради создания новых ценностных продуктов, новой ценности, нового product value для клиента, новых сервисов, новых каналов, экспериментов. Некоторые могут оказаться провальными, некоторые могут оказаться, но не ошибается тот, кто не пробует. Мы считаем, что лучше сделать вместе что-то быстрее и лучше, качественнее, нежели бодаться, а не конкурировать друг с другом и говорить: нет, они хотят забрать наш бизнес. Это не так. Я думаю, что всегда главное, вопрос доверия, да, который мы здесь тоже поднимали, он очень важен. Вопрос совместных целей. И, как сказала вот Наргиз, мне очень эти слова симпатичны. Да, вин-вин с точки зрения того, что если мы будем видеть общую цель, мобильный оператор, например, банк и процессинг, вот втроем объединились, и они будут видеть общую цель, от которой выиграет каждый из них, да, ну пусть придется прибыль делить на троих, да, но это будет качественнее, это будет лучше для потребителя, и, как сказал Закир, возможно, об этом будут говорить за рубежом, о том, какие прорывные продукты делаются в Азербайджане. Это замечательно. Друзья, спасибо вам большое за панель. Я был очень рад вас видеть. Продолжаем делать новые полезные продукты для рынка Азербайджана и удивлять всех вокруг. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, друзья. До свидания. Удачи, до свидания.
Dear attendees, thank you for attending our today's event. Our event will continue tomorrow at 10 o'clock a.m. Baku time.